გილოცავთ ტესტერების საერთაშორისო დღეს. Salami, თქვენს გილოცავთ. მოგა. მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, უკვე შესრულდა პირველი საათი და მოდი დავიწყოთ ჩვენი ღონისძიება. მე ვარ თინათინ ცირეკიძე, GeoSTQB-ის ვიცე-პრეზიდენტი და ამავდროულად Liberty ბანკის საცალო ციფრული ბანკინგის პროდუქტის მფლობელი. მინდა თითოეულ თქვენგანს მოგილოცოთ საერთაშორისო პროფესიული დღე და მიხარია, რომ მოგვეწეს საშუალება ამ ღონისძიების სახით ეს დღე ვაქციოთ ერთ წინ გადადგმულ ნაბიჯად პროფესიულ განვითარებაში. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ღონისძიების ფარგლებში დღეს თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ გაიგოთ მეტი ტესტირებაში დღეს მიმდინარე და სამომავლო ტენდენციებთან დაკავშირებით, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო აღიარებული სპიკერებისგან. ჩვენი გუნდი ქართული პროგრამული ტესტირების საბჭო მოხარულია, რომ უკვე მეორედ გიმასპინძლოს ტესტირების საერთაშორისო დღეზე, რომლის აღნიშვნა ჩვენი ბორდის ორგანიზების 2020 წლიდან დაიწყო. ვინც დღეს პირველად გვესწრებით, შევეცდებით თქვენთვის მცირეოდენი განმარტება გავაკეთოთ ჩვენი ბორდის შესახებ. GeoSTQB Georgian Software Testing Qualifications Board არის ქართული პროგრამული ტესტირების საკვალიფიკაციო საბჭო, რომელიც ოფიციალური წარმომადგენელია საერთაშორისო ტესტირების საკვალიფიკაციო საბჭოს საქართველოსთვის 2019 წლიდან. ჩვენი ბორდის მთავარი მიზანია პროგრამული ტესტირების მიმართულების განვითარება და ცნობიერების ამაღლება საქართველოში, სერტიფიცირების გამოცდების ჩაბარების ხელმისაწვდომობა ჩვენი ქვეყნიდან, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გათვალისწინებული იყოს პროგრამული ტესტირება, როგორც სასწავლო საგანი. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ საქართველოში ცოდნის გაზიარება და ხელმისაწვდომი გავხადოთ, რაც შეიძლება მეტი პროგრამული, ესე ვთქვათ, ტესტირების შესახებ ტრენინგ კურსები. ამ მიზნების გათვალისწინებით, მოკლედ გეტყვით თუ რისი გაკეთება შევძელით ამ ხნის განმავლობაში. შემოვყვანეთ გამოცდის პროვაიდერი და გავხსენით საგამოცდო ცენტრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსთან უკვე ნებისმიერი მსურველისთვის შესაძლებელია სერტიფიცირების გამოცდების ჩაბარება. ასევე GITA-ს მიერ განხორციელებული პროექტი IT პროფესიონალების გადამზადების პროგრამაში დავუმატეთ ჩვენი ინიციატივით QA-ის მიმართულების ტრენინგები. დავაარსეთ და აღნიშნეთ საქართველოში პირველად პროფესიული დღე. ერთ-ერთი უმაღლეს სასწავლებელში ასევე დაემატა საგანი პროგრამული ტესტირება და აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დანარჩენ უნივერსიტეტებთან. ჩავატარეთ დაახლოებით 15-მდე ღონისძიება ტესტირების მიმართულებით, ასევე მივიღეთ მონაწილეობა ტესტირების მსოფლიო კონგრესში საქართველოს სახელით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს დავიწყეთ თანამშრომლობა UN-Women-ის ორგანიზაციასთან, რომელიც მიზნად იზახავს რეგიონებში ქალთა გაძლიერებას. ჩვენ ჩავერთვებით ამ მიმართულებით პროგრამული ტესტირების პროფესიის ცნობადობის ამაღლებაში. მოდით, სანამ დღევანდელი ღონისძიების გეგმასა და წესებს გაგაცნობდეთ, არ შემიძლია არ აღვნიშნო ჩვენი პარტნიორები GITA და TBC ბანკი, რომ არა მათი მხარდაჭერა დღევანდელი დღე ვერ იქნებოდა ასეთი მასშტაბური და მრავალფეროვანი. ეს იმის აღნიშვნარია, რომ პროგრამული ტესტირება საქართველოში უკვე დაინტერესებადი მიმართულებაა. ჩვენთვის თქვენი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ქვეყანაში არსებული COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი დღე დისტანციურად ჩაგვეტარებინა. მოდით გაგაცნობთ დღევანდელი შეხვედრის ზოგად წესებს. შეგახსენებთ, რომ ყველა თქვენგანი გარდა გამომსვლელისა უნდა იყოს მიუტზე. შეეცადეთ ღონისძიების განმავლობაში არ ჩაგერთოთ კამერები. ასევე დღეს გამოყენებული ყველა მასალა
ღონისძიების განმავლობაში გამოყენებული ყველა მასალა შემდგომ პერიოდში გამოგეგზავნებათ მითითებულ მეილზე. თქვენთვის საინტერესო კითხვები შეგიძლიათ ღონისძიების განმავლობაში მოიწეროთ ჩატში და მე მას ღონისძიების შემდგომ გავაჟღერებ. აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს გამოყოფილი კითხვა-პასუხისთვის და ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ ამ 10 წუთის განმავლობაში რა კითხვებზეც მოგვეცემა პასუხის გაცემის შესაძლებლობა, მხოლოდ ამ კითხვებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ხოლო შემდეგ დანარჩენ კითხვებს დავუბრუნდებით მოგვიანებით და არ დავტოვებთ თუ უპასუხოთ. რაც შეეხება, მოდით დღევანდელ გეგმას გაგაცნობთ დეტალურად. დღევანდელი ღონისძიება იქნება ორ ნაწილად გაყოფილი. პირველი ნაწილი შეეხება ჩემი კოლეგა უსანეთაშვილი ისმის შემიხმა ჩემი კოლეგა დარჯან უსანეთაშვილი გააგრძელებს შეხვედრას. რაც შეეხება, ასევე მინდა აღვნიშნო ჩემი კოლეგებს თხოვ ეს ღონისძიება გადაიცემა ასევე YouTube-ზე live stream-ის საშუალებით და გაგიზიარებენ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ ასევე YouTube-ზეც ადევნოთ თვალი ამ ღონისძიებას. ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება გველოდება წინ. ხო, ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამომჩა. დღევანდელი შეხვედრა ჩაიწერება და აი ახლა ზუსტად ჩემ კოლეგებს ვთხოვ დავიწყოთ შეხვედრის ჩაწერა და შემდეგ უკვე გადავალ სესიების, ესე თქვა, წარდგენაზე. This conference will now be recorded. So now I will switch to English, and it's honor for me to present our first speaker, blogger, Cypress ambassador, trainer, international speaker, and QA lead at Slido. So let's listen to Philip. Philip, can you hear me? Our auditor has been waiting for you. Yeah, I can hear you well. Hi to everyone. Oh, so should I start sharing my screen, right? Yes, you can. All right. Hopefully you can see it now. It seems so. Nadia, you have muted yourself already, but I'll take that as a yes. Yes, your screen is visible and you can start your session. All right. Thank you. Thank you very much. Thanks for having me on this beautiful Testers Day. I guess let's celebrate everyone as this is our day, Day of Testers. And thanks for having me on your conference. I'll be talking about Cypress. This is kind of my passion. This is what I do daily. I work with, I write test automation in Cypress. And what has appealed to me with Cypress was how easy it was to implement and how easy it was for me as someone who doesn't have a technical background to kind of find my way around it. And recently, Cypress has made it even easier by releasing Cypress Studio, and I would like to talk about that, and I would like to show you a little how that actually works. So the topic will be how to ease your journey into test automations. So if you're not yet writing test automation, Cypress Studio is going to make the transition from manual testing to test automation a little easier, and I'm going to show you how. So first of all, let me introduce myself. Natia has already mentioned quite a lot, so I guess we got that covered. But yeah, my background is actually in psychology. So as I mentioned, I don't have a technical background, but for over 5 years now, I've been working in tech, and I learned a lot along the way. So hopefully I can share some of that knowledge today.
So yeah, it's been 5 years at Slido. I'm QA lead and do test automation over there. I'm also a Cypress ambassador, which is a group of people like me who write blogs, go to conferences, talk about Cypress, and sometimes we get some insider info earlier than it is released, etc. So that's being a Cypress ambassador. You can find all the content I do on my page. It's philiphritz.com, and I do Cypress tips every week. I mean, sort of, because I did do Cypress tips every week, but then things got busier. I got more tired, and it's been quite a while since I wrote the blog, but I'm getting back to it. I already have a couple of topics that I want to cover, so stay tuned for that. Other than that, I do workshops, presentations, webinars, streaming courses, YouTube consultations, etc., etc. Everything can be found on my page. All right. So as I mentioned, I work for a company called Slido, which is an interactivity tool, interaction tool for conferences like this, and for meetings and for virtual meetings. So I would like to invite you to go to slido.com and enter the code TesterDay. And if you have your mobile with you, go ahead and scan that QR code. On iOS, you can just open your photo application. And I do have a question for you. So I would like to ask you, what's your job title? Who am I speaking with? I would like to get to know the audience over here, whether on Tester Day we have all testers or we have some other job titles. And I can already see some of them popping up. So we got QA specialists over here, Android chapter lead, SQA officer, a lot of Qs in the titles. So people are concerned with quality. We got quality head over here. Sysadmin, that's nice. That's interesting. Someone wrote their email accidentally. You don't have to do that. Just feel free to write your job title. You're a manual tester, quality head, quality assurance, process manager, tester. Nice. We got over 20 answers, so let's see if we can get them up to 30, maybe even 40. We'll see. But it seems that test automation engineer and QA engineer are the most leading part in this group. So most of you already do test automation or do some engineering around quality assurance. All right, we get 28. Let's see if we can get 30. We'll see. Maybe I'll have to wait for that a little longer. But I do have another question for you, which if you haven't answered the first one, you can still go and answer the second one, which I'm going to activate right about now. And I would like to ask you, how much experience do you have with test automation? Since my talk is heavily going to be about how to ease your way into the test automation, so I would like to see the distribution of the audience. Where are you at in terms of test automation? So that means, so if you put 1 star in, that means you have none at all. You don't really do test automation. And 10 being like, okay, I automate every day. This is my bread. This is what I do for living. All right, and I see that we are kind of leaning on the left side where there are not that much experience with test automation. In fact, more than a third, or around a third of you folks are not automating at all. So that means hopefully I will have some useful content for you, and that I will actually provide some valuable info on how to get into that. All right, thank you for the answers. By the way, if you have any questions, I think we are gathering them inside the chat.
and somewhere else I forgot where, but feel free to ask. I'll do a short Q&A in the end, and I'm very, very eager to answer your questions. All right, thank you very much. So let's first introduce Cypress, because I'm going to talk about Cypress, and my talk is going to be in context of Cypress. So we're talking about easing your way into the test automation with Cypress. So it is a tool that is for testing anything that runs in a browser. So it's basically mostly used for web applications and anything that can run in the browser. It is built completely from scratch. So if you are familiar with Test Automation King, that being Selenium, then you might be asking whether Cypress is based on Selenium. It is in fact not. It is a brand new solution, completely different architecture. Tests are written only in JavaScript and TypeScript, so that is something that Selenium can provide more for you. You can choose Java, Python, I don't know what else, but with Cypress, it's only JavaScript or TypeScript. And the main architectural difference is that it runs inside the browser. So you got great debugging tools, and that's a huge win for Cypress. And I'm going to show you a little about that. Cypress is completely open source, so you can start using it today. It doesn't cost you anything. It's totally for free. They do have a paid dashboard service, which is kind of an extra service you can buy to make even more use of Cypress. But if you want to use it, you can just do that for free. And if you have an open source project, you can even get that dashboard for a discount or even for free, I think. And the topic of this talk, record and replay tool called Cypress Studio, which I am going to show you right now. All right, so I'm sharing my screen, and where did my VS Code go? All right, so here I have a text editor, VS Code. You might be familiar with that. Let me make it slightly bigger so you can see that. And I have a very simple project over here. It has an application in that. I call that Trello app. And I'm going to show you that in just a minute. But so far, I only have this application and some README and some package.json file. Nothing much. So we don't have Cypress installed here yet. And to do that, I'm going to open my console and just type npm install Cypress. And I'm going to add the latest version, and that -d, that is extra. You don't actually need to do that when you install Cypress. Just install Cypress, npm install Cypress, and you're good to go. But the -d, what that does is that inside the package.json, it's going to add it to this section dev dependency. So in case you were wondering what that does. All right, so now I have Cypress installed, and you can see that there's a node modules folder now, and it has Cypress and all of its dependencies. So let's fire it up. How do I start Cypress? That would be npx cypress open. So this is the command to open Cypress in graphic user interface mode. And here it is. Let me make it a little bigger. And the interesting thing about Cypress when you open it for the first time is it has this nice welcome message, and it gives you a couple tests for you. It creates sort of live documentation of what Cypress can do. So when I click on, for example, these actions spec.js file, it's going to open a browser. Let me make this a little bigger. It's going to open a browser, and you can see Cypress already in action. So this is actually Cypress automation on an example page. So it has opened this HTTP example Cypress IO, and it's running a script. And you can see, hopefully you can see that because it's going pretty fast, as you can see. You can see what it can do. So there were some clicking, there were some interaction, scrolling, etc., etc. So this is where you can see Cypress in action. So let me go back to the editor. Let me stop that.
and I am back in my VS Code. And since I was last here, after I typed .npx Cypress open, there are two new items here. Here is the Cypress JSON, which is a configuration file. And here is a Cypress folder. And this is a Cypress project. So it has this fixtures, integration, plugin, and support folder, which I'm not going to go into too much detail. But the important thing to know is that inside the integration folder, that's where our test files are stored. So if you see the folder getting started, to do spec and advanced examples, actions, aliasing, when I go back to the Cypress window, you can see that the structure over here is the same. We got the same folder, we got the same files. So Cypress will look inside that integration folder to look for tests. And yeah, so this is the structure of a Cypress project. And there's also this Cypress JSON file, which is kind of important. This is where our configuration is. But as you can see, we don't need to configure that much if we want to just start with Cypress. We can leave it empty. All right, let me go back to the Cypress window. And we got some nice tutorials here. We can look into how to write your first test, which is a very good article. I recommend you to check it out. But we also have the option to delete the example files. So let's do that. I'm going to delete that. Now I don't need it anymore. When I go back to the editor, the integration folder is now empty. There are no files over here. Going back here, we can actually, right from Cypress, create a new spec file. So let's do that. Let's write a new spec file, and I'm going to name it demo spec.js. It's going to be in JavaScript. So let's create that file, and it's over here. And also in my editor, I can see it has popped up here. So we got it. When I click on that now, you'll see, again, it will open, Cypress will open my browser and will open the file that I have just created. But for now, there were no tests found. We haven't yet created anything, but this is how it works. You might actually ask, let me go back a few steps. You might actually ask what the support of different browsers is in Cypress. And the answer would be it's Chromium-based browsers. So you can use Chrome or Electron, or you can use Brave, Microsoft Edge, and anything that is based on Chromium. But also you can use Firefox. And there is a WebKit support coming soon. We'll see when that lands. But it is coming soon, so that means Safari-like browsers will be supported. I don't see support for Internet Explorer coming soon, and since it's being deprecated, I don't think it will ever come, but we'll see how long Internet Explorer will live. But if you want to change browsers, you can just click on Electron, run that file. Again, let me show you where it is. Oops, sorry. I accidentally had it on the other screen. Right, so now my Cypress, my test is running, or rather it is not running in Electron. So let me stop that, switch back to Chrome. All right, so let's actually start the Cypress Studio. We have created our file, and to enable Cypress Studio, we actually need to go to the Cypress JSON configuration file and enter the experimental studio and set it to true. When I now save it, and Cypress is going to reload and open my file, you can see that there is actually another item in my sidebar, right? So we had no test found on IDE, open file in IDE, and now we also have the option to create test with Cypress Studio. So when I click on that, the first thing I can do is enter a URL to visit.
So I can visit anything I want. So let's do https:/google.com. The test will reload. And now you can see the page in Slovak language. And you can see the first, if you open Google for the first time, or if you open Google with incognito window, this is what you will see. So this is some kind of GDPR consent page. And now whenever I click on something, it's going to record that. So in the side panel, you can see my Cypress script being recorded. And these get things, those are basically HTTP API calls that our application, in this case, Google, is doing. So let's do something. Let's click inside this input field and write something GeoSTQB and hit enter. And as you can see, Cypress recorder has recorded this. So I get this get. This is a selector, a very strange one, but it is a selector. And I can see GeoSTQB, that's what I wrote, and an enter key. So that's what I hit after I typed it. And there's some additional click, not sure if I did that, but if I don't want it here, I can just click on this X button and it will delete that. So when I now save my commands, I can give my test a name. So let's do that. Google search. I will save my test and it will rerun that again. But it seems Google is using some kind of dynamic selector, so that didn't work. So when I wanted to click on the on this one, it didn't work. But never mind. Let me go back to the editor and see what happened over here as I saved my file. It has created my test for me, and you may see that it uses this syntax from Mocha. Not sure, but if you're familiar with Mocha, you know that there are some it functions and describe functions and stuff like that. So this is a single test. A single it block from Mocha is actually a single test. So the first argument of that function is the name, and the second one is a callback function, which consists of all of the commands that I have created. So I have my first selector that I clicked on, and then I have this input where I typed GeoSTQB enter. And as you can see, the whole code is pretty readable, except for the selectors. These are kind of strange, right? But you can kind of get the idea of what this test does. It visits a page, then it gets an element, it clicks on it, then it gets another element, it clears the input field or clears the value, it gets another element, and it's going to type it and hit enter. Type inside it and hit enter. So already you kind of get yourself familiar with what's the difference between when you interact and click on the page and then actually examine the code that you have created. So seeing this, you would probably be able to write a test on your own, even without Studio, right? You got that it block, you got a couple of easy commands, and you're good to go, right? But that's nice, but we don't really want to test Google, right? This is not the page we are testing. We're not testers from Google. We are testers from our own companies. So let me actually test the app that I have created. So it is this Trello app, which I am going to start now. So I will create another terminal window, another terminal process, and to start my app, I just type npm start. So now when that is running, my app is actually running on a local server on my computer right now on localhost 3000. And by the way, you can check out this code. I will commit this everything into my GitHub. I will share the link to the GitHub at the end of the presentation. But if you feel like playing with this, you definitely can.
All right, so let's now create a new spec file. So I got the option right here. Let's do that, and I'm going to call that Trello because this is what we are going to be testing. I'll open that. It fires up my browser, and now again I can create a test with Cypress Studio. But this time I want to open the application that I'm testing, right? So the local one. Let me show you that, how that looks. Localhost 3000. Got it. And it's opening. All right, so this is the application. This is the one that I have stored here, and I started that application by typing npm start over here in a terminal. So I got two terminal windows open actually. This is the first one. This is the npx Cypress open, where my Cypress is running. So this window right here, and then I have a second terminal window which I opened by typing npm start. And this is my application that I have made, and it's running locally in a browser. So even if I open like a new tab or a new browser and I type localhost 3000, it's going to open this little application. So let me actually save this Trello app. I'm going to save this test, and let me show you around just quickly what this application does. If you're familiar with Trello, you probably already know that, but it's a simple application. I can create a new board, and these are basically to-do lists or I don't know, a table of lists. So I can create a new list, and each of these lists can contain another card. So new card, and I can create some more, card 2. I can create some more list number 2, and I can drag and drop and stuff like that. I can check this off as completed. It has a date, due date, so I can play with that. All right, so let me reset that, and let's write a test. Let's go again with the Cypress Studio. But I already have a visit command in my test, right? So let me look inside the Cypress integration Trello spec.js that I have just created. And you can see that here I have my visit command. And by the way, you have these nice little comments so you can see what was generated by Cypress Studio, because afterwards I can just delete those and create and clean up my code as I want it, right? So I have localhost 3000. This was generated by Cypress Studio. So what I can do now is actually that I can add more tests. So if I hover over the name of my test, that would be Trello app, you can see this little command here, this little icon over here, which says add commands to the test. So let's do that. Let's add commands to the test. And what I will do is click on these. Then I will add new board title, so new board, and I'll hit enter. So here I have that. If I do something and do a mistake, I can actually delete that. So let's keep it simple. Let's just keep these 3 commands over here. I'll save that. When I save this, it's going to automatically run my test again. And you'll see that we have an automation, right? On the side, you can see me already hovering. When I hover over this left panel, I can actually travel back in time and see the state of my application as it was when that step was happening. So I can see what happened before I clicked. I can see how my application looked after I clicked on the create new board, and I can look into what happened after I typed enter new board, etc., etc. So I can travel back in time and see my application and my script actually being executed. So it's a snapshot of the app from the moment where a certain command or a certain action has happened. All
All right, so let's maybe enhance this test. Let's add more commands. So I can do that again by clicking add commands to the test. It's going to run it again and stop at the end. And now I can do some more interaction. So let's create a new list. And let's create another cart, new cart. I click on add cart. Now I save my commands. And you can see my test being executed, but it seems it didn't create the new cart. And as I was playing with that recently, I found out that this probably is a bug. So experimental, so the Cypress Studio is still in beta. They're still catching bugs here and there. So this is one that I have found. For some reason, this particular cart or this particular input doesn't work. So so what I can do is actually edit the test and edit it manually. Let's go back to my test, and here I have everything, right? So here I got my board input. I typed in new board, then I create a new list. But then when I clicked on new card and clicked on it, I didn't type in the text. Let's add that command. And from the syntax, you can already kind of figure out what needs to be done here. So I need to find this element and find a proper selector for that. And I have selector playground for that. So Cypress can actually help you find a good selector over here. When I click on this, I can hover over any element similarly to as you would do with Chrome DevTools, and I can find the element that I want. So let me select that, and I'm going to use the get command to select that, and then type command to type into that. So let's write a text, new cart, and as you already may have noticed, if you want to enter a special key, you just wrap it inside these curly brackets. So let's do that. When I now save my test, you can see it's being added. So let's do one more thing. Let's check this checkbox. And yeah, let me actually do that via Cypress Studio. So again, I'll rerun my test. And what I will do now is click on this checkbox. I'll save the command. And now I have a nice little test where I check off my checkbox. And let me clean this up a little because we got a lot of comments over here. So let me delete that, and let me delete this, and let's actually add a couple of commands so my code is readable. So it's pretty much readable anyways, but let's do that. So create a board. So these are the commands that create a board. Now I'll create a list. So let's add a comment for that. Add a new list. And after that, I'm going to add a new cart. And after that, I'm going to check the checkbox. Nice. So we got neat little automation here. But you might argue that this is actually not a test, right? It's just an automation. We are not testing anything. We are just clicking through the application, but we're not sure whether our application works as intended. And Cypress Studio actually has this neat feature. So if you do a right click, actually need to have Cypress Studio enabled for that. So if I do a right click on any element, I got this nice little pop-up where I can add an assertion. So for example, when I have created that list, I want to make sure that it is visible, right? It actually exists. So I'll add this assertion. I want to make sure that the checkbox is actually checked, right? So it should be checked at the end. This date that we have here,
gets a green color, green background after we check the checkbox. So let's make sure that it has the proper class, because that's just some kind of styling in a class that is added to that. So it actually is a class that's called completed. So let's check if that class is over here. And when I now save my commands, not only I have a nice automation flow, I actually have a couple of assertions that are part of the test, and it actually makes my test actually test something. So it's not only an automation, it's actually a test. Let me maybe just add it to the proper place. So we are checking the list. If it's visible, we want to check the checkbox if it's checked, and also the class, the class that should be added. So these two commands, I think they are okay right after I check the checkbox. And this list that it should be visible, I think it should be visible right after we create that list. So we get add in the list, and after we hit the enter, we want to make sure that it is actually visible. Now save my test. And here we go. We've tested the visibility of the new list, and we added a new card and checkbox and checked different things. So you can already see that there's a nice little transformation from going from manual to writing the code, and I think Cypress actually makes that little easier, and it makes that very nice. You can kind of compare and see what actually is happening while you are interacting with the page, and you can actually see the code that is being generated. And for me, I think the record and replay tools, there are many of them out there. I think the record and replay tools are a great way to explore the how the automation actually works and how your web application that you're testing actually works. It is, I don't think there will ever be a tool that is just going to record and replay and then everything is done for you. You still have to dive inside the code and maybe enhance it a little. For example, you can see that I have created a lot of boards during my demo. This is something maybe you want to clean up afterwards or before. And there are many different cases where you kind of need to work with the code. But I guess, and I hope that I have successfully demonstrated that it doesn't have to be all that complicated. And you can actually, and Cypress Studio, I think, is actually a great way how to introduce you to all of the complexities of the code. And yeah, I guess, and I hope that many of you would be able to write a test like this even today. And I actually encourage you to do so, because right after my talk, I'm going to commit this code into my GitHub, and feel free to install that, clone that, and play with that a little. And if you have any questions, you can, yeah, if you are ready for more, I have an advanced Cypress course on Test Automation University that is completely for free. So you can feel free to check it out. But also, if you want to stay in touch, I'd be very happy about that. You can find my blog on philiphrits.com. And as I mentioned, I have a YouTube channel, Discord, etc., etc. If you have any questions, if you need help, feel free to reach out on Discord. I'm hanging out there. I try to answer the questions. There are many more people that are learning Cypress. Even either they will help you out or I can help you out. Stay in touch on social networks. And again, yeah, thank you for inviting me, and thank you for having me on this on your event. It's been a pleasure. So I guess we have the time for the Q&A. I'm not sure if there are any questions. Thank you. Very interesting and productive topic, Philip.
it's very interesting for our auditory. Let's see questions in our chat. As it seems there's no questions yet, because I think this topic is fresh for our auditory. So I would like to thank you for your time and participating this event. There is a question. Question. I'm sorry, there is one question about Cypress. Okay, you can. Yeah, so we got that question, or Express your. It is written in this chapter, and if you can read this question, please. Bacha is writing as a question. I'm not sure if I should answer any question because I didn't hear anything, but I see one question in the chat. So maybe I can answer that before we jump to any other question that might pop up. So the question here is that in general, I was surprised how Cypress made debugging so much easy to use. I love its feature like time traveling test runner, capturing screenshot, automating awaits, and so on. But what about the limits, multi-tabs, multi-browser, iframes, mobile testing, and so on? It is easy to find workarounds? Or how do you solve this kind of obstacle in your daily automation life? All right, that's a very good question. There are, first of all, you gotta remember that tools are always just tools, right? So they help us to test, they help us to do our work better, but there is no one-size-fits-all solution. So Cypress is focused on testing web applications. So so it is good in that area. You can definitely test web applications with that. You aren't able to test mobile applications. So I'm talking like Android or iOS applications. Although there are experiments with that, I've seen a React Native app being tested with Cypress, but it's certainly something more on an edge case, not something Cypress was actually built for. For the other limits like multi-tabs, I actually have a blog on my page where I discuss this, and multi-tabs is actually much smaller problem than you might think, or you may already know, but I didn't find a case where a multi-tab support would limit me in any way. So I guess that's not that big of a problem, but I mean, let's discuss. For the iframes, iframes are currently being developed, so the solution is going to come soon. We'll see if they hit it this year or it will be next year. And what was the other thing? Multi-browser. Yeah. So as I mentioned, the browser support is limited at current point, but as everything is moving towards Chrome and Chromium-based browser, it seems like the world of web applications is kind of being unified inside this environment, which can be a good thing or a bad thing. Certainly makes life easier for testers. But I guess the multi-browser support is not as crucial as it might have been, I don't know, like 10 years ago, where you would have different browsers handling stuff in a very, very different ways. But yeah, the WebKit support is coming, and we'll see what's next for the multi-browser support. Can Cypress Studio write tests using different it functions, or do you need to manually separate it in a spec file? That's a good question. I actually don't know. I think with single spec file, when you're using Cypress Studio, you can just write a single it block.
Yeah, I'm like 80% sure about that, but I don't know. I'd say it's probably just a single 8 block. The name, the program you're testing. Yeah. Interesting for our big It's actually it's a Trello clone. So if you're familiar with Trello, it is it is an online product that you can buy, but the thing I am testing is just a copy of that. So I created almost exact like copy of this product, and that's what I'm testing. I use this for my workshops, etc. Because if you want to teach testing or show some testing, you kind of need to have an application to test. So this is something that I created for that purpose. So it's a Trello app, but if you look on my GitHub, I actually included, I actually have a repository that is called GeoSTQB 2021, and this is the repository that I'm using, that I have been using today. So you can clone that and play with that, and the application is bundled inside. So just type npm start, and you're free to play with that. Thank you for your answer and your time for participating our event. For the restriction to the time, we should forward, and I would like to introduce our next speaker. She is test coach, conference speaker, blogger, organizer, meeting of testing meetups. Ebna, can you hear me? Yes, I can hear you. Hello, everyone, and thank you for the invite. Do you hear me? Yes, it's okay, and your presentation is visible. Awesome. You can start your session. Okay, so I'll start. So hello, everyone. Glad to be here with you at this Georgian testing conference. I really like the idea how they planned it today at the Testers Day on the 9th of September. So first of all, wish you a very happy celebration to all testers around the world, and especially for the Georgian testing community. I'm very excited and happy to share things that I do outside my testing projects that I increased my passion for software testing and also helped me develop the tester mindset and the testing spirit. So thank you again to all the organizers for such a wonderful program. And thank you for all the attendees who are here today and want to know how they can nurture their tester mindset with random idea when they are not testing, or let's say beyond testing. So I have a great pleasure sharing this presentation with you. Let me first introduce myself. I am Emna Ayadi, coming from Tunisia. It's located in the north of Africa. And I discovered testing since my graduation from scratch in 2015. So it's been 6 years and I'm in the world of testing and quality assurance. And currently I'm a test coach, and soon I'll move to my next role by the end of this month at Sogeti as a testing consultant. And I also used to animate workshops related to testing, etc. And one more thing that I want you to know, that I released the book 21st Century Skills for Testers with Ardo Kramer, that you can find it on Leanpub for free. And I'm the organizer of the Tunisian testing community. You can find more on my blog, emnaayadi.com. So let's go into our conference. First, I'll start this presentation by asking you a question, and please feel free to share your idea in chat.
how can testers survive in agile environment? And seeing today transformation to agile and modern agile, how can testers survive? And what are the activities that testers need to do more and more in an agile environment? Also, one more question. What are the skills that we need in our testers today to move into this transition and be up-to-date, etc.? We can find a lot of questions related to agile and testing. Please feel free to share your idea, your thoughts in chat, and let's have a discussion, whether offline, and I'll continue the presentation. So, in our today fast-changing words, testers should adapt and react wisely to those changes. Indeed, when we talk about testing, it's not a siloed role. We talk about it as an activity in collaboration with the whole team. So, as we saw different idea from you, let me see. No, you didn't share it yet. You can share your idea how testers can survive in today's environment. And from my side, I'd like to mention the testing manifesto. In this manifesto, we value testing throughout the development process. We focus on preventing bugs rather than just finding them. We test much more than functionality. And of course, the whole team is responsible for quality, not just the single role tester. This manifesto reflects on the mindset shift needed for a successful agile testing approach. So anytime your team is stuck on quality or testing problem, reflect on those principles, and I'm sure you'll find a way to move ahead. And that mindset shift requires open-minded testers having different skills combined between technical skills and interhuman skills to make the transformation successful. But technical things can be learned. There are even testers with no technical background who joined the world of software testing, and they even become full-stack testers. Human skills are really crucial to make the change visible. In our book, The 21st Century Skills for Testers, that I mentioned in my introduction with Ardo Kramer, we focused mainly on those human skills that we find out they are called the 4C. As you can see, there are 4C. Let's start by the first one, which is critical thinking. In fact, being able to see things differently, imagine other perspectives, and contribute to the success of the project, product, or your team is really great. And being a tester, you need that mindset, that critical mindset, who see things differently and try to imagine the unknowns while exploring the software. Second one is communication. It's like a set of interaction with others that transmit any information, and the possibility to reflect on this communication. Jerry Weinberg said that every problem is a human problem, which means that we really need a good communication within the team and all the testers. The third one is collaboration. It's the act of working or thinking together to achieve a goal. So to elaborate great software, we need the participation of every member of the team. And the fourth C is creativity. It's the ability of an individual or group to imagine or construct and implement a new concept or object to discover an original solution to a problem. In this talk, we will see how we can develop those skills even outside of our daily projects and from real life. So,
we will see how to develop the tester mindset in you with different activities that are not related directly to testing, but you will see the link that I'll make between those activities and testings, which makes the agenda of today as the below plan. We will start with creative thinking, and we will manage to see continuous learning, collaboration, communities of practice, and my favorite part, how to use gamification in testing. And at the end, we will finish with mindfulness and conclusion. So let's start with creative thinking. Creative thinking is the ability to consider something in a new way. It's about thinking outside the box. It might be a new approach to a problem, a resolution to a conflict between employees, or a new results. Also, when we talk about risks, we can mitigate possible risk using our creative thinking to uncover the unknowns, because we are trying to get into the head of the end user who will do things that we can't imagine. So let's go deeper. Your curiosity can make you even more creative by asking some questions that allow you to know your why and your what. Your curiosity can make you even more creative by asking questions that allow you to lead into a more detailed analysis of the situation in a very constructive way, based on systematic questioning in order to turn the problem in all directions, to break it down into small pieces in order to find possible solutions. So really need that curiosity in all of you. Another point that I consider as a creativity booster is the strength of a visualization. Visualizing your idea, which is a way of remembering and reproducing things, is a better way, such as, for example, making sketch notes or giving smarter value to your data. It gives more meaning to your data when you try to communicate it to, for example, your managers, or if you are manager to the client, or even if you are tester to your lead or to your project manager. So good visualization allow you to improve your listening and simplify your decision making, and helps you even find a better way to show results. Being curious and continuous learner is mandatory to live in this fast changing world. As an example, you can learn the user experience, customer experience, and even product ownership. It helps you ask the right question to the customer, and in addition, it improves the communication with the developer. The use of customer-centric quality approach can even guide your test when you understand the concept of the final product. Your automation framework or exploratory test or others will be even more valuable, and you will make sure that the version is what the customer would like to have. Also, there is a variety of testing books, and I am sure that every one of you have a list with different books related to testing that you are currently reading, whether it's agile testing related books, automation, DevOps, etc., isn't it? You can share in chat your favorite testing book. But also, what I wanted to say in this presentation, don't limit yourself to only what you are reading. Think about sharing your personal story into community books. There are, for example, 3 community books published during the lockdown that really inspired me and give me a lot of idea. Those books are written by all the testing community, like the first one, for example, around the world with a lot of testers. So this one is like stories that everyone provide inspiration from his own journey.
So try to contribute your story in testing books or how to work from home as a tester. Those books are full of inspiration. And another thing, think also about creating your own book. Don't say that I'm not the author and I don't have an idea to create a book. Think about an idea, any topic related to testing that you are passionate about, and you can open your call for stories and reach out to different participants, and then try to collect those ideas into one book and add your own thoughts. It's really magic when you try this experience, and you will learn a lot. Moving now to blogs, I'm sure that a lot of you have some references to blogs like testing techniques or automation tools, test management, or other testing practices. But did you ever think of starting your own blog? If you don't mind writing, or even if writing bothers you, maybe it's a more this is a good push for you to push your limits and start writing. So I invite everyone who is joining my talk today to start your own personal blog related to testing and share your idea and follow your learning. When you are writing, you can visualize better what you are doing to deepen your knowledge as well on a particular topic. For example, you are learning something related to automation, or you want to start a new exploratory testing way or new testing techniques. So try to write about it, and you will see how deeply you will understand things and more cases come to your mind. One more thing that I discovered a few months ago, it's called Racket. It's not about tennis or games, it's a new social media platform. What could this be useful for? We are talking about testing and you are talking about Racket. So making a Racket is like recording a short podcast, and you share it in this platform. It's very easy, and you have a limitation of 9 minutes only. What I find interesting is that a lot of testers are in this platform. So when you will join, you will listen to a lot of discussion related to testing, and you will discuss with many other people from the testing community. There is also an option which is called volley. It's like, for example, you share a question or a thoughts and see what other people in the platform think about it. Like, for example, the one by friendly tester Richard of the Ministry of Testing. He asked, what's the worst automated test you have seen? So in this in this volley, sorry, there are lot of idea from the different testers around the world, where every one of them share how he see a worst case and how to manage to solve it, or they give lot of idea and lot of tips. So my advice for you, try this platform and you will enjoy it. You can even just listen to what others said, then you can join and participate on your own. And I invite you to go further. Yes, it's true that we are all focused on testing. Don't forget that. But in addition to your regular activity, I find it great to follow monitoring activities, understand the concept of software architecture as well on the process. Knowing that the future of automation is not to focus on the automation of test only, but to automate the various processes in the organization, which gives you a broader view of what you want to achieve. And suddenly your test will be more valuable, and it opens up a lot of horizon. As Eric mentioned, that he dedicates some of his time to learn new things like API, web, mobile, etc.
it helped him identify errors early and even improve the communication between the development team to explain the cause and suggest the fix. Because when you are a tester and you know how the program is designed or developed, maybe you will have more idea to think and to communicate with the others doing it. So it's good to help each other and to collaborate as a whole team. And also, if you, even outside your project, you can pair with other testers in the testing community, like, for example, your community, Georgian testing community, or the international testing communities, like Ministry of Testing people, or anyone. You can find many testers, lot of active community. It could generate new idea and different learnings opportunities. For that, think about ways you can use to offer helps to others and collaborate with them. We can find a lot of ways to pair together in our free time. For that, choose topics that you like to learn and try to find your a person to pair with, like, for example, the testing tool defined by Lisi Hook. It's like every one of you choose an idea, and when, for example, two persons interested, they can make like some small calls in order to share their idea on that topic and elaborate more to learn from each other, because maybe two persons from different companies have different experience on the same topic. So sharing this knowledge is a great way to advance and to learn new things and from other new perspective, even if it's related to the same topic. Another way of pairing that I want to share with you is the tester story. I did that maybe 1 year ago with some testers in my blog. It's like a kind of interview with questions and answers related to different topics, where I can learn from participants, like, for example, the one related to data science from a tester perspective. I didn't know about data science before, but when I got the chance to elaborate this blog with Lavina, I asked her some question, which means that I learned a bit about the topic, even if it's completely new to me. So this collaboration is important, and it generates a lot of idea between testers. Another thing, for example, if someone is doing a presentation, or you can offer your help or a workshop, or try to offer your help to others that you know in your network. Try it one time and you will see how beneficial it is. For example, if someone is doing a talk about an automation tool or something new, and you are also interested about it, so you can give your feedback and ask him to make a review for him. You can encourage him and learn from him, and it's an opportunity to exchange together, and we really need that support within the testing community. And talking about collaboration, let's move to another topic, which is related to communities, because you cannot mention collaboration without mentioning communities of practice. There are a lot of testing community. Think about joining those communities, or even create your own community within the company or your local place if there is no one near you. But first of all, what is a community of practice that we hear frequently nowadays? It's known as CUP, the abbreviation of community of practice. It's a combination of three things: community, domain, and practice. It represents groups of people, the one that are inside the circles, who share a concern or passion for something they do and learn how to do it better because they interact regularly. Since the starting of my career, I've been involved in different testing communities,
And as I mentioned earlier, I even created my own community 3 years ago, and it was interesting and instructive experience for me. I got the chance to run different meetups, organize different workshops, which really motivated me to learn new testing things, and it's very useful. Integrating communities of practice into agile organization has lots of benefits for both individuals and groups. The photo that you see illustrates the knowledge iceberg. The knowledge of each individual represented by the small end up, which is the explicit knowledge that everyone can have, while the button part represents the knowledge that we have, which is more important because it's proliferating more and more using communities of practice. You have to know how to use this knowledge, because knowledge is a treasure, but practice is the key to obtain it. To add more fun, and this is my favorite part, try to gamify your testing by running different games related to testing. You can find it in my blog. There is a section which is gamification in learning. You will find a lot of game, even if I can't describe all of them today, but you will find a lot of games with a link how you can make this game on your team, and also how to get it. One of the games that I want to tell you about today is agile testing coaching cards. This game is like you read it's a combination of 99 testing cards, and in every card there is a practice. I cannot say that it's the best practice because every practice is getting better and better each day. So let's say there are good practices on agile testing, and in every card there is a guidance for you to do it. So try taking those cards, form a team of let's say 8 people, and give them those cards and ask them to take their time to read those cards. When they read cards, ask them if they are already doing this practice, or they don't know it completely, or just they do it but not often. And after that, ask them to take all the cards that they don't know completely, and ask them to make their research, like communicating together, searching on the internet while exploring the cards, and ask them how we can implement those practices into your daily work in your agile projects. This is a good way to implement agile testing practices into your team while playing, because when they read, for example, using behavior-driven development or how to think about agile quadrants, they will be surprised because they are seeing this via game cards and they are discussing in a funny way. They are having more confidence to share their thoughts. So it's very great to do it. I encourage you to do such a workshop. And regarding your continuous delivery pipeline, I have another game which is called the pipeline, or the DevOps, the game that delivers. It's like you'd like to make a continuous delivery pipeline with the whole team. So involve everyone and try to design all the steps in this game. Try to brainstorm it and see if we can make some steps in parallel, or if we can remove or add some steps. Try to involve the whole team to add more value into your continuous delivery pipeline. And after that, you can make a review
and the one who facilitates this workshop can ask some question how to optimize this pipeline to make it better and better every time. And another game that I discovered, let's say 1 month ago, it's called Risk It. It's a fun way to get your team overcome the unconscious bias, think laterally, and possibly identify and mitigate those unknowns risk. Because when working as a tester, there are a lot of risks that can happen, lot of problems, so these games can guide you using some traps, tools, and weapons. For example, traps, it's like in this deck of cards, there are 10 cards that guide you regarding the traps, which are common mistakes or anti-patterns that is easy to fall into as a tester. So when you read them, you make sure that if you are having this problem or not, or if you have it, how you can solve it. And another thing, which is tools like heuristics and techniques and patterns that good testers tend to use. So sometimes without even realizing they are using them, they can be utilized to increase the quality of testing. And the last one is like weapons, like common developers' mistakes or anti-patterns that you can find. And looking at the developer perspective, where do bugs tend to appear? So when you understand where the bugs are coming from as a tester, you can guide developers and you can find more bugs while testing. And you will find them earlier before the client finds them. So those are the most important things in these cards. It's a deck of 30 cards. And because we don't have a lot of time, I cannot continue describing all the games, but if you would like to have any discussion after that, don't hesitate to ask me regarding testing games. Another thing that I recommend is the participation in virtual coffees, like Lean Coffee, I suggest. It's a way of exchanging and an opportunity to interact with testers from different countries and teams. In the lockdown, I get the chance to make a virtual coffee, which is organized by me and Ileana in Argentina. And we managed to get a lot of participants, even from more than 14 countries around the world. And we discussed topics related to test automation strategy and how to communicate value of your testing to the stakeholders. We get a lot of interest, and sharing idea with different testers around the world is really important, and it gives you a new perspective how to see things differently from other angles. To do all of this, you need your energy and focus, because it's very difficult to concentrate on something when the working space is like full of noise and chat. What to do and how to get through such challenges? Meditation is the way for you. It may seem stupid or useless, right? But meditation really helps to concentrate on needed things, and it's a great tool for people in tech. I highly recommend it. So before starting your, let's say, mobile testing or any kind of testing, try to see the testing zone you are in. Try to identify your testing zone. It is a very special mental state that helps a tester to concentrate on the task. To reach this state, one should meditate for 5 to 7 minutes before the beginning of the platform to perform the checking procedure. Pretty soon, with the help of meditation,
a tester will stay calm and focused, even if it's a very noisy room. So be patient and conduct software testing effectively. To summarize, I wanted to bring the T-shaped tester that nowadays projects really need. T-shaped testers is like a specializing generalist who know a lot of things, having a creative mindset, who is able to lead the culture of quality and always looking for new improvements. Be open to learning and change. This is what we need actually, those motivated testers. Adapt to different contexts easily, an open mindset, and the help of the rest of the team. By coaching them, become better at testing, even if they are not fully specialized. So think about being a specialized testers and try to be that specializing generalist who know a lot of things and something in particular as a specialty. And testing is a continuous activities. So it's good to have that big picture and whole vision about the different activities. T-shaped testers are gold. To conclude that link that I wanted to bring and to make it between the test in your project and outside your project corresponds to the necessary change of testers and the whole development team, so that they overcome this world of fast changing and having that mindset to ensure the continuous testing activity. With that, I reached the end of my presentation. I hope you enjoy it, and I'm looking forward to hearing your feedback. Please don't hesitate to ask me any of your questions. I'm really excited to answer you. And thank you all the organizers for having me in such a great conference. Right, right. Thank you. No, it was a really insightful presentation, Emna. Here is one question. The coffee things is really cool things we should adopt in our community as well. How was it organizing it for the first time? Oh, thank you for this question. And I really have a story behind organizing it. Actually, when we were in the lockdown for the first time, it was a bit confusing how we will make our meetups running. So in the testing Ministry of Testing, me and another organizer from Argentina, we decided to make it. And when we make a plan, we have a lot of ideas. So we decided to ask people to vote which topic they want to choose and to talk about. So we created a list of, let's say, 10 topics, and we asked participants in advance before 1 week to vote what they want to tell about. And we find out that most of people are interested to talk about test automation strategy and the different steps related to automation, and also about communicating quality reports to stakeholders. So we decided to make everyone happy and choose most voted topic for it. And then we choose a time zone that everyone can join from different country. And then we have this discussion. We facilitated it, like me, I take the first topic and my colleague take the second topic. And every time people share their idea in chat or live, we try to make discussions around that topic. And we also did a hashtag, which is Testers Virtual Coffee. You can find it on social media. So even people who are shy and don't like to talk live, they can share their thoughts after the event
in social media, which is a great way to generate discussions between a lot of people and lot of testers around the world. I hope this answers your question. And if you'd like to know more about how to organize it, please feel free to ask me another question. Great. It's a very interesting experience. Can a freelance tester be efficient? It's one more question. Thank you for this question. Honestly, I didn't try being a freelance tester as a full-time, but I have little experience. For me, if you are a freelance tester, of course you have a team, right? But maybe it's not that in the company, you don't see your colleagues every day as you are freelancer. So think about joining communities and try to exchange what you are doing in your project with other testers and see how relevant is what you are doing. For me, I encourage you to join communities of testers like Ministry of Testing. There is, for example, the club of Ministry of Testing where people share their questions regarding their daily work. So if you have something blocking you as a freelance tester and you don't find ways to communicate with your colleagues, try to share it in this platform or in the Slack of Ministry of Testing. There are a lot of people who answer and happy to share their experiences. Right. Our auditor mentioned that a lot of things has been taken from your presentation. Nice. Thank you. One more question. I have a question about creativity in testing has come connection with the improvisation, and how can you describe this connection? Wow, this is a smart question. Yes. Talking about the creativity is like maybe you're talking about something that we don't know yet, right? So we as testers, how we can imagine things that we don't know. I think a good way to try to imagine, like some paradox or some patterns. Like, for example, the crude, when we use mnemonics or heuristics, there is like acronyms that guide your way of testing. So try to be creative and guide yourself with those mnemonic. Like, for example, a very simple one like a CRUD, which is create, delete, etc., update something. So when you guide your testing with this mnemonic, you will find a new idea that people don't really know it because you are following a strategy which is not mentioned as a testing techniques. You are following yourself. It's your findings. This is from one side. And I have another funny things. It's called the paradox, the cat of Schrodinger's paradox. Google it and you will find the link with testing. It's a bit weird. It's like you place a cat in a box and you put some radioactive substance, and when this is exploded, it's like generate an explosion, and the cat it could be found dead and live at the same time. So think about this in testing, like using a mobile phone and you are going in a place where the connection is not stable. So that moment between having the connection and not having the connection, how, for example, can you pay for something? Maybe when you are paying for something at this critical moment, your money will go and you will not get it, or the opposite. So this is very critical, and it's improvisation because you don't know how it happens. So think about those critical cases and try to be creative with before giving them to the client and find those cases.
I know it's a difficult question. I'm not sure if my answer is relevant or you'd like to discuss more about it. Yes, it was enough. It's a very productive and interesting answer, and we can move to next speaker. I would like to thank you for introducing very interesting topic for Georgian auditory. Thank you for your time. And let's forward and ეხლა უნდა გადავიდეთ ქართულ სპიკერზე. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ ტატო კუტალია, TBC ბანკში Android მიმართულების ხელმძღვანელი. 8 წლიანი გამოცდილება, პრაქტიკული გამოცდილებით Android development-ის მიმართულებით. ტატოს აქვს ასევე Google-ის developer expert-ის ტიტული. იგი აქტიურად არის ჩართული development-ის ცნობიერების ამაღლებაში. აქვს ტექნოლოგიური პოდკასტი და ქმნის ტექნოლოგიურ ბლოგებს. თავისუფალ დროს კიდევ მენტორობით არის დაკავებული. ესეთი საინტერესო ადამიანი ყავს. შემდეგი გამომსვლელი ტატო გთხოვ, წარმოადგინოთ თქვენი პრეზენტაცია და გაგვაცნო დეტალურად. გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით. მიხარია რომ მადლობა ტატო თქვენი დროისთვის რომ მონაწილეობთ დღეს ამ საინტერესო ღონისძიებაში და გვიზერებთ თქვენს გამოცდილებას. პირიქით, მოკლედ შესავალს მეც აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მეგონი იმაზე მეტად აღწერეთ უკვე ჩემს შესახებ რას მოვაწევ, რომ არ ჭირდება დამატება, პირდაპირ გადავიდეთ თემაზე. დღევანდელი ასე ვთქვათ მიმოხილვის თემა იქნება Android-ის UI ტესტირება და გამოწვევები რა. რისგან არის ახლა ეს გამოწვევები, იმაზე ვისაუბრებთ, ანუ ეს არის კონკრეტულად Android პლატფორმის გამოწვევები და ასევე განვიხილავ დეველოპერები, ანუ დეველოპერების გადმოსახედიდან როგორი არის Android-ზე UI ტესტირება. მესმის რომ აქ დამსწრე საზოგადოების უმრავლესობა არის ტესტ ავტომატიზაციის პროფილით, ანუ რაიმე მსგავსი და ნაკლები არის დეველოპერების წილი, სწორედ ამიტომ მგონია რომ ჩემი მისია არის დაგანახოთ, ასე ვთქვათ, როგორი არის ამ პლატფორმაზე და ამ პლატფორმის ტესტირებაზე შეხედულება დეველოპერების მხრიდან, რადგან ჩვენც აქტიურად ვიღებთ ხოლმე ტესტირებაში მონაწილეობას. თუ UI ტესტირებაში არა იმდენად, unit და ინსტრუმენტულ ინტეგრაციის ტესტებში უეჭველად ვიღებთ აქტიურ მონაწილეობას. მოდი თავიდანვე რომ გავმიჯნოთ, რაზე არის საუბარი. საუბარი არ იქნება UI ავტომატორზე, საუბარი იქნება Espresso-ზე, რადგანაც UI ავტომატორი არის არა-native Android-ისთვის, ეს Espresso კი არის პირდაპირ native testing framework-ი, გამზადებული Google-ისგან. პირდაპირ უკვე მზა ინტეგრაციით Android Studio-ში და ნებისმიერი ხელსაწყო tooling-ი, რაც ქვია, უკვე მზად არის Espresso-თვის და პირდაპირ Android-ის დოკუმენტაციაში მოყვება. UI ავტომატორზე კიდევ იმიტომ არ მინდა საუბარი, რომ უფრო ზედა ლეველი არის, უფრო ზედა layer-ი არის ტესტირებაში, ვიდრე Espresso და ამიტომ Espresso უფრო მეტად გვაძლევს საშუალებას დავიჭიროთ და მივიღოთ უფრო ზუსტი ერთი, მეორე შემთხვევაში ჩქარი და მესამე შემთხვევაში მოქნილი ტესტები განსხვავებით UI ავტომატორისგან. ანუ ეს თავიდანვე რომ გამოვიწყოთ რა. პარემ მოდი მე ვისაუბრებ Espresso-ს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ღირსებებზე, რატომაც შეგვიძლია Espresso ავიღოთ და მე უფრო ცოტა ღრმად ჩავიდეთ იმათვის, ვინც ეს Espresso არ იცის რა არის. და სწორედ ამ ასე ვთქვათ, პრეზენტაციის აზრი არის ის, რომ Espresso-ში რაღაც შესავალი გავაკეთო, ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც ერთი workshop-ი იყოს, სადაც 2 საათი დავჭერდი და Espresso-ს ძირეულად ვისწავლოთ. ანუ ეს მიზანი არ არის, ამიტომ ზედა ლეველზე მოვიყვეთ Espresso და იმედი მაქვს, რომ დაგაინტერესეთ მინიმუმ განიხილავთ მაინც Espresso-ს გამოყენებას რა. მოდი ტექნიკურად მივყვეთ ახლა რატომ. Espresso-ს, ეს ალბათ სხვა testing framework-ებსაც ეხება, მაგრამ ძალიან მოქნილი არის Espresso პარალელიზაციაში. შეგვიძლია რაღაც ნაწილი ტესტის device-ზე გავუშვათ, რაღაც ნაწილი ემულატორზე და რადგანაც Android Studio გვაქვს, მომავალში
ცოტა გვიან სლაიდებსაც ამორჩევით, გვექნება demo Android Studio-ში და ცოტა უფრო მეტად განახებთ ვიზუალურ ინტერფეისს. ამის გარდა გარანტირებულად გვაქვს მაღალი სიჩქარე და რაც თავარი არის სტაბილურობა, ანუ Espresso-ს ტესტები კონკრეტულად ეშვება აპლიკაციასთან ერთად და გვაქვს მუდმივად სტაბილურობა იმის, რომ რასაც დავწერთ, ის ყოველთვის შესრულდება ჩვენი აპლიკაციის ფაქტორში. რა თქმა უნდა, აქ ის არის გულისხმობა, რომ UI ტესტები ავტომატურად განეკუთვნება flaky tests, ანუ ასეთ მიმართულებას, სადაც არის შემთხვევები, რომ ჩვენ გონია რომ ტესტი უნდა შესრულდეს სწორად, მაგრამ არის რაღაცა შემთხვევები, რის გამოც fail-დება. შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული Android ვერსიაზე, ესა ჩვენი view კომპონენტი არ ამოვიდა სწორ ადგილას, არ გამოჩნდა, ზემოდან გადაეფარა სხვა view კომპონენტი, ეკრანის სიგანე არ იყო, რაღაც მოხდა და ნუ ბევრი ასპექტია, რის გამოც კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენი ტესტი გაფუჭდეს. მეორე არის ტესტ რეკორდერი, მესამე არის ტესტ რეკორდერი, ამასაც თუ მოვასწარი ქმედებაში გაჩვენეთ, მაგრამ კონცეპტი რო ახსნა რა არის ეს. თქვენ შეგიძლიათ რომ ჩართოთ Android Studio-ში რაც ეს ტესტ რეკორდერის ფანჯარა და გახსნათ მერე აპლიკაცია და ეს ნებისმიერი თქვენი კლიკი, რამე კლავიატურაზე აკრიფოთ თუ არა, ეს ყველაფერი როგორც action-ი ისე იწერება და ფაქტობრივად თქვენი ქმედებებით ამ ტელეფონზე აგენერირებთ ტესტის კოდს. და მე შეგიძლიათ უკვე ეს კოდი გაუშვათ და ავტომატურად იმ ქმედებებს შეასრულოს, ესაც თქვენ ხელით აკეთებთ. დასახვეწია მაინც 3-4 წელია მე მგონი ეს ფუნქციონალი ბაზარზე არის, შეიძლება 5-იც, მაგრამ მუდმივად არის უფრო მეტი საშუალება, მაგრამ იმათთვის, ვინც ეხლა იწყებს Espresso-ს ტესტირებას, პირველი რამოდენიმე ნაბიჯი შეუძლია აი ეს ტესტ რეკორდერი გააკეთოს, დაუკვირდეს როგორი კოდი იწერება, ნახოს ეს კოდი გაარჩიოს, რა ფუნქციონალია და ამითი ნელ-ნელა წავიდეს წინ. Tooling-ის ნაწილი არის სწორედ ეს ტესტ რეკორდერი და ამის გარდა ვახსენე პარალელიზაცია, ვახსენე რამოდენიმე device-ზე ერთდროულად გაშვება, ნებისმიერი ტესტის error log-ი, ასევე ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ეს ჩვენი Espresso-ს ტესტები აი ბოლო პუნქტთან გადავავალ, რაც ქვია scaling-ი, ანუ მასშტაბირება, ხო? შეგვიძლია დავასკეილოთ cloud-ში, მაგალითისთვის Firebase test lab-ში გავუშვათ, ასევე ბევრ სხვა უკვე არსებულ CI გარემოს, continuous integration გარემოსთან გადავჯაჭვოთ და ის UI ტესტები გავუშვათ იქ რა და იქაური ტესტის რეზულტატები, თქვათ, მე ჩვენთან როგორც ტესტის რეზულტატი ისე გავხსნათ Android Studio-ში და გავაანალიზოთ ეს ლოგი რა. ანუ ამის საშუალებას გვაძლევს და სკალირებასთან ერთად ცოტა ქთი გვიან განვიხილავ უკვე რასაც ქვია sharding-ი, ანუ ის პარალელიზაცია ზუსტად რომ შეგვიძლია ავიღოთ 4 ემულატორი, თუ გვაქვს 100 ტესტი, შეგვიძლია რომ 100-ვე თითო დევაზზე არ გავუშვათ და 25 ერთზე გავუშვათ, 25 მეორეზე, 25 მესამეზე და ასე დავაპარალელოთ, რაც რა თქმა უნდა გვაძლევს დიდ დროით სხვაობას. როგორ მუშაობს Espresso? ყველაზე კარგი Espresso-ს რაც აქვს, არის სიმარტივე მის ფესვებშივე, ასევე რაც ნიშნავს, რომ არის 3 ძირითად პრინციპზე აგებული. პირველი არის რაღაცა view match-ერები, ანუ რითაც უნდა იპოვოს კონკრეტული view, ეს ვიზუალური კომპონენტი ჩვენთან. რადგანაც UI testing framework-ი არის, საუბარი ყოველთვის მიდის view-ებზე, ანუ სხვა რაღაცაზე არ მიდის აქ საუბარი, თუმცა ბევრად ძლიერი არის და შემდეგ სლაიდებში გაჩვენებთ, რის გაკეთება შეუძლია Espresso-ს. View match-ერები არის როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ view, ეს იქნება კონკრეტული ტექსტით, კონკრეტული ტეგით, რაღაცა ინფორმაციით, მნიშვნელოვანი რაღაცით, რითაც ვიღებთ views, მერე მაგაზე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რაღაცა ქმედება, ანუ შეიძლება კლიკი გავაკეთოთ, double კლიკი, long კლიკი, უბრალოდ შეგვიძლია ანუ დავსკროლოთ, fling-ი, ნებისმიერი action შეგვიძლია გავაკეთოთ, ასევე შეგვიძლია ჩვენ ყოველთვის აღწეროთ ჩვენი რაც custom action-ები და გავაკეთოთ შემდგომ შემოწმება მასზე რა, ეს მაგალითად ჩვენ ავიღეთ რაღაცა view, მაგაზე ჩავკლიკეთ, ჩავწერეთ ჩინი ტექსტი და შემდეგ უნდა შევამოწმოთ, ნამდვილად უდრის თუ არა ეს ჩაწერილი ტექსტი იმას, რაც უნდა ყოფილიყო და ეს ასაშენების ბევრი ფუნქცია აქვს, როგორ შეგვიძლია სხვა რაღაცებს შევამოწმოთ. მაგალითად ეს view ნახევრად ჩანს თუ არა ეკრანზე, უმეტესი ნაწილი ჩანს თუ არა ეკრანზე, view-ებს ზემოდან, ანუ იერარქიაში, view-ების იერარქიაში, ანუ წარმოვიდგინოთ
უკვე სიღრმეში რა, რამოდენიმე view layout-ებად ერთმანეთს ვადეს. აი იქ ყველაზე ზემოთ არის თუ ქვემოთ არის, იმიტომ შეიძლება ჩვენ ტესტი გვეწეროს, ასე ბრმად დავწეროთ ასა ტესტი, რომ თუ ეს view არსებობს, აშინ გაიარჩევა ტესტმა, შეიძლება ის view არსებობს, მაგრამ დამალულია და ზემოდან რამე აქვს გადაფარებული, ხო? ამ შემთხვევაში. ამიტომ ესპრესო ძალიან მარტივად გვეხმარება კონკრეტულ views მივწვდეთ. და ეს არის, ასე ვთქვათ, პატარა chat sheet-ივით, ოფიციალური გვერდიდან, რომელსაც უფრო დეტალურად დავხლიჩავ, მაგრამ თავიდანვე ეხლა შესავალს ვაკეთებ, რომ views გარდა ესპრესოს აქვს დატასთან მუშაობის შესაძლებლობა და ინტენტებთან. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ შეგვიძლია რომ უფრო ღრმა ტესტები ვწეროთ ესპრესოთი, განსხვავებით UI ავტომატურისგან, ნახოთ კონკრეტულად ერთი სკრინი მეორე სკრინზე გადასვლისას რა ინფორმაციას აგზავნის იმ სკრინთან და ამ ინფორმაციაზე манипуლირება შეგვიძლია შემდგომ რა. მოდი შემდეგ სლაიდზე გადავალ, სადაც აი ზუსტად ის ჩემი მოცემული ფორმულა იმეორებს აქ რაც წერია, კონკრეტულ views ვეძებთ, ზედ ვაკეთებთ რაღაცა actions და შემდეგ ვამოწმეთ. იგივენაირად შეგვიძლია დატაზე გავაკეთოთ, რაღაცა ობიექტს ვეძებთ და მერე მასზე ვასრულებთ actions რა. ეს არის ის view მეჩერები, მოკლედ რომ აღწერო რა არის, თუმცა ეს არ არის შეზღუდული. რა თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ რომ თქვენი custom რაღაცები დაამატოთ რა. ანუ ეს არის მაგალითად ლინკი აქ თუ არა სპინერის ტექსტით აიღოს, hint-ით აიღოს, მერე property-ები, ანუ ფოკუსი აქ თუ არა დაკლიკებადი არის, მოჩეკილია თუ არა, visibility როგორ აქვს, ასევე ეს ობიექტები თვითონ რითი დაიწყოს, მერე იერარქია შეგვიძლია უკვე ძალიან კარგად ვაკონტროლოთ, ეს არის მშობელი, ეს არის შვილი, ანუ ეს არის შვილი თუ არა, ანუ ასე ვთქვათ sibling-ი გამოდის სხვა ან იგივე layers-ზე მყოფი ოღონდ სხვა შვილები იმავე მშობლისგან და თვითონ არის თუ არა root ელემენტი, ანუ მშობელი ყოველთვის root იმ შემთხვევაში roots არ ნიშნავს და რა თქმა უნდა ბევრი სხვა მეჩერები. იგივენაირად action-ები გვაქვს, ულევი რაოდენობით თლად არა, მაგრამ აი ყოველს ერთ-ერთი საინტერესო ისაა, რომ მაგალითად აგერ წერია press IME action button. ეს ნიშნავს, რომ თუ შეგიმჩნევთ Android-ზე, როდესაც კლავიატურა ამოდის, თქვათ ეს არის რაც input-ზე ტექსტი გაქვს ჩასაწერი, ჩვენ შეგვიძლია იქ დავაპროგრამოთ, რომ ამ input წერას რომ მორჩება, კლავიატურას კონდეს ის არის რა, გვერდთან, რომელსაც დაჭერის შემთხვევაში კლავიატურა ჩაიკეცება და ეს ფორმა დასაბმიტდება რა, ან რაღაც დავაჭერთ ქვედა ის არის თუ გითებული, გადადის შემდეგ input-ზე და ფოკუსი მთლიანად ყველაფერი შემდეგ input-ზე გადაერთება რა. აი ეგეთი რაღაცებს რო აპროგრამებს დეველოპერი და რაღაცა ბიზნესის მოთხოვნა რო არის რომ UX-ი ჩვენ გვინდა რომ ასეთი გქონდეს, თუ მაგ დონეზე არის ტესტები, საჭირო რომ ის UX-ის კონსისტენტურობა შევამოწმოთ, ამის საშუალება გვაქვს ამ სწორედ view action-ებით, რომ იცი რა მე მინდა კონკრეტულად იმ ღილაკს დააწვე. მერე შევამოწმოთ იქ აქვს თუ არა ფოკუსი და მერე დავხუროთ მაგალითად ეს soft keyboard-ი და რაღაცა ეგეთი მოქნილი ტესტები დავწეროთ. მოკლედ ამ ნაწილზე არ მინდა დიდი დავხარჯო, იმიტომ რომ დოკუმენტაციის ნაწილია თქვენც ნახავთ, მე უფრო მინდა გესაუბროთ სამომავლოდ დეველოპერი რა პლუსი აქვს ესპრესოზე წერას და რატო გვაახლოვებს ის უფრო მეტად დეველოპერებს, პროდუქტიულობა სად ვიპოვოთ. იგივე არის ეს ინტენტებზე, როგორც გითხარით, რაც კონკრეტული activity, ანუ Android ენაზე რო გესაუბროთ, ანუ ერთი screen-ი თქვათ activity-დან მეორე რო გახსნას, რა მონაცემი შეიძლება გადააწყვეტოს. მაგალითად, ავტორიზაციის გვერდიდან გადავდივართ dashboard-ის გვერდზე და იქ რა data მიყვება და კონკრეტულად ის data რო შევამოწმოთ, თქვათ კლიენტის შესახებ გვაინტერესებს რაღაცა, ან რაღაც იმ პარამეტრების მიხედვით dashboard-მა უნდა ჩატვირთოს რაც კონკრეტული სეგმენტები თავის UI-ში. სწორედ ამის შესამოწმებლად შეგვიძლია დამატებით მეჩერები ვიხმაროთ და ტესტი ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება. ეს ეხა ავიღე თავისი მაგალითიდან, თუმცა Java ეს არის Kotlin-ზე, თუმცა Java-ზეც იგივე არის, ბოლოში წერტილს იმებს დავუმატეთ და მორჩა, ანუ იგივე ფორმულა წერია, რომ აქ რაღაცა on views ვიღებთ, რაღაცა ID-ით, Z ტექსტს წერთ და ვკეცავთ კლავიატურას, შემდგომ ვეძებთ რაღაცა ღილაკს და ვაკლიკავთ. ბოლოს ვამოწმეთ, რომ ტექსტი სადაც უნდა ჩაწერილი იყო, კლიკის მერე, ეგ უდრის თუ არა ის, რაც მანამდე ჩვენ ჩავწერეთ რა, მეტი არაფერი. მოდი აი გაგიზიარებთ ეხლა მაგ ერთი პატარა დემოს. მგონია რომ უფრო მეტად მიხვდებით.
აი აგერ მაქვს ეს ძალიან პატარა ნაწერი კლასი, ამ შემთხვევაში ეს არის Java-ზე ნაწერი და ეს არის ეცადეთ გავუშვებ ხა მე აი ამას თავარ ფუნქციას. ეს არის სემპლებიდან აღებული სიმარტივისთვის, რომ ყველაზე მარტივი რაღაცა მეჩვენებინათ მომთვის, აი გაეშვა. აქ წერია hello espresso. ეხლა აქ შემიძლია რაღაცა ჩავწერო, მაგალითად რაღაცა ატო ჩემი სახელი და დამწერს აქ ატოს რა. მორჩა. ეხლა ჩვენ გვინდა შევამოწმოთ ზუსტად ის რა მაგალითის გაჩვენეთ, რომ აქ რა ჩავწერე ღილაკის კლიკის მერე თუ უდრის, რაც უნდა ასახული ყოდის. ჩვენ ეკრანს ბოდიში. უი არ ჩანს. თქვენ გიყურებთ. როგორც ჩანს, ატოს ტექნიკური შეფერხება აქვს. დაველოდოთ. მინდა გაცნობოთ, რომ ძალიან საცხარულო ინფორმაცია დაახლოებით 160-მდე ადამიანი გვიყურებს, როგორც GoToMeeting-დან, ასევე YouTube-ზეც მიდის სტრიმინგი და ძალიან დასაფასებელია, რომ დღეს სამუშაო დღეა და ჩვენთან ერთად ხართ. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო ღონისძიება და თქვენთვის აქტუალური თემები არის წარმოდგენილი, კიდევ მთელი დღე წინ გვაქვს. დავბრუნდი. კი, უბრალოდ გაზიარების უფლება ხელახლა რომ მომცეთ და არ ვიცი რატომ დაიქრეშა. ეხლავე. უკაცრავად ტექნიკური შეფერხებისთვის. არ ვიცი. შეგიძლიათ ატო? მე მგონი უკვე ხარ პრეზენტერი, შეგიძლია გავაზიარო. კი. კი. ეხლა თქვენ Android Studio-ს ხედავთ? კი, უკვე ჩანს. კი. ტელეფონსაც ხედავთ სავარაუდოდ. აი, ეხლა მოდი გავაგზავნებ ზუსტად. მოდი ტესტს, მოდი ახლა დავწყო ტესტს. მოკლედ, აგერ არის ჩვენი სკრინი, სადაც უნდა შევიყვანო მაგალითად რაღაცა ტექსტი, ამ შემთხვევაში შევიტან hello atos და change text მივცემ და ზემოთ შეიცვალა. ახლა ჩემი ტესტი, მოდი უმარტივესი ტესტი ჩავატაროთ, რომელიც მეუბნება, რომ თუ აი ამ ღილაკის დაჭერის მომენტ თუ უდრის ჩემი ჩაწერილი ტექსტი იმას, რაც აისახა რა, ანუ ამ უბრალოდ ტესტს ვატარებთ. მოდი შესაბამისად გავუშვებ უკვე აი მოდი მთლიანად ყველა ტესტს გავუშვებ, რომელიც აქ მაქვს და დავაკვირდეთ რას იზამს რა. უკაცრავად არ ჩანს სკრინი ისო მე მგონი ბევრთან. ისე ჩანს, კაი, მე მგონი აზრი არა, კარგის ჩანს. YouTube-ზე არ ჩანს, აქ ჩანს, YouTube-ზე არ ჩანს. ხო, ძალიან ცუდი. არც არ ჩანს. არც არ ჩანს. გასაგებია გადავახტეთ მაშინ ამ ნაწილს. კი ბატონო გადავახტეთ ამას. გადავბრუნდეთ იმის საკითხი ტესტირების სლაიდს, სადაც ვიყავი, მოკლედ ამ ტექნიკური პრობლემის გამო არ გამოჩნდა სხვა სკრინი, რომელსაც ვაზიარებდი. უბრალოდ მთელი მუღამი იყო, რომ ვაჩვენებდი, როგორ Android Studio-ში რამდენად მარტივი არის ესპრესოს ტესტის გაშვება და რამდენად ინფორმატიული ასე ვთქვათ, პასუხი, output-ი გვაქვს ესპრესოდან რა. ხო, იდეაში ეხლა მთავარი რაც არის, ესპრესოს აქ რამოდენიმე მოთხოვნა, რითაც მუშაობს რა. პირველი ესპრესო წარმატებით ეშვება, როდესაც message queue არის ცარელი. რას ნიშნავს message queue? ანუ ესპრესო რადგანაც არის UI testing framework-ი, მუშაობს UI thread-ზე, ანუ UI thread-ს უყურებს და მისი, ასე ვთქვათ, მისი action-ები, რაც აკეთებს ღილაკზე კლიკი, რაღაცებს გაკეთება ხოს, აპლიკაციასთან ერთად არის ეს ყველაფერი და აპლიკაცია, რომელსაც thread-ზეც მუშაობს, რა თქმა უნდა UI, იქვე მიდის ეს
ივენთებიც. ამიტომ უფრო მარტივ ენაზე რო თქვა. თუ აპლიკაციაში რამე ბლოკავს UI-ის ან რამე მძიმე ოპერაცია არის გაშვებული, რომელიც ბლოკავს ნებისმიერ სხვა actions აპლიკაციის შიგნით, ესპრესოს ნებისმიერი ქმედებაც დაბლოკილი იქნება იქამდე, სანამდეც არ გათავისუფლდება. ანუ პირველი კონდიშენი ეს არის რა. ამიტომ ის რა ქვია, ნებისმიერი თქვენი ტესტი, რაც ესპრესოში უნდა გააკეთოთ, ხო? იქნება ძალიან ორგანული, იმიტომ რომ user-საც ზუსტად იგივე შეგრძნება ექნება აპლიკაციაზე მუშაობისას. მეორე, თვითონვე ამოწმებს, რომ არ იყოს არც ერთი async task-ი გაშვებული. Async task-ი ძალიან ძველი ტექნოლოგია Android-ში, ამიტომ ეს მიმდინარე აპლიკაციებში ალბათ არ დაგჭირდებათ აი condition-ის შესრულება, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ასევე პრობლემა გაქვთ. თუ თქვენ async task-ი არ გაქვთ და გაქვთ ნებისმიერი სხვა ბიბლიოთეკა და საშუალება, რომელიც ასინქრონული ოპერაციების განხორციელებას უჭირდება და ასინქრონული ოპერაცია არის ნებისმიერი network request-ი, რაღაცის წაკითხვა ინფორმაციის ლოკალური დისკიდან, მაგ შემთხვევაში თქვენ პრობლემა და უნდა გამოიყენოთ რაიმე ხელსაწყო, რითიც ესპრესოს გააგებინებთ, რომ მოიცადოს. ყველაზე მარტივი მაგალითი, ალბათ ყველას ნათელი რო იყოს ეს არის, თქვა ღილაკს დავაჭირეთ და რაღაც ინფორმაცია უნდა წამოვიღოთ ინტერნეტიდან. ამ დროს request-ი მიდის, ჩვენთან შეიძლება loading-ი დატრიალდეს, ეს UI UX თემაც ალკე არის, უბრალოდ მოდი ვთქვათ, რომ ღილაკი იბლოკება და ეს loading-ი ტრიალებს, აი ამ შემთხვევაში ესპრესო უნდა მიხვდეს, რომ გაჩერდეს და არ მიაყოლოს დანარჩენი ტესტები, რომ ეხლა შემოწმე ღილაკი, ეხლა შემოწმე რაღაც, ანუ რაღაცით უნდა მიხვდეს, რომ აპლიკაცია სხვა state-შია და არ არის ჯერ კიდე დამთავრებული ამის წამოღება რა, ინფორმაციის წამოღება რა. ამიტომ აქ შემოდის ცალკე ცნება, რომელიც არის idling რესურსი, მაგრამ არ მინდა ამის განხილვა დღეს, იმიტომ რომ საკმაოდ არასიმპათიური და ცუდი რამეა დეველოპერის გადმოსახედიდან ეს idling რესურსი რა. და ალტერნატიული ვარიანტები შეიძლება მერე იყოს, რომ თქვენ დაწეროთ espressos custom rule ისე, რომ მაგალითად შეამოწმოთ თქვენი view დაკლიკებადი არის, საერთოდ ცოცხალი არის თუ არა, ყოველ 100 მილიწამში ერთხელ ან რაღაც ეგრე. დეფოლტად ესპრესო ამოწმებს 5 წამში ერთხელ და ეს არის ესპრესოს შიგნით ჩაწერილი ეს 5 წამი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვცვლით რა, მნიშვნელობას. ამიტომ გჭირდება რაღაცა, რომ ჩვენს მხარეს შევქმნათ, დავაექსტენდოთ ეს და ჩვენს მხარეს შევქმნათ ისეთი რაღაცა, რომელიც შეამოწმებს. ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა არის GitHub-ზე, ისეთი კომპანიებისგან შექმნილი, როგორც არის Kaspersky და ბევრი სხვა კომპანიები, მათ შორის Uber-ი, Lyft-ი, რომლებსაც უწერიათ უკვე მსგავსი ლოგიკა და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ბიბლიოთეკებიც. ეს ასევე იმაში დაგვეხმარება, რომ განსხვავებით სხვა ბიბლიოთეკებისგან და მათ შორის Appium-ისგან, Automatorisგან, ამის დაწერა აქ ბევრად მარტივი არის და ბევრად უფრო მართვადი არის. როგორც ვთქვით, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ აღწეროთ რაღაცა პერიოდი, 100 მილიწამი, 200 მილიწამი და უფრო ოპტიმალური და სწრაფი ტესტი გექნებათ ამის ხარჯზე. ეს UI thread-ი რაც ვახსენე, მოდი იმაჟებე გადავახდეთ, იმიტომ გონია რომ ის უფრო ღრმად ტექნიკური დეტალი არის და ამ წუთას არ გჭირდება. აქ უნდა ყოფილიყო demo, რომელიც ვერ გვექნება და იმიდა ორიოდე სიტყვით ვისაუბრო კონკრეტულ სცენარებზე, რომელსაც ახალი უკვე espressos API გვთავაზობს რა, დაახლოებით ალბათ წელწადნახევარია, რომელიც არის activity scenario და fragment scenario. სხვათა შორის ამათზე მიწერია ჩემივე ბლოგში Medium-ზე, რომელსაც სლაიდებს დავაშეარებ და ბოლოში ასე ვთქვათ, გალინკული იქნება ეგეც. Activity scenario პირდაპირ სიტყვა გვეუბნება, რომ არის კონკრეტული რაღაც ძალიან მიკრო ტესტები შეგვიძლია დავწეროთ ჩვენი რომელიმე სკრინისთვის. გააჩნია ჩვენი აპლიკაციის არქიტექტურა როგორ იქნება აგებული. მაგალითისთვის უფრო გარკვევით რომ სიცხადე ჩანდეს. ჩვენ ხშირად ალბათ ვიცით რომ ტესტებს წერთ რომ აი დავიწყებთ ნოლიდან რაღაცა flows, ავტორიზაციას გავატარებთ, მერე ეს user data დაბრუნდება, dashboard ჩავტვირთავთ, რაღაცას გავაკეთებთ, მერე იმ გვერდს გახსნით, ღილაკს დავაჭერთ და ყველა ტესტი ასეთი არის, რაში ძალიან დიდი დრო იხარჯება და ყოველ ჯერზე ტესტავთ რაღაცა flows თავიდან ბოლომდე და ის ავტორიზაცია არა და ყველა ტესტში 1000 ტესტს რო გავუშვებ 1000-ვეში არ გინდა ის ავტორიზაცია იყოს, ხო? ან ისეთი ადგილები, სადაც თუნდაც ავტორიზაცია არ გჭირდება რა, უბრალოდ სადღაც ყოველთვის კლიკ რაღაცით შედიხარ, ან პირდაპირ გზა არ არსებობს იმ სკრინზე რომ ხდე. ეს activity scenario სწორედ აი ამას გთავაზობთ. ანუ შეგიძლიათ კონკრეტული ერთი სკრინი ჩატვირთოთ,
ესპრესოში, ანუ ის ერთი სკრინი გააცოცხლოთ, უკვე ტესტის ავტომატიზაციის ინჟინერმა იცის გააჩნია თითოეული აპლიკაციის როგორ არის დაწერილი და რა ინფორმაცია ჭირდება, რა ის data რო დავმოკოთ, რაც ჭირდება იმ წუთას ჩასატვირთად და აი მე ერთ პატარა კონტეინერში ვიმუშავდნენ კონკრეტულად იმ სკრინზე ჩავტვირთო და ვიმუშავდ, რაც ბევრად აჩქარებს ტესტებს და იგივე არის ფრაგმენტებზე, მაგალითისთვის წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ გაქვთ ერთი სკრინი, ეს უკვე გააჩნია თქვენი აპლიკაციის არქიტექტურა როგორ არის აგებული, ეს activity-ების ფრაგმენტები, იგივენაირად შეგიძლიათ რომ ერთი სკრინი ჩატვირთო და შიგნით ასე ვთქვათ პატარა სკრინები ეს ფრაგმენტები ცვალოთ. მაგალითისთვის რომ გაქვთ ერთი თავარი სკრინი, სადაც არის ფილმების სია, წარმოვიდგინოთ და ამ ფილმების სიას დაჭერით თქვენ ძალიან ლამაზი ანიმაციით შედიხართ დეტალურ გვერდზე რა ფილმების რა, მაგრამ activity ასე ვთქვათ, თლიანი სკრინი არის უბრალოდ შიგნით იცვლება პატარა view-ები. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ რომ აიღოთ ეს რაღაც ფრაგმენტის სცენარი კონკრეტულად ის ერთი მთავარი view ჩატვირთოთ და იქ ცვალოთ რა ფრაგმენტებიც გინდა, შეგიძლიათ თქვენი სატესტო ფრაგმენტი ჩაამატოთ და კონკრეტული დეტალები ძალიან გრანულარულ დონეზე გატესტოთ. აი ამის საშუალებას იძლევა ესპრესო განსხვავებით UI ავტომატურისგან, რაც UI ავტომატური რაცა ზემოდან დიდი კამერით დააკვირდება, ასე ვთქვათ, აპლიკაციებს, მაგრამ UI ავტომატორს აქვს თავისი პლუსები, ასე პირდაპირ ესპრესოს ვერ გავანეიტრალებთ, შეგვიძლია ეს ორივე ერთმანეთთან ვამუშაოთ რა, ეს UI ავტომატორი განსაკუთრებით კარგია, როცა რამოდენიმე აპლიკაცია ერთმანეთთან უნდა იმუშაოს, რაღაც ძალიან უხეშ მაგალითს მოვიყვან, მაგრამ მგონია რომ სიცხადეს შემოიტანს, მაგალითად ორი აპლიკაცია ერთმანეთთან როგორ ურთიერთქმედებს, მაგალითად ერთმა აპლიკაციამ share ღილაკს უნდა დააჭიროს და გახსნას შესაბამისი მეორე აპლიკაცია და კონკრეტული ინფორმაცია გაატანოს, ხო? ესპრესოთი ამით ვერ დავაკვირდებით, რადგან ესპრესო მხოლოდ მუშაობს იმ ერთი აპლიკაციის ჩარჩოში და მხოლოდ იმ ერთ აპლიკაციაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, კამერა მორგებული. ხოლო UI ავტომატორი მთლიან სისტემას აკვირდება და შეგვიძლია მივიღოთ ნებისმიერი ინფორმაცია აპლიკაციიდან აპლიკაციის შორის რა ხდება. მოკლედ ეს ესპრესოს იმას გადავახდეთ. სკალირებაზე რო ვისაუბროთ, რამოდენიმე სიტყვით, ესპრესო რადგანაც Android პლატფორმასთან და Android სისტემასთან არის ახლოს, კი არა და მისი ნაწილია და დასაპორტებული არის Google-ისგან და ნებისმიერი სიახლე რაც Android-ში გამოდის ავტომატურად მაგის საშუალება აქვს ესპრესოს, ეგ ნიშნავს, რომ ჩვენთვის ყველაფერი რაც ბოლო არის და გვჭირდება გატესტვა, ესპრესო ყოველთვის ჩვენს, თქვათ, ხელთ არის და ეს ნიშნავს, რომ სკალირებაზეც რაც ვისაუბრებ, Firebase test lab-ი, სხვა ვენდორები და test sharding-ი ძალიან აქტიურად გამოვიყენოთ, თუნდაც ჩვენივე კომპიუტერზე რა. Test sharding-ის ექსპერტი მე არ ვარ, თუმცა არის რამოდენიმე ლინკი სესიის ბოლოს, სადაც არსებულ პრაქტიკებზე დაკნობით, თქვათ, Lyft-ი და ასე სხვა კომპანიების რეპოზიტორი არის დალინკული, სახელად Flank-ი, რომელსაც აქტიურად იყენებენ 10,000-ობით UI ტესტის გასაშვებად რა, მაგალითად ერთ-ერთი კაი кейსი იყო მოვისმენს Slack-ს აქვს 10,000 UI ტესტი, რომელსაც ყოველ pull request-ზე უშვებს და დაახლოებით 9 საათი ჭირდება შესასრულებლად რა, რაც ნიშნავს საკმაოდ ოპტიმიზირებული არის მათი ტესტები, რადგანაც 9 საათი არის super კარგი თუ ასეთი UI ტესტების. მოდი ახლა ორი სიტყვით ვისაუბრებ გამოწვევებზე და ამის შემდეგ ვისაუბროთ უკვე დეველოპერებთან თანაკვეთაზე რა. სტანდარტული გამოწვევები Android development-ის დროს, ვისაც Android development-თან შეხება ქონია, ან ტესტ ავტომატიზაციით, ან თვითონ დეველოპერი ყოფილა, არის deep link-ების მართვა და deep link-ების ტესტირება, ანალიტიკის ტესტირება არის ზოგადად ძალიან რთული და ესპრესოს intent match-ერებით ეს უფრო მარტივდება და backup-ების კეთება, ანუ ჩვენ backup-ების გატესტვა ზოგადად Android სისტემაში არის რთული, იმიტომ რომ უშუალოდ გჭირდება რომ ვთქვათ ADB shell-ით შეხვიდე, რაღაცა დააბექაპო, დააკვირდე მერე ამ backup-ი როგორი იყო, სად შეინახა და ასე რომლის ავტომატიზაციაც შესაძლებელია, თუმცა ეგ ესპრესოს ფარგლებს ხდება, უბრალოდ ზოგად challenge-ებში მოიხსენიებ და ნავიგაცია. ნავიგაციის ახალი ბიბლიოთეკა, რომელიც საკმაოდ
კარგად არის ადაპტირებული Android კომუნაში და უმეტესობა აპლიკაცია იყენებს უკვე Espresso-სთან შეგვიძლიათ ამამად გამოვიყენოთ და ბევრად უფრო მარტივი ტესტები ვწეროთ, ვიდრე შორიდან, უფრო ზემო ლეველიდან დავაკვირდეთ. რას ნიშნავს ახლა ეს დეველოპერისთვის და ზოგადად გუნდისთვის? გუნდში, სადაც დეველოპერები მუშაობენ ტესტ ავტომატიზაციის ინჟინერებთან ერთად, უწევთ ერთ კოდბეიზზე მუშაობა რა. მოდი სლაიდებს დავასრულებ. სულ ეს მოდი ისე მოგიყვებით ახლა რის თქვაც მინდა. როდესაც გუნდში მუშაობენ დეველოპერები ტესტერებთან ერთად, ძირითადად Espresso-ზე მუშაობისას მათ კოდბეიზი გაშეარებული არის. ანუ ერთ კოდბეიზზე მუშაობენ. არის საშუალება, რომ Espresso-ს ტესტები ცალკე კოდად დაიწეროს საერთოდ და package name კონტეს მხოლოდ იგივენაერი და შემდგომ არსებულ აპლიკაციას მიებას Espresso ტესტი, თუმცა ძირითადად არის რომ იგივეზე მუშაობენ, ეს ნიშნავს რომ დეველოპერებიც ხედავენ ტესტების განვითარებას და რაღაც მომენტში შეუძლიათ თვითონვე მიიღონ მონაწილეობა ტესტების წერაში, ტესტების განვითარებაში, რაღაც საჭირო მომენტში თვითონვე გაუშვან ტესტები და use case-ების დამუშავება, test case-ების დამუშავებაში თვითონ იყვნენ ჩართულები. მეორე მხრივ, ტესტ ავტომატიზაციის ინჟინერისგან ეს ნიშნავს, რომ უფრო ახლოს არის Android პლატფორმასთან. კი, Espresso-ზე წერა მოითხოვს, რომ უფრო მეტად იცოდე Android სისტემა, კონკრეტულად სპეციალიზირდებოდე ამ ერთი native framework-ის მიმართულებით, ამ შემთხვევაში Android-ზე, იცოდე Android-ის თავისებურებები და ტესტების წერისას რაღაც მომენტში შენ შეიძლება დაგჭირდეს Android კოდის გარჩევა, უკვე source კოდის გარჩევა, რომ უფრო ოპტიმიზირებული ტესტები დაწერო რა. ამას ნიშნავს, ეს challenge-ები, ასე ვთქვათ, ავტომატურად აქვს ამ მიმართულება, თუმცა იგივენაირად რა, ძალიან კარგად შეიძლება არსებული რესურსის მერე უკვე ორგანიზაციაში გადათამაშება. მაგალითად, ტესტ ავტომატიზაციის ინჟინერებისგან შემდგომ დეველოპერობაში ტრანზიშენი და ასევე იმ ადამიანების მაგალითად სტაჟიორების სანამ უშუალოდ დეველოპმენტში გადასვამთ, თქვათ, ჩვენი გუნდი თუ არა ამ ზად პირდაპირ დეველოპმენტში ინტერნების მისაღებად, მცირე დრო რო დაყონ native test ავტომატიზაციაში და Android პლატფორმაში ამ მიმართულებით გაძლიერდნენ და შემდგომ უკვე მოახდინონ გუნდებში ტრანზიშენი. ბევრნაირი ფორმულის მორგება შეიძლება, რამდენადაც ეს სხვადასხვა კომპანიებისგან მაქვს, არაქართული კომპანიებისგან ინფორმაცია, ანუ განსხვავებული სტრატეგია, ბევრი ირჩევს native frameworks და პირდაპირ Android დეველოპერები და ტესტ ინჟინერები, როგორც თანასწორობდი, ერთად ზიან, მაგრამ არის ასევე შემთხვევები, რომ მხოლოდ Android ინჟინერები წერენ UI ტესტებსაც, ეს უკვე კომპანიის ხედვას გააჩნია, რამდენად აქვთ ფსომი დადებული end-to-end testing-ზე, ნაცვლად სხვა ტიპის ტესტებზე რა. ძირითადი ჩემი გადმოსახედიდან რაც მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა, ეს იყო გამეცნო UI ტესტების native framework-ი, დამენახებინა თქვათ ჩვენგან რა გამოწვევები არის და თუ რაიმე კითხვები გექნებათ დასვით და თუ აქაური დრო არ გვეყო, შეგიძლიათ მომწეროთ მეილზე, Facebook-ზე, Twitter-ზე, სადაც გინდათ და იქ ვიდისკუსიოთ. მადლობა. რატო ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საჭირო გამოცდილება გაგვიზიარო, ვფიქრობ, ჩვენი აუდიტორიისთვის დაველოდები კითხვებს. კითხვების უმეტესობა დაწოლვა სკრინი არ ჩანს, რაღაც მაგ კონტექსტში იქნებოდა. ხო, ერთის ხედავ ნაწერს, რომ რეალურად სხვა ფრეიმვორკებიც ეგეთი ლოგიკით მუშაობენ რა. კი, ეგეთი ლოგიკით მუშაობენ, უბრალოდ რაც ვახსენე რა, Espresso Plus ის არის, რომ ეგ არის Google-ის და Android-ის რა. ეგ ნიშნავს, რომ ნებისმიერი სხვა ფრეიმვორკის სანამ მიიღებს რაღაცის მხარდაჭერას, Espresso-ს უკვე აქვს. ეგ ნიშნავს, რომ Android Studio-ში მუშაობ, სოფლიოში ყველაზე თუ არა, ერთ-ერთ ყველაზე დახვეწილ ID-ში და ერთ-ერთ ყველაზე დახვეწილი tooling-ით და ეს შენი workspace-ი გაზიარებული გაქვს ასევე როგორც დეველოპერებთან, ასევე სხვა ინჟინერებთან, რაც საშუალებას გაძლევს, რომ უფრო მეტად გამოიყენო დაგროვილი ცოდნა და რაღაც მარტო მხოლოდ ტესტ ავტომატიზაციის მხარეს რამოდენიმე ადამიანთან არ იყო მინდობილი და პლუს Android Studio-ს უძლიერესი ემულატორების პირდაპირ built-in support-ი და ასე ვთქვათ პარალელიზაცია Android Studio-ს დახმარებით. ასევე პროფაილინგი, რომელიც Android Studio-ს მოყვება რა. თითქოს ეგ. მადლობა. კარგით, დიდი მადლობა ტატო.
საინტერესო გამოსვლისთვის და პრეზენტაციისთვის. გავაგრძელებთ ჩვენს ღონისძიებას. შემდეგი ჩვენი პრეზენტაცია არის მიხეილ გულიტაშვილის მიერ, რომელიც არის Liberty Bank-ის ტესტირების ავტომატიზაციის მიმართულების ხელმძღვანელი. აღსანიშნავია, რომ მიშას აქვს 10 წელზე მეტი პრაქტიკული გამოცდილება ტესტირების ავტომატიზაციის მიმართულებით და წამყვან კომპანიებში დანერგილი აქვს ეს მიმართულება თანამედროვე მიდგომების გამოყენებით. ასევე მიშა ფლობს დოქტორის ხარისხს პროგრამული ინჟინერიის მიმართულებით და აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი გამოცემული ამ მიმართულებით. მიშა, გთხოვ, არადგინა შენი საკითხი. ისმის ჩვენი ხმა? კი, ჩემი ხმა გესმით? კი, შენი ეკრანიც ჩანს უკვე. მოგესალმებით, მე გახლავართ მიხეილ გულიტაშვილი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. განსაკუთრებულ მადლობას ვეტყვი ორგანიზატორებს, რომლებიც ახორციელებენ აღნიშნული სფეროს პოპულარიზაციას საქართველოს ბაზარზე და არა მარტო საქართველოს ბაზარზე. ასევე მოგილოცავთ ტესტირების საერთაშორისო დღეს და შევეცდები ახლა დავიწყოთ ჩემი თემა. ჩემი დღევანდელი თემა არის ხელოვნური ინტელექტი პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებაში. თემა არის საკმაოდ ტექნიკური, მაგრამ ძალიან შევეცდები, რომ გასაგებ ენაზე არატექნიკურად გადმოგცეთ უფრო შესავლის დონეზე, ვიდრე ჩაუღრმავდე ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად machine learning-ი, ან deep learning-ი, ან ასე შემდეგ. მას ასე დავიწყოთ. ესე იგი, მე ვარ მიხეილ გულიტაშვილი, ამჟამად მუშაობ Liberty Bank-ში. Liberty Bank-ში ვარ QA ავტომატიზაციის მიმართულების უფროსი. აღნიშნულ სფეროში, როგორც თქმა უნდა, მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება. სწავლობდი საქართველოს უნივერსიტეტებში, ვფლობ PhD ხარისხს. დაცული მაქვს რამოდენიმე თეზისი სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებში და ასევე ვარ ტესტირების ტრენერი. თავდაპირველად შევეცდები გადმოვცეთ თემის მოკლე შინაარსი, ანუ გეგმა და შემდგომ უკვე განვავრცო თითოეული საკითხი. თავიდან შევეცდები განსაზღვრო თუ რა არის ხელოვნური ინტელექტი, როგორ წარმოიშვა, მისი წარმოშობის ისტორიები, მისი ქვეტიპები, თუ რა და რა ნაწილებისგან, ანუ რა და რა ქვესიმრავლეებისგან შედგება კი. შემდგომ როგორ მოხდა ტესტირების ევოლუცია, ანუ დაწყებული მანუალური ტესტირებით, განვითარებული უკვე ავტომატური ტესტირებით და დასრულებული ან მიმდინარე პროცესით, რაც გულისხმობს ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციას პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების სფეროში. განვიხილავ ხელოვნური ინტელექტის დადებით და უარყოფით მხარეებს და მის შედარებას ავტომატურ ტესტირებასთან და ავტომატური ტესტირება მიუხედავად იმისა, რომ მოიცავს საკმაოდ დიდ ბენეფიტებს, შევეცდები დაგანახოთ, რომ მისი ასევე სუსტი მხარეებიც AI-სთან მიმართებაში, ანუ ხელოვნურ ინტელექტთან მიმართებაში და პრაქტიკული მაგალითს განვიხილავ Apply Tools, ანუ მატესტირებელი Tools, Apply Tools მეშვეობით, სადაც მოვახდენ ერთ-ერთი სკრინის, ანუ ავტორიზაციის სკრინის ტესტის იმპლემენტაციას. არც ისე დიდი ხნის წინ ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენდა ოცნების სფეროს, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენი თანამედროვე IT ეპოქა ხელოვნური ინტელექტის გარეშე წარმოუდგენელია. დღევანდელი არსებული თანამედროვე სისტემები ისეთები, როგორიც არის მაგალითად თვითმართვადი მანქანები, პერსონალური მრჩევლები, როგორიც არის მაგალითად Amazon-ის Alexa, iPhone-ის Siri, ხელოვნური ინტელექტის გარეშე წარმოუდგენელია. ისინი იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს, რომლებიც ადამიანს ეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ხელოვნური ინტელექტი დღესდღეობით არის საკმაოდ გავრცელებული ტერმინი, ეგრეთ წოდებული AI, რომელიც დარწმუნებულად თქვენს შეხვედრიათ ყოველდღიურ IT საქმიანობაში. იგი ცდილობს, რომ შემოიჭრას software development-ში, რის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითიც არის ავტომატური ტესტირება. ავტომატური ტესტირების გამოჩენამ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებაში გააჩინა ერთ-ერთი საინტერესო და მძლავრი ლანდშაფტი, რომელმაც უზრუნველყო ხარისხიანი პროდუქტის მიწოდება ბაზარზე უფრო დროის მოკლე მონაკვეთში. მინიმალური მანუალური ტესტინგის მეშვეობით შესაძლებელია განხორციელდეს დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში ავტომატური ტესტები, რამაც უზრუნველყოს თანამედროვე ხარისხიანი პროდუქტის მიწოდება IT ბაზარზე.
გასაგებია, რომ სარგებელი ავტომატური ტესტირების საკმაოდ მაღალია დღესდღეობით IT სფეროში, მაგრამ ისეთი მხარეები, როგორც არის ავტომატურ ტესტირებაში, მაგალითად სკრიპტინგი, ანუ ავტომატური სკრიპტების წერა, ან შემდგომი maintenance-ი, შეიძლება AI-ის გადმოსახედიდან მივიჩნიოთ უარყოფით მის, ანუ ავტომატური ტესტირების უარყოფით მხარეს. ანუ ტესტების წერა სჭირდება დრო, შემდგომ მის maintenance-საც რა თქმა უნდა სჭირდება დრო, maintenance-ში გულისხმობ იმას, ანუ მხარდაჭერას, როდესაც დეველოპერი ცვლის რაღაცას, ანიცლება ფიჩერი, გვიწევს იმ ავტომატური სკრიპტის ხელით მოდიფიკაცია და თავიდან გაშვება, ყველაფერი ეს AI-ის გადმოსახედიდან მიიჩნევა უარყოფით მხარეთ, თუ როგორ და რანაირად ამაზე ცოტა მოგვიანებით. Ну, ეხლა როგორ წარმოიშვა ხელოვნური ინტელექტი. ხელოვნური ინტელექტი წარმოიშვა გასული საუკუნის 50-იან წლებში, 1956 წელს მიაწერენ მის წარმოშობას, როდესაც ტერმინი პირველად იხმარა ალან ტურინგმა და მნიშვნელობა მიანიჭა ჯონ მაკარტიმ. ეს იყო ჩვეულებრივი ბრეინსტორმინგი ერთ-ერთ ვორქშოპზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ვჭობდნენ, რომ შეექმნათ ისეთი მექანიზირებული ინტელექტუალური სისტემა, კომპიუტერული სისტემა, რომელიც იმიტაციას მოახდენდა ინტელექტის. მაგრამ ისინი იყვნენ ორიენტირებული არა რომელიმე კონკრეტულ სპეციალიზირებულ სისტემის შექმნაზე, არამედ ზოგადი ხელოვნური ინტელექტის მქონე სისტემაში უნდათ რომ შეექმნათ, რომელიც ინტელექტს გამოავლენდა არაერთი კონკრეტული სპეციალიზაციის მიმართულებით, არამედ რამოდენიმე სპეციალიზაციის მიმართულებით. ანუ უნდათ შეექმნათ ეგრეთ წოდებული ზოგადი ხელოვნური ინტელექტი. Ну, მაშინ მოდი ახლა განმარტოთ რა არის ხელოვნური ინტელექტი. აღნიშნულ ვორქშოპზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს გახლავთ მექანიზირებული სისტემა, რომელიც სიმულაციას ახდენს ინტელექტის. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინტელექტი არის მოაზროვნე მექანიკური სისტემა, რომელიც შეიძლება შედარდეს ადამიანის ინტელექტს. Ну, მოკლედ რო ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის მიზანს წარმოადგენს ინტელექტის მექანიზება, რაც შეიძლება იყოს განხორციელებადი, ან შეიძლება არ იყოს განხორციელებადი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. მესამე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ხელოვნური ინტელექტის განმარტება თვითონ თავის თავში საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ თვითონ ინტელექტის განმარტება საკმაოდ რთული, გააჩნია რა კონტექსტიდან შევხედავთ მას, აქედან გამომდინარე ხელოვნური ინტელექტის რაიმე ერთიანი განმარტება დღესდღეობით არ არსებობს. Ну, გადავიდეთ ცოტა ხნით მათემატიკაში. განვიხილოთ მაგალითად ესეთი გამონათქვამი, რომ ყოველთვის 2 კენტი რიცხვის ჯამი არის ლუწი რიცხვი. ეს გამონათქვამი არის მათემატიკური ჭეშმარიტება, რომელიც ვრცელდება რაგინდ დიდ უსასრულო რიცხვებზეც და ეს ჩვენთვის ყველასთვის დარწმუნებული ვარ ძალიან მარტივად აღქმადია. ისეთი გამონათქვამები, რომ მათემატიკაში რომლებიც მარტივად აღქმადია, უწოდებენ მას აქსიომებს. აქსიომა არის ტრივიალური გამონათქვამი, მაგალითად თუ x უდრის y, y უდრის x, ეს არის მათემატიკური აქსიომა. აქსიომების მეშვეობით აიგება რთული მათემატიკური წინადადებები, ეგრეთ წოდებული თეორემები ან ჰიპოთეზები, რომლებიც შეიძლება დამტკიცდეს სწორედ ამ აქსიომების გამოყენებით. ანუ ნებისმიერი თეორემა შეიძლება დავიყვანოთ აქსიომებზე. მაგრამ ერთ-ერთმა მეცნიერმა გოდელმა წარმოადგინა ესეთი თეორემა, რომ ყოველთვის მათემატიკაში არ შეიძლება თეორემები დამტკიცდეს აქსიომების მეშვეობით. ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის ზუსტად ჩემს მიერ მოყვანილი მაგალითი, 2 კენტი რიცხვის ჯამი, რომ ლუწია, ამის გამო რაგინდ დიდ რიცხვებზე ამის გამოსახვა აქსიომებით წარმოუდგენელია, მაგრამ ეს ჩვენთვის როგორც ადამიანის თავის ტვინისთვის ძალიან მარტივად აღქმადია და რადგან ჩვენ გავგვაჩნია მათემატიკური ლოგიკა, მათემატიკური აზროვნება, შეგვიძლია ვთქვათ და მივიღოთ ეს ჭეშმარიტებად, მაგრამ ეს ამოცანა თითქმის გადაუჭრელი ამოცანაა, რომ ვასწავლოთ მექანიკურ მოწყობილობას, ანუ იგივე კომპიუტერს, რომ რადგან არ არის ალგორითმირებადი, რადგან თუ გადავალთ უსასრულო დიდ რიცხვებზე, ანუ ალგორითმის სახით ვერ მივაწვით მას, ვერ გავაგებინებთ, რომ 2 კენტი რიცხვის ჯამი ყოველთვის ლუწი რიცხვია. მაშინ სადამე შემოვიყვანე მაგალითი იმისა, რომ რაც არის ადამიანის თავის ტვინისთვის საკმაოდ ტრივიალური, შეიძლება მანქანური მოწყობილობისთვის იყოს თითქმის გადაუჭრელი ამოცანა. ახლა გამიხილოთ თვითონ ხელოვნური ინტელექტი თუ რა ტიპებისგან შედგება, განასხვავებენ ძირითადად 3 ტიპს. ეს არის narrow, general და super AI. narrow, ანუ იგივე ვიწრო, სუსტი ხელოვნური ინტელექტი, დღესდღეობით რეალიზირებული
რეალიზირებული ხელოვნური ინტელექტის უდიდესი ნაწილი წარმოადგენს narrow AI-ს, მაგალითად narrow AI-ს narrow AI-ს მაგალითია მაგალითად სახის ამომცნობის სისტემები, ჭადრაკის მოთამაშე სისტემა და ასე narrow AI შეიძლება განმარტოთ ესე, რომ narrow ანუ ვიწრო AI წარმოადგენს ისეთ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ ვიწრო ერთ ფუნქციონალზე. მაგალითად სახის ამომცნობის სისტემა ან ჭადრაკის თამაშის სისტემა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი ცდილობს გამოავლინოს ინტელექტი გაიჯიბროს ადამიანს და აჯობოს მას. განსხვავებით narrow AI-სგან არსებობს general AI, ეგრეთ წოდებული ზოგადი AI, ამაში მოიაზრება ისეთი ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ადამიანურ ინტელექტს, ანუ მსგავსი ადამიანური ინტელექტით, რაც ადამიანს შეუძლია გააკეთოს იგივე უნდა შეეძლოს რომ გააკეთოს general AI-საც, მაგრამ ესეთი general AI დღესდღეობით შექმნილი არ არის, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით კუთხეში დგას, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები მის რეალიზებას ვერ უზრუნველყოფენ, თუმცა მუშაობა მიდის და რამდენად განხორციელებადია ამაზე მომავალი გვიჩვენებს. თუმცა მაგალითის სახით რო ავიღოთ ისეთი მოქმედებები, რაც შეუძლია გააკეთოს ადამიანს, მაგალითად გამონაკლისი შემთხვევების დაშვება, კრეატიულობა, გრძნობების გამოხატვა, თუნდაც სიყვარული, ესეთი რამ ალგორითმირებადი, ანუ მოდელირებადი არ არის და ჯერჯერობით არანაირად არ შეიძლება ჩაიდოს ხელოვნურ ინტელექტში. ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომლითაც ადამიანი ჯობნის general AI-ს მქონე მოწყობილობებს დღესდღეობით. არსებობს კიდევ ეგრეთ წოდებული super AI. Super AI მოიაზრებს თავის თავში ისეთი ხელოვნური ინტელექტის შექმნას, რომელიც ადამიანს აჯობებს ნებისმიერ სფეროში. ესეთი AI, რა თქმა უნდა, განუხორციელებელია, რადგან თვითონ general AI არის განუხორციელებელი, მაგრამ მიდის მუშაობა და ამბობენ ესეთ რამეს მეცნიერები, რომ super AI რომ განხორციელდეს, არსებული ტექნოლოგიები ყველაფერი უნდა უგულებელყოთ. ეს რამდენად შესაძლებელია, არსებული გადმოსახედიდან ცოტა წარმოუდგენელია. ხელოვნურ ინტელექტში გვხდება ესეთი საინტერესო გამონათქვამი AI winter, ანუ super AI განუხორციელებელი არის ზუსტად იმიტომ, რომ ვერ ხდება ისეთი სისტემის შექმნა დღესდღეობით, რომელიც აჯობებს ადამიანს, ზოგადად ადამიანს. შეიძლება კონკრეტულ ერთ მიმართულებაში აჯობოს, მაგალითად მონაცემების დამუშავება გადაგზავნაში იყოს რაიმე მანქანა, რომელიც ჯობნიდეს ადამიანს, მაგრამ ყველა სფეროში ვერ აჯობებს ადამიანს. ანუ არის რაღაც სფეროები, რომელშიც ადამიანი აჯობებს. ანუ ესეთი უნივერსალური არსების შექმნა ჯერჯერობით არის განუხორციელებელი. რაც შეეხება AI Winters, AI Winter-ი, ანუ ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ინტელექტის ზამთარი, ეს ტერმინი გამოხატავს მდგომარეობას, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი ვერ უძლევდა სკეპტიციზმს, კრიტიკას და შესაბამისად მასში არიდებოდა ინვესტიციები, არ ხორციელდებოდა კვლევები, მეცნიერული კვლევები და იყო მივიწყებული ეს სფერო. ესეთი ხელოვნური ინტელექტის ზამთარი, მისი არსებობა ხელოვნური ინტელექტის არსებობის ისტორიაში იყო ორჯერ გასულ საუკუნეში, 70-იან და 90-იან წლებში, მაგრამ ზამთარს ყოველთვის მოსდევდა ზაფხული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზაფხულის პერიოდში, კერძოდ 2010 წლიდან, როდესაც შეიქმნა ეგრეთ წოდებული deep learning-ი, ამის შემდეგ, რომელმაც მისცა განვითარებას საფუძვლები და შეიქმნა უკვე ჭკვიანი სისტემები. ყოველივე ამის შემდეგ უკვე მოვიდა AI Summer-ი, რომელიც არ გამოიწვევს ისევ იმას, რომ დადგეს AI Winter-ი, ანუ ეს ეტაპები ერთმანეთს ენაცვლება იმის მიხედვით, თუ როგორ არის განვითარებული ტექნოლოგია, სად მდებარეობს ამ ტექნოლოგია გვაძლევს თუ არა იმის საშუალებას, რომ მივახციოთ ახალ ინტელექტუალურ მოქმედებებს.
ну ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება წარმოვიდგინოთ მათემატიკურად ერთ სიმრავლედ, რომელიც შედგება სხვადასხვა ქვესიმრავლეებისგან. მის ერთ-ერთი ქვესიმრავლე არის machine learning-ი. Machine learning-ი არის საკმაოდ საინტერესო კონცეფცია, რომელიც უზრუნველყოფს მიცემული, ანუ ეგრეთ წოდებული input მონაცემებზე დაყრდნობით წინასწარმეტყველოს ეგრეთ წოდებული output-ი. ამ დროს მაგალითად ჩვენ თუ განვიხილავთ software development და შევადარებთ machine learning-ს, software development-ის დროს გვაქვს რაღაც input მონაცემები, რომელზეც მოქმედებს რაღაც ალგორითმები, ანუ წერს დეველოპერი რაღაც ალგორითმს, გარდაქმნის ამ მონაცემებს და ცდილობს რომ მიიღოს რაღაც მისთვის საჭირო ინფორმაციის შედეგები, ეგრეთ წოდებული output-ი. Machine learning-ის დროს სიტუაცია სხვანაირად არის, ანუ გვაქვს input-ი, output-ი, რაც შეეხება ალგორითმებს, ალგორითმები გენერირდება ავტომატურად, გენერირდება და მოდელირდება ისე, რომ ამ input-ებმა უზრუნველყონ output-ი. მაგრამ შეიძლება არ უზრუნველყონ output-ი, მოახდინონ ცდომილებები, ეს ცდომილებები შეიძლება იყოს 20%-იანი, 10%-იანი გააჩნია. ზოგიერთი სისტემისთვის შეიძლება 10% ცდომილება მისაღები იყოს, ზოგისთვის 5-იც არ იყოს მისაღები. იმ შემთხვევაში, როდესაც machine learning-ის დროს ცდომილება არ არის მისაღები, ამ შემთხვევაში ტრეინინგი, ანუ ციკლი, იგივე პროცესი, სწავლების პროცესი გრძელდება, იხვეწება სისტემა და ბოლოს ვიღებთ შედეგს, ან ვერ ვიღებთ შედეგს და ვამბობთ, რომ მოდელი არ შედგა. ეს შეეხება სტრუქტურულ მონაცემებს, ხოლო თუ სტრუქტურირება, ანუ მოდელირება მონაცემების არ ხდება, ამ შემთხვევაში შემოდის ეგრეთ წოდებული deep learning-ი. Deep learning-ი წარმოადგენს machine learning-ის ქვესიმრავლეს, რომელიც შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ როგორც ნეირონული ქსელის დიაგრამა, რომელიც მოცემულია აქ სურათზე. თვითონ ადამიანის თავისთვის თუ შევხედავთ ბიოლოგიურად, იგი ზუსტად მოიცემა ნეირონების და დაახლოებით იგივე სტრუქტურით, რაც არის მოცემული ამ სტრუქტურაზე და სწორედ ესეთი მათემატიკური სტრუქტურით ცდილობენ deep learning-ის დროს, რომ მოახდინონ ისეთი სწავლებების მოდელირება, რასაც განიცდის ადამიანის თავისთავად. ანუ გვაქვს რაღაც input მონაცემი, რომელიც იფილტრება, კლასიფიცირდება და შედეგად ვიღებთ რაღაც მონაცემს. იფილტრება და ანუ განიცდის ტრეინინგს, ხდება დამახსოვრება და შედეგად ცდილობს ნეირონული ქსელი რომ მიაღწიოს output-ს. თუ output-ი ვერ მიიღწევა, ისევ ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ მოდელი არ შედგა. რაც შეეხება deep learning-ს საფუძვლად უდევს ძალიან რთული მათემატიკა, ეგრეთ წოდებული მატრიცები, გრაფთა თეორია, სუპრემუმი, ექსტრემუმი, მაქსიმუმის წერტილები, ამის განხილვა ჩვენს სფეროს სცილდება და დავუბრუნდეთ ჩვენს software testing-ს და განვიხილოთ მისი ევოლუცია. თავდაპირველად, როდესაც software testing-ი შეიქმნა, იგი შეიქმნა რა თქმა უნდა developing-თან ერთად, თავდაპირველად იყო manual testing-ი. Manual testing-ის ეს არის ესეთი ტესტირების ტიპი, რომელიც ხორციელდება დღესდღეობით არსებული ყველაზე მაგარი ინტელექტუალის მიერ და ეს არის ადამიანი, ანუ ადამიანის მიერ ხორციელდება. იგი შეიძლება ჯობდეს რაღაც მომენტში ავტომატურ ტესტირებას, შეიძლება ვერ ჯობდეს, მაგრამ ერთადერთი რამ შეიძლება ვიცოდეთ, რომ ის არის დღესდღეობით ყველაზე უფრო ინტელექტუალური არსება მსოფლიოში. Manual testing-ის განვითარება მოხდა ძალიან მალევე, ანუ სულ რაღაც 2000 წლის წინ ჩამოყალიბდა ავტომატური ტესტირება. სულ 2004 წელს შეიქმნა სელენიუმი, რომელმაც მისცა მერე შემდგომ უკვე პრაქტიკულ რეალიზებას საფუძვლები, რომ პრაქტიკულად განხორციელებული იყო ავტომატური ტესტირება, თუმცა თავდაპირველ ვერსიებში შეიძლება იცოდეთ, რომ არ იყო სელენიუმი ისეთი მძლავრი სისტემა, როგორც ის არის დღესდღეობით, იგივე ალერტინგის პრობლემა, ბრაუზერთან კომუნიკაციის პრობლემა, პროქსის მეშვეობით და არა პირდაპირ. ყოველივე ეს დროთა განმავლობაში შექმნის დღიდან დაიხვეწა და დღესდღეობით მივიღეთ ისეთი კარგი პროდუქტი, როგორც არის თქვათ WebDriver-ი, სელენიუმის EPIUM-ი და ასე შემდეგ, რომლებიც უკვე მართლა რეალურ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ თავდაპირველ ჩასახვის ეტაპზე რა ეტაპზეც იმყოფება ახლა ხელოვნური ინტელექტი, იმ ეტაპზე თქვათ შეგვიძლია ვუწოდოთ როგორც ნახევრად ტესტირებადი ხელსაწყოები და ამ მთლიანად ტესტირებადი, რადგან ელემენტარულ ფუნქციებს ვერ ასრულებდნენ, რაც ხორციელდება დღესდღეობით წარმატებით. იმედი ვიქონიოთ, რომ artificial intelligence-იც ზუსტად ესე გაართმევს თავს და განვითარდება ისე, როგორც განვითარდა ავტომატური ტესტირება. რაც შეეხება ევოლუციის ბოლო ეტაპს, ანუ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით
ტესტირების განხორციელება. ეს არის ხორციელდება ზუსტად იმ მოდელებზე დაყრდნობით, რაც აღწერე წინამდებარე სლაიდში, რომ იქნება ისეთი open source ან კერძო თულები, რომლებიც ბაზირებული არიან და იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს და იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა მეთოდებს, რომ განახორციელონ ავტომატურ ტესტირებაზე უკეთესი ტესტირება თუ როგორ ეს ცოტა მოგვიანებით. ხელოვნური ინტელექტი შემოიჭრა პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებაში რამოდენიმე მიმართულებით და შეგვიძლია დავყოთ ეს 4 ძირითად მიმართულებად. პირველი მიმართულება ეს არის ვიზუალური ვალიდაცია, ავტომატური ვიზუალური ვალიდაცია, რომელიც დაფუძნებულია ეგრეთ წოდებულ screen ვალიდაციაზე, გვაქვს რაღაც სატესტირებელი პროდუქტი, მაგალითად სატესტო სერვერზე და გვინდა ამ სატესტო სერვერის გატესტვა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. ხელოვნური ინტელექტი ამ შემთხვევაში შეიძლება მოიქცეს ორნაირად. პირველი ის, რომ არსებული სკრინები გააკეთოს და დაადაროს production-ს. ან მეორენაირად შეიძლება ეს სკრინები უკვე ჩვენ მას მივაწოდოთ რაღაც ბაზის მეშვეობით და უთხრათ, რომ ეს სკრინები არის სწორი. ეს არის შენი output-ი, ეს output-ი დაადაროს სატესტოზე განთავსებულ სკრინებს და ძალიან მარტივად ოპერატორების სანსკრიტების დაწერის გარეშე შეიძლება თქვას, რომ ეს პროდუქტი ვალიდურია ან არ არის ვალიდური. ავტომატურად დაწერილ ტესტ სკრიპტებს რაც შეეხება, ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც მსგავსი ტექნოლოგია სპაიდერი ალბათ გსმენიათ, საკმაოდ გამოყენებადი პროდუქტები აღონ ცუდი მიმართულებით ჰაკერების მეშვეობით, რომლებიც ცდილობენ რომ შექმნან ისეთი ფიშინგი გააკეთონ სპაიდერის მეშვეობით და დააკოპირონ საიტები. ზუსტად ესეთი მდგომას იყენებს ხელოვნური ინტელექტი, ოღონდ კარგი მიმართულებით ცდილობს დაამყაროს კომუნიკაცია აპლიკაციასთან, შეისწავლოს ეს აპლიკაცია, ასევე დაამყაროს კომუნიკაცია source control-თან, ნახოს მისი change-ები, შეისწავლოს change-ები და თუ სკრინზე დახვდა რაღაც მოდიფიკაცია განხორციელებული, დაადაროს source control-ზე განხორციელებულ ცვლილებას ან ბაზაში განხორციელებულ ცვლილებას და თქვას, რომ ეს კარგია. ეს განხორციელებადია, თუმცა ეს მიმართულებაც ცოტა უფრო დასახვეწია. ეს არის coverage, სანდოობის გაუმჯობესება, მესამე სანდოობის გაუმჯობესებაში გულისხმობთ მაგალითად რას? ავტომატურ ტესტერებს ალბათ გქონიათ შემთხვევები, როდესაც front-end-ს რამე შეუძლია ინტერფეისზე და თქვათ მთელი სცენარი ჩაგვარდნიათ ამ რაღაც ელემენტარული ცვლილების გამო ან ბაზაში შეუძლიათ იუზერი და საერთოდ ავტორიზაცია ვერ გაუვლია თქვენს ავტომატურ ტესტს. თქვენი ავტომატური ტესტი ამ შემთხვევაში მე მოვიყვანე ორი მაგალითი, რომლის დროსაც ავტომატური ტესტი არ გამოდის სანდოობას კარგავს. მაგრამ ესე არ შევა ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი ხელსაწყო. იგი წინასწარ ნახულობს source control-ზე არსებულ front-end-ის მიერ change და შესაბამის change ცდილობს რომ დაადაროს მიღებული შედეგი, სათვალთვალო მიღებული შედეგი. შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ ავტომატური ტესტი რომ ვარდება ბევრჯერ, ხელოვნური ინტელექტი ესეთ რამეს არ აკეთებს, მაგრამ თუ ნახულობს მაინც რაღაც ცვლილებებს და ამბობს ეს ცვლილება ლოგიკურია, მიუხედავად ამისა, მაინც აფიქსირებს ეგრეთ წოდებულ პოტენციურ ბაგს, რომელი ბაგის ვალიდაციაც მე შეიძლება განხორციელდეს უკვე ინტელექტუალური არსების მიერ, რომელსაც წარმოადგენს მანუალ ტესტერი, ადამიანი. არის კიდევ მეოთხე მიმართულება ეგრეთ წოდებული non-GUI ტესტირება. non-GUI ტესტირება ეს არის ტესტირების ტიპი, როდესაც უკვე სკრინები არ გამოიყენება, მაგალითად unit testing-ი, stress testing-ი, API testing-ი, ამ დროს ვაძლევთ მატესტირებელ ხელსაწყოს, რომელიც აღჭურვილია ხელოვნური ინტელექტით სატესტირებელ პროდუქტს და ვეუბნებით, რომ შეისწავლე მისი სვაგერები, მისი რეკვესტები, სწავლობს იგი, საზღვრავს მის მონაცემებს, მაგალითად საზღვრავს დატვირთულობას სერვერის, ლოგავს რეკვესტების შესრულების დროებს, state-ებს და ამ შემდეგ და ცდილობს მერე ესენი დაადაროს ჩვენს წინასწარ მიცემულ მონაცემებს, ჭირდება თუ არა იმ range-ში, რაც ჩვენ მივეცით, ან შეიძლება დაადაროს იგივე production-ს, სატესტოზე გაფუჭდა თუ არა რამე, შეიძლება ორივეს დაუკავშირდეს, დაადაროს ერთმანეთთან ნახოს performance-ი დავარდნილია თუ არა.
ну, ეხლა რაც შეეხება პრაქტიკულ რეალიზებას, ანუ პრაქტიკულ მაგალითს, პრაქტიკული მაგალითი შევეცადეთ, რომელიც თქვენთვის ეფრითულის მეშვეობით. ეს ეფრითული არის Visual AI Testing ხელსაწყო, რომელიც აღჭურვილია სწორედ ხელოვნური ინტელექტით, იყენებს იგი machine და deep learning-ებს, ну, სამწუხაროდ იგი არ არის ფასიანი პროდუქტია. მას გააჩნია რამოდენიმე უპირატესობა ავტომატური ტესტირებასთან მიმართებაში და რა უპირატესობა შეგვიძლია ვნახოთ ეს პრაქტიკულად. ну, მას გააჩნია ეგრეთ წოდებული April tool AI, ანუ ეგრეთ წოდებული თვალი და ზუსტად ამ თვალის მეშვეობით ახდენს სკრინების ერთმანეთთან დადარებას. ну, test coverage, ანუ ტესტირების დაფარვას რაც შეეხება, ცხადია, რომ მისი test coverage გაცილებით მაღალი იქნება ვიდრე ავტომატური ტესტირების, თუნდაც Selenium-ის test coverage, იმიტომ რომ თითოეულ პიქსელს ადარებს ერთმანეთს და Selenium ტესტირების დროს დარწმუნებული ვარ თქვენ არ ახდენთ ყველა user interface კონტროლის ვალიდაციას, თუნდაც იგივე label-ების ვალიდაციას, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი კონტროლები, მაგრამ ესეთი კონტროლები კონტროლდება ამ ეფრითულის მეშვეობით სკრინის დადარების საშუალებით. ну, რაც შეეხება მის შესაძლებლობებს, ისე როგორც Selenium-ი არის ესეც ბრაუზერისგან დამოუკიდებელი, ასევე მოწყობილობებისგან დამოუკიდებელი და არსებობს ესეთი გამოთქმა, რომ ეფრითულს უყვარს სხვადასხვა პროდუქტები, უყვარს იმიტომ, რომ ინტეგრაცია მოახდინოს მასთან, მაგალითად დაინტეგრირდეს ეფრითული Selenium-თან, Appium-თან, Cypress-თან და ასე შემდეგ. ну, შესაძლებელია მისი ინტეგრაცია თქვენს არსებულ Selenium ან Appium ტესტებში საკმაოდ წარმატებით განხორციელება შეიძლება, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ესეთი მაგალითები უკვე დანერგილია. ეს მოცემულ სლაიდზე წარმოდგენილი არის ეგრეთ წოდებული ავტორიზაციის ტესტი, ანუ როდესაც ვაწვევით sign in ბუტონს, რა კონტროლები გენერირდება მოცემულ სკრინზე. ну, მოცემული სკრინი არის მარჯვენა მხარეს წარმოდგენილი და მარცხენა მხარეს წარმოდგენილია Selenium-ის Java-ზე დაწერილი სკრიპტი, რომელიც ახდენს თითოეულ კონტროლის ვალიდაციას და ეს ამ ვალიდაციის საჭიროა დაახლოებით სადღაც 15 ოპერატორი. ну, თუ შემდგომი ტესტირებისას მოხდა ის, რომ კონტროლებმა ერთმანეთი გადაფარეს, რა თქმა უნდა, ამ მსგავს რამეს Selenium-ი იპოვის და ტესტი გაფრთხილდება, ანუ bugs Selenium-ი დაიჭერს. თუ მოხდება ის, რომ ფრონტერმა შეგვიცვალა რამ 1x პასი ან კონტროლის სხვაგან სადმე წაიღო და დომი აერია, ამ შემთხვევაში გვიწევს მოცემული სკრიპტის თავიდან დაწერა, ანუ გადაწერა ეგრეთ წოდებული, შემდეგ თავიდან გაშვება, ყოველი ამას მიაქვს დრო. მაგალითად, აღნიშნული ტესტ სკრიპტის დაწერას დაახლოებით ავტომატური ტესტერი დასჭირდება 1 საათს, თუ შემდგომ მისი კიდევ maintenance-ია საჭირო, ანუ ცვლილების შემდგომ maintenance-ი კიდევ 1 საათი, ანუ საკმაოდ შევადია ავტომატური ტესტ სკრიპტების წერა. ეხლა რაც შეეხება ეფრითული თავისი თვალის მეშვეობით ახდენს, ანუ სკრინს ადარებს სკრინზე თუ რამე ზებდება მოხდა კონტროლების და არეულია სკრინი, ну, იყვირებს. ეს შემოწმება ხორციელდება მხოლოდ ერთი ოპერატორით AI check window. ხოლო რაც შეეხება რას უნდა დაადაროს, ის არსებობს უკვე production-ზე ან ჩვენს მიერ წინასწარ მითითებულ მონაცემის სახით, ანუ სკრინის მეშვეობით. რაც შეეხება Selenium scripts და ამ ეფრითულის scripts შეიძლება წარმოვიდგინოთ ესე, ну, რამოდენიმე თქვა 15 ოპერატორი, ერთი ოპერატორის წინააღმდეგ. მე მგონი საკმაოდ გამარტივებულია ტესტირების ავტომატიზაცია და ამ ინტეგრაციით, ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციით ტესტირებაში მოვახდინეთ როგორც დროის დაზოგვა, ისევე maintenance-ის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ თუ არის საჭირო maintenance-ი, საჭიროა script-ის თავიდან გადაწერა, ხოლო აქ check window დარჩება check window-თ. რაც შეეხება ლოგირებას, ну, ლოგირება ეს არის Selenium-ის ლოგი, ხოლო მარჯვენა მხარეს მოცემულია ეფრითულის ლოგი, რომელიც წარმოდგენილია ზებდების დროს, რა პიქსელებში იყო ცდომილება, რა კონტროლები შეიძლება იყოს აცდენილი ერთმანეთს, წითელი ოთხკუთხედებით გამოსახულია, რომელსაც შემდგომ უკვე გაარჩევს ვინმე ტესტერი, მანუალ ტესტერი, ავტომატური ტესტერი და ეს არის
პოტენციური ბაგები, რომელიც შეიძლება იყოს ბაგები, შეიძლება არ იყოს ბაგები. ანუ საბოლოოდ საქმე მაინც მიდის ადამიანის ინტელექტამდე, ანუ ადამიანამდე ხელოვნური ინტელექტით, ანუ აფიქსირებს მხოლოდ პოტენციურ ბაგს, რომელიც უნდა დამოწმდეს შემდგომ უკვე პიროვნების მეშვეობით. რაც შეეხება აღნიშნულ მიმართულებას, ანუ ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციას software testing-ში, ამ მიმართულებას ვახორციელებთ ჩვენ დღესდღეობით ჩვენს ბანკში. დაინტერესებული ვართ ამ მიმართულებით. თუ თქვენს გაქვთ ინტერესი, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ CV ჩვენს ლინკზე, რომელსაც დავაშიარეთ ახლა. და განვიხილავთ საინტერესო ხალხს და მივცემთ საშუალებებს თუ დაინტერესებული ხართ აღნიშნული სფეროთი. კითხვები თუ შეიძლება. მიშა, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კითხვა გვაქვს, რატომ არის super AI განუხორციელებელი ზუსტად? ესეთი კითხვა. ანუ უფრო მისი ქვესიმრავლე, მოდი ესე ვთქვათ, თუ გვესმის ცოტა მათემატიკა, განვიხილოთ სიმრავლე. სიმრავლე თუ იქნება general AI წარმოადგენს ქვესიმრავლეს super AI-ს, იმიტომ რომ super AI გულისხმობს ყველა სფეროში ადამიანზე უფრო ინტელექტუალური არსების შექმნას. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ თვითონ general AI-ა წარმოუდგენელი და ანუ განუხორციელებელი და super AI რა თქმა უნდა განუხორციელებელი იქნება. super AI-ში გულისხმობ მთლიანად ყველა features, რაც შეიძლება ადამიანმა იმოქმედოს, ადამიანის ინტელექტს, რაც შეუძლია გააკეთოს. მე არ გულისხმობ ერთ კონკრეტულ სპეციალიზირებულ features, მაგალითად ინფორმაციის დამუშავებას და გადაგზავნას, ან ჭადრაკის თამაშს. რა თქმა უნდა, ჭადრაკის თამაშში ყოველთვის აჯობებს კომპიუტერი ადამიანს, ან სახის ამოცნობაში, ან სკრინების დადარებაში, მაგრამ ყველაფერი ერთად აღებულში ვერ ჯობნის და მისთვის უცხოა general AI-თვის მაგალითად ადამიანური გრძნობები, ადამიანის მიერ განხორციელებული გამონაკლისის შემთხვევები, თუნდაც კრეატიულობა და ამ შემდეგ. ანუ ქვესიმრავლე არის განხორციელებელი და ის ზოგადი სიმრავლე, რასაც ქვია super AI, რა თქმა უნდა, ის განხორციელებელი იქნება, ანუ თლიანი სისტემა ვერ აჯობებს ადამიანს. არსებული ტექნოლოგიების მეშვეობით და ეს ბოლო ტექნოლოგია რაც არის ბოლო მიგნება ეს არის deep learning-ი და deep learning-ი არიძლევა იმის საშუალებას რომ მოხდეს ისეთი მოქმედებების მოდელირება რომელიც არის მაგალითად გრძნობა, ადამიანური გრძნობა. ჯერჯერობით ვერ დაგვიყვანია ეს მანქანურ დონეზე, ანუ ალგორითმიზაციას ვერ ვახდენთ. მადლობა მიშა, აი ესეთი კითხვა არის, შენ თუ გაქვს პასუხი, შეგვიძლია უპასუხოთ, რამდენი ღირს Selenium IS პაკეტი ერთი წელია? სამწუხაროდ მაგაზე ინფორმაცია მე არ მაქვს, თუმცა როგორც დამწყებებს გირჩევთ Selenium-ის მსგავსად, რომ open source tool-ები მოიძიოთ, არის უამრავი open source tool-ები, რომლებიც განსხვავებით კერძო tool-ებისგან არ გამოირჩევიან ნავაროტკებით, მაგრამ დამიჯერეთ ეს არის ახალი მიმართულება, ტრენდული მიმართულება ტესტირების სფეროში, რომელიც დახვეწილი არ არის და ნელ-ნელა დაიხვეწება. რა თქმა უნდა, ერთი ნაბიჯით წინ არის მაგალითად try-can-test-ი, რომელიც საკმაოდ კოლოსალური თანხები ღირს, მაგრამ უფრო გამოწვევადია open source tool-ები, თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მოიძიოთ და განახორციელოთ open source tool-ების მეშვეობით მსგავსი მაგალითები ტესტირებაში. ანუ ეს ჩემი რჩევაა, რომ მადლობა მიშა რეკომენდაციებისთვის. ლინკს არ გაგვიზიარებთ. კი ბატონო, დღევანდელი ჩანაწერის ლინკიც გაზიარდება და გამოყენებული მასალებით, როგორც აღნიშნეთ თავიდან. მე მგონი მეტი კითხვა აღარ არის ამ საკითხზე. მიშა, დიდი მადლობა. შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ სესიაზე, რომელიც არის პანელური დისკუსია. თემაზე წარმატებული ტესტირების ავტომატიზაციის მოდელი agile გარემოში. პანელური დისკუსიის მონაწილეებს და დეტალურად გაგვაცნობს ანანო ამირანაშვილი, რომელიც იქნება ამ დისკუსიის მოდერატორი. ანანო, გესმით ჩვენი ხმა?
გესმის ჩვენი ხმა? კი, გესმით? ჩანს. კი ბატონო. ჩემი ეკრანით ჩანს, სლაიდით ჩანს, ხო? კარგით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში შევერთდები ჩემს კოლეგებს და მადლობას გეტყვით იმისთვის, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და ასევე მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ წელსაც, თუნდაც ესეთ ონლაინ ფორმატში გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ შევხვდეთ ერთმანეთს და გავიზიაროთ ერთმანეთის ცოდნა და გამოცდილება. ახლა კი უშუალოდ რაც შეეხება ჩვენი პანელური დისკუსიის თემას, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს წარმატებული ტესტირების ავტომატიზაციის მოდელი agile გარემოში. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი პანელური დისკუსიის მონაწილეები გაგვიზიარებენ საკუთარ ცოდნას, აღიარებულ პრაქტიკებს, გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წავმართოთ პროცესები agile გარემოში, ისე რომ ეს ყველაფერი იყოს მარტივი, სანდო, ეფექტური და ეს ყველაფერი ერთიანობაში ფაქტურად გამოდის, რომ არის წარმატების ფორმულა. ამ ყველაფერზე კი დღეს ჩვენთან ისაუბრებენ ალინა ტყაბლაძე, რომელიც არის TBC IT აკადემიის ლექტორი, ტესტირების ავტომატიზაციის ინჟინერი და ციფრული არხების chapter lead-ი, ასევე გიორგი შავკაციშვილი, რომელიც არის ხარისხის უზრუნველყოფის კომპეტენციის ცენტრის ლიდერი TBC Pay-ში, დავით დანელია, რომელიც არის პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი ტესტირებაში EPAM სისტემში და ბექა საზუაშვილი, რომელიც არის QA გუნდის უფროსი digital არეაში. მოგესალმებით კოლეგებო, მადლობას გიხდით, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. თუ შეიძლება რომ ჩართოთ თქვენი ვიდეოები და მიკროფონები და მოგმართავთ პირველი კითხვით პანელურ დისკუსიაზე. აქ ხართ ხომ? კი, აი აქ ხართ. პირველი კითხვა, რაც ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება ის თუ როგორ უნდა ავარჩიოთ შესაფერისი კადრები ავტომატიზაციის გუნდისთვის, რა უნდა იყოს წარმატებული ინჟინერის მახასიათებლები და როგორ შეიძლება რომ შევინარჩუნოთ თანამშრომლების მოტივაცია გუნდში. მადლობა ანანო, პირველ რიგში მადლობა წარგენისთვის. მოგილოცავთ ტესტირების საერთაშორისო დღეს. მადლობა ორგანიზატორებს, ძალიან კარგი ღონისძიება გამოვიდა და მიხარია, რომ უკვე მეორედ მეძლევა საშუალება, რომ მივიღო მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. რაც შეეხება შენს ამ საკითხს, შენ კითხავს ანანო, რეალურად მართლაც რომ მნიშვნელოვანი წინაპირობა სწორი კადრის შერჩევა ეფექტური ავტომატიზაციის პროცესის მიღწევაში რა და პირველ რიგში ვეცდები რომ მოგიყვეთ როგორი იქნებოდა იდეალური კანდიდატი ტესტირების ავტომატიზაციისთვის და შემდეგ რეალობა როგორიც გვაქვს მაგასაც ვისაუბრებ. იდეალური კანდიდატს უნდა ქონდეს ისეთი ტექნიკური უნარები, როგორც არის პროგრამირების ენის ცოდნა, ის დანერგილი არის კომპანიაში, source control-ის ცოდნა, ავტომატიზაციის ხელსაწყოების და საუკეთესო პრაქტიკის ცოდნა, DevOps ინსტრუმენტებთან მუშაობის გამოცდილება და რა თქმა უნდა, ზოგადად ტესტირების მეთოდოლოგიის ცოდნა. თუმცა რა თქმა უნდა, მხოლოდ ტექნიკური უნარები არ ყმარა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის soft skill-ები, რომელზეც თორსები ემინარი რქვა, ემინამაც ისაუბრა, მაგრამ მეც გამოვყოფდი რამდენიმე soft უნარს, ეს არის თვითორგანიზებულობა, არ ვიცი, problem solving-ის უნარი, კომუნიკაციის და კოლაბორაციის უნარი, პროაქტიულობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან გრძელი სია ჩამოთვალე და თითქმის საქართველოს ბაზარზე არ არსებობს ეგეთი კანდიდატი, რომელსაც ეს ყველა უნარი ერთად ექნება განვითარებული და მე გაგიზიარებ ჩვენი კომპანიის სტრატეგიას, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ესე, რომ აქ ყავს ადამიანები, რომლებიც აი ამ მოთხოვნების ნაწილს მაინც აკმაყოფილებენ და აღსანიშნავია, რომ გუნდების სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლოა, რომ მოთხოვნების მინიმუმის განსხვავდებოდეს და უბრალოდ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავწუნდეთ იმაში, რომ კანდიდატს სხვა დანარჩენი უნარების განვითარებაც სწრაფად შეიძლება რა და თან რაც თავარია გრძელვადიანად დაინტერესდება ამ მიმართულებით. ამასთანავე მაშინ რომ აღნიშნო, რომ ზოგადად TBC აკადემიაში შექმნილი ჩვენი კურსი გვეხმარება იმაში, რომ აი ჩვენ მიზანთან ძალიან ახლოს მივიდეთ. ანუ გულისხმობ, რომ იდეალური კანდიდატი შევარჩიოთ ტესტირების ავტომატიზაციის TBC-ში რა.
ხო, რა თქმა უნდა, კადრების აყვანა მხოლოდ პირველი ეტაპია, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი мотиваციის გრძელვადიანად შენარჩუნება და პირველ რიგში რა ვისაუბროთ იმაზე, ზოგადად რა უქმნის ხო საფრთხეს ტესტერების ავტომატიზაციის ინჟინრის мотиваციას. რამოდენიმე ჩემი გამოცდილებით გაგიზიაროთ, ანუ არსებობს რამოდენიმე მიზეზი მაგის. ანუ პირველი შეიძლება იყოს ის, რომ ზოგადად ის კანდიდატი არის ახალი IT სფეროში და არ აქვს ესე ჩამოყალიბებული მოვნება თუ რამ ხრივ უნდა განვითარება და მეორე ფაქტორი შეიძლება აი გარე ფაქტორებს დავარქმევდი გუნდის პრობლემა ანუ გუნდის გაუმართავი პროცესი რაც ის მოხდება ხო აი შეიძლება იყოს რავი სერიალი ნუ ბეკლოგი სერიალი თქო ანუ მისთვის სერიალი შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ძალიან თეთ ფაზაში იყოს პროდუქტი რაცა მისი ჩართულობა რაღაცა კიდევ რავი 3 თვე არ იქნება საჭირო რა ასევე შეიძლება იყოს ის რომ აი მისთვის ისეთი საქმიანობის ჩაბარება, რასაც მისი როლი პირდაპირ არ ითვალისწინებს რა და ასეთ და ასევე შეიძლება იყოს ისეთი მომენტი, როცა აი ის ვერ გზნობს იმას, რომ რეალურად ღირებულ საქმეს აკეთებს გუნდისთვის და კომპანიისთვის ზოგადად რა და როგორ შეიძლება ახლა ეს პრობლემები რომ ამოხსნათ, ჩვენს ამოხსნათ კითხვა რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში იმისთვის რომ ზოგადად დავეხმაროთ ჩამოყალიბებაში, ან როცა არის ის დამწყები ხო IT სფეროში, ანუ შეგვიძლია უბრალოდ მოვერგოთ მის ამჟამინდელ გემოვნებას, ანუ რა რისკეთება მოსწონს მას და ზოგადად ტესტერების ავტომატიზაციის საქმიანობის მრავალფეროვნება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად მის გემოვნებას მოვერგოთ რა და რაც შეეხება თვითონ ის გარე ფაქტორებს ეგრეთ წოდებულსაც ნახე ეს აი მაგალითად როცა გუნდში არის მაგალითად გამომართვიან ანუ პირველ რიგში ზოგადად თანამ ტესტერების ინჟინერს ჩავსვათ გუნდში აუცილებლად უნდა დავწმუნდეთ რომ ანუ გუნდი ან მზად არის იმისთვის რომ ტესტერების ავტომატიზაციის პროცესი დანერგოს და განავითაროს ის რა და როცა ამაში დავწმუნდებით და უკვე ავიყვანთ ინჟინერს გუნდში მე რა თქმა უნდა საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი და პულსზე რა ვიცი, ანუ სულ მუდმივად მონიტორინგი იმის, რომ ანუ ნამდვილად სწორად მიდის პროცესი. რა და ამისთვის ამაში რა გვეხმარება, ეს არის, რომ ბანოვან სესიები ინჟინერთან ყოველ კვირაში ან კვირაში რამოდენიმეჯერ და ასევე რამოდენიმე სესია თვეში მის კაპიტანთან, რომ აი მართლაც დავწმუნდეთ იმაში, რომ რეალურად ყველაფერი რიგზეა. და გემოვნებასთან დაკავშირებით გამორჩა იმის თქმა, რომ აქაც არ შემიძლია რომ IT აკადემიაზე არ ვისაუბრო, ზოგადად TBC აკადემიაში დამატებული ჩვენი კურსი მის საშუალებას იძლევა, ხო? ანუ გვეხმარება იმაში, რომ აი ზოგადად უბრალოდ კანდიდატებს ეხმარება იმაში, რომ პირდაპირ საქმიანობაში კი არ მოსინჯან და მე იქიდან მოწონთ თუ არა. არამედ თვითონ ეს 5 თვიანი ინტენსიური კურსის ფარგლებში რაღაცა ინტენსიური დავალებები, გამოცანები, ანუ უფრო ახლოს მოვიდნენ ამ სფეროსთან და უფრო ჩამოყალიბდნენ რამდენად უნდათ, ხო? ანუ რეალურად ამ მიმართულებით განვითარება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როცა კურსის ფარგლებში უკვე მიხვდება ადამიანი, რომ არ არის ეს მისთვის საინტერესო სფერო, მაშინ უფრო ნაკლებად მჭირნეულია კომპანიისთვის, რომ თქვა იქვე დატოვოს, ხო? ანუ კურსის ფარგლებში, ვიდრე რომ უშუალოდ რაღაცა გუნდში ჩაერთოს და რაღაცა შუა პროცესში მიგვატოვოს, ასე ვთქვათ. და ამიტომ ესეც ძალიან გვეხმარება. ეს იყო პრინციპი, თუნდაც უნდა მეთქვა. ძალიან დიდი მადლობა ალინა. შემდეგ კითხვაზე გადავალ, როგორ ფიქრობთ, ღირს თუ არა რომ ყოველთვის გქონდეს ავტომატიზაცია და როგორ შეგვიძლია განუსაზღვროთ სწორი ტესტირების ტიპი კონკრეტულ ფიჩერებს მაგალითად. მოჩება ანანო, მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, პროფესიულ დღეს. ძალიან მიხარია რომ ამდენმა მოახერხეთ მოსვლა, მით უმეტეს სამუშაო საათებში, სამუშაო დღეს და კიდევ ერთხელ ხვდებით საქართველოში ამ ჩვენ პროფესიულ დღეს. ბევრი რო აღარ გავაგზავნო ზოგადად ავტომატიზაციაზე ღირს არ ღირს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ავიღოთ იქ, უბრალოდ რომ არ დავიწყო ბევრის თქმა ავტომატიზაცია რა არის, როგორ არის, რისთვის უჭირდება და ასე შემდეგ, პირდაპირ დავიწყებ. იმაზე საუბარს თუ როდის უნდა გავაკეთოთ, რატომ უნდა გავაკეთოთ, რა მიმართულებით უნდა წავიყვანოთ ეს ჩვენი ავტომატიზაცია და რამდენად საჭირო არის რომ პირობითად 100%-იანი დაფარვა გქონდეს ავტომატური ტესტების. ზოგადად არსებობს ჩვენს საიტებზე, რაზეც მუშაობთ, თითქმის ყველა სფეროდან ვართ, რასაც გადავხედე, ვინც ვესწრებით, ძალიან ბევრ სფეროდან ვართ წარმოდგენილები და ნუ არსებობს ისეთი ფიჩერები,
სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეგ განსასაზღვრავი არის, რომელსაც მომხმარებელი გადის მხოლოდ ერთხელ. რაღაც პირობითად ვერიფიკაცია. ვერიფიკაცია არის ესეთი ფიჩერი, რომელსაც ჭირდება მხოლოდ ერთხელ მომხმარებელი გაიარა და მორჩა, ანუ ის როგორც იუზერად არსებობის განმავლობაში მეჯერ აღარ გადის. არსებობს კიდე ასეთი ბევრი ფიჩერები, ბევრი რაღაც ჩამოთვალა, რომ აღარ გამომჩეს. მასეთი ფიჩერების ავტომატიზაცია შესაძლებელია სრულად არ ხდებოდეს და ამას აქვს თავისივე, ასე ვთქვათ, განმარტება იმის, რომ გაჩნია ბიზნეს მოთხოვნებს პირველ რიგში და შემდეგ იმის შესრულების ტექნიკას. არსებობს რაღაც ფიჩერები, რომლის ავტომატიზაციაც არის საკმაოდ მარტივი, შესაძლებელია რაღაცა 1 საათში მოხდეს სრულად ახალი ფიჩერის ავტომატიზაცია, მაგრამ არსებობს ფიჩერები, რომლებსაც ჭირდება 1 დღე, 2 დღე, 2 კვირა, შესაძლებელია 2 კვირიან სპრინტსაც გავცდეთ და ჩვენ ვერ ჩავედიოთ ამის ავტომატიზაციაში. ამიტომ თავიდანვე, როდესაც სანამ დავიწყებთ ავტომატიზაციას, წინასწარ უნდა ვიცოდეთ და შევაფასოთ ღირს თუ არა ამ ფიჩერის გაავტომატიზირება. ამაში გვეხმარება როგორც წესი, თუ ცდომები გვაქვს ან ბიზნესისგან თუ გვაქვს ბიზნეს თუ უთხოვთ ხოლმე, წესით გვიზიარებენ ანალიტიკას ამა თუ იმ ფიჩერზე, რამდენად ხშირად გადის მომხმარებელი, რამდენად ხშირი არის ცდომები და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით უფრო გაგვიმარტივდება ფიჩერების დაწერა. შესაძლებელია საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდეს, რომ ჩვენი ავტომატური სკრიპტი გვეწეროს პირობითად და 90%-იანი coverage გქონდეს, მთლიანი ტესტებით მთელი საიტის ფუნქციონალის, მაგრამ user-ის მხრიდან ყოველდღიური აქტივობა რაც არის, იმას სრულიად ვფარავდით, 100%-ით ვფარავდით და ასეთი кейსებიც, ანუ ასეთი რაღაც დაგვიდგა, სავსებით საკმარისი იქნება. მეორე კითხვას რაც შეეხება როგორ შეგვიძლია განსაზღვროთ სწორი ტესტირების ტიპი კონკრეტულ ფიჩერზე, ამაზე ცოტა გზად გიპასუხებ, ანუ პირველ რიგში გვიწევს თავიდან როგორც ვახსენე, შეფასება ამ ყველაფრის, რამდენად რთული გასაკეთებელია, შესაძლებელია ანუ ახალი პროფესიაა და ყველანაირი ტიპის ფიჩერზე არ გქონდეს ნამუშევარი და ზოგადად მიახლოებით დრო მაინც ვთქვათ, მაგრამ არსებობს ფიჩერები, რომლის ავტომატიზირებაც იმდენად რთულია, რომ შესაძლებელია მომდევნო ეტაპებზე, მომდევნო დეველოპმენტის მომდევნო ფაზებზე გადავიტანოთ, იმიტომ რომ იმ მომენტისათვის არ იყოს პრიორიტეტული ბიზნესის მხრიდან და შედარებით მეტად პრიორიტეტული ტასკები გავაკეთოთ იმ ჩვენ დროში, რასაც დაგვჭირდებოდა კონკრეტულ ფიჩერზე. ზოგადად რო ვისაუბროთ კომპანიებში რაღაც კლასიკურ და სტანდარტულ მოდელს, რომელსაც მე მგონი ყველა მასზე არის გადასული, ზოგადად არსებობს 3 გარემო, რაღაც არის ტესტ გარემო, არის პრე-პროდაქშენი და პროდაქშენი. ძირითადად ისეთი ფიჩერების წერა, რომლებიც არის სრულად ახალი ფიჩერი და მანამდე, ესე ვთქვათ, საიტზე არ ყოფილა არც ბექის მხარეს, არც ფრონტენდის მხარეს, ყოველთვის რეკომენდაციას უწევ ხოლმე, რომ დავიწყოთ ამის ავტომატიზირება პრე-პროდ გარემოზე. როდესაც პრე-პროდ გარემოზე აღმოჩნდება ის კონკრეტული ფიჩერი და განვარტავ რატომაც. პირველ რიგში, იმიტომ რომ უმეტესობა მუშაობთ სტარტაპ გარემოში, სტარტაპ კომპანიებში და თვითონ სტარტაპიდან გამომდინარე, ბიზნეს მოთხოვნები საკმაოდ ხშირად იცვლება და შესაბამისად დეველოპმენტზე განხორციელებული ის ჩვენი ტესტები, რაზეც პირობითად დავხარჯეთ 5 საათი, აღარ იქნება ვალიდური და შესაბამისად დაკომენტარება ან ამოღება მოგვიწევს ამ ჩვენი ტესტების და როდესაც უკვე პრე-პროდ გარემოზე გამოდის, ასე ვთქვათ, დამტკიცებულია ბიზნესმა იცის ამ კონკრეტული ფიჩერის სრული სახე და ჩვენთვისაც უფრო მარტივი იქნება ავტომატიზაციის სკრიპტების წერა და შესაბამისად უფრო ნაკლები დროც დაგვეხარჯება. მეორე кейსი რო განვიხილო, ეს არის უკვე არსებული ფიჩერის აპდეიტი. ფიჩერ აპდეიტის შემთხვევაში საკმაოდ მარტივად შეგვიძლია ამ ყველაფრის მოგვარება. როდესაც ესე ვთქვათ story დადიფაინდება, პირობითად სპრინტში არის უკვე ჩასმული და ვიცით რომ სპრინტის ბოლოს story უნდა ჩაბარდეს, ასეთ кейსებზე საკმაოდ მარტივი თავიდანვე
უკვე თუ გვაქვს ისეთ ფიჩერის ავტომატიზაცია დაწერილი, მოკად დავწეროთ იმის ფიჩერ აპდეიტების ტესტი და როდესაც უკვე ტესტინგ გარემოზე გადმოვა, ტესტინგ გარემოზე შეგვიძლია გავუმართოთ სრულად და შესაბამისად მოვარგოთ ჩვენი ტესტ кейსები ისე რომ მომავალში დასაპორტება აღარ გაგვიჭირდეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორზე რო ვისაუბრო, ზოგადად ტესტებს ყოველთვის ან სწორად რომ განვიხილოთ, როგორც development-ის მხარეს კოდს სჭირდება რაღაც maintenance-ის დონეზე, რაღაც პატარა ესე ვთქვათ unit ტესტები ან end-to-end ტესტები, რომ ერთი ფიჩერის დამატებით მეორე ფიჩერი არ გაგვიგვიჭდეს, ასევე ჩვენ კოდსაც ჭირდება ყოველთვის რაღაც დონის maintenance-ი, რომ განსაზღვროთ ასე ვთქვათ, არსებული დამატებული ფიჩერით რაიმე სხვა გვიგვიჭებს. რა თქმა უნდა, ამის ავტომატიზაციას, ანუ ავტომატური ტესტების კიდევ ერთ ავტომატიზაციას აღარ დავიწყებთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ციკლი გამოდის და უნდა შევეცადოთ ხოლმე, რომ ან ჩვენივე დამატებული ფიჩერი საერთო ტესტების შედეგს და საერთო ტესტების რეზულტზე არ მოქმედდეს. ეს იქნება რაღაც კლასიკურ მოდელთან, ალბათ უფრო სწორი ტესტირების მეთოდოლოგია და ავტომატური ტესტების. მადლობა ბექა. და შემდეგი კითხვა მექნება, ალბათ უფრო ყველასთან, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ტესტ ფრეიმვორკის სანდოობა და ხარისხი agile გარემოში? მადლობა ანანო, მე დავიწყებ ამ თემაზე საუბარს. პირველ რიგში ზოგადად ტესტ ფრეიმვორკის სანდოობაზე რომ საუბრობთ, ანუ პირველი წინაპირობა არის, რომ უბრალოდ კომპანიის მასშტაბით იყოს დანერგილი ისეთი სტანდარტები და გაიდლაინები, რომელსაც ყველა ინჟინერი გაიზიარებს რა. და რო ვისაუბროთ იმაზე, თუ თვითონ რას უნდა მოიცავდეს ეს სტანდარტი, ეს არის შემდეგი, რომ უნდა გვეწყოს მაგალითად ის პროგრამირების ენა, რომელსაც გამოვიყენებთ ჩვენ და როგორი პრაქტიკებით უნდა გამოვიყენოთ. აქვე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თუ მაგალითად Java არის ჩვენი პროგრამირების ენა, იქ რეკომენდაცია გავუწევთ, რომ აი უკვე Oracle-ის მიერ აღიარებულ სტანდარტებს გავყოთ და რაღაც ჩვენი ახალი არ მოვიფიქროთ რა. ან ასე უნდა გვეწეროს ტესტირების ავტომატიზაციის ინსტრუმენტები, მისი ოპტიმალური გამოყენება. ასევე დატასთან, ანუ მონაცემებთან როგორ მუშაობთ, მისი ვალიდაციას როგორ ვახდენთ, ხო? ტესტ რეპორტი როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა ხდებოდეს ტესტების გაშვება და შემდეგ მისი მონიტორინგი და მსგავსი თემები უნდა გქონდეს აღწერილი სტანდარტში. რა თქმა უნდა, მხოლოდ სტანდარტი დაწერილი არ კმარა, ანუ აუცილებელია რომ თითოეულ ინჟინერს ჰქონდეს სტანდარტით გათვალისწინებული, ანუ თითოეულ ინჟინერის პროექტი იყოს სტანდარტით გათვალისწინებული რეკომენდაციებით დაწერილი და რა გვეხმარება ხლა იმის მონიტორინგში, რომ ნამდვილად კარგი იმპლემენტაცია გვაქვს ჩვენი პროექტი, ეს არის კოდ რევიუს სესიები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ანერგილი კომპანიაში და რომელიც გულისხმობს შემდეგს, რომ იქნება კონკრეტული რაღაცა ჯგუფები და რომლებიც რაღაცა კურაში რამოდენიმეჯერ იკრიბებიან იმისთვის, რომ განხილონ კოლეგის ცვლილება პროექტში და შემდეგ გასცენ რეკომენდაციები ზოგადად რამე უფრო უკეთო არ შეიძლება და რომ მაგალითად გაკეთებული იყო რა და რა თქმა უნდა ეს ერთის მხრივ ეხმარება იმ ინჟინერს რომ ფიდბექი მიიღოს დროული თავის პროექტზე, თავის ნამუშევარზე და ასევე ზოგადად უწყობს ხელს ცოდნის გაზიარებას რა, იმიტომ რომ რაღაცა ერთმანეთში ხდება საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება და შემდეგ პროექტშიც გამოყენება რა. გარდა ამისა, არსებობს ბევრი ინსტრუმენტი, რომელიც ამას ჩვენთვის აკეთებს, ანუ გულისხმობ, რომ კოდის ხარისხის შემოწმებაში გვეხმარება და ჩვენც ფიქრობთ ორგანიზაციაში, რომ დავდერგოთ მსგავსი პრაქტიკა და ჩვენი კოდის ხარისხი კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ. ინცეფში სულ ეს სხვას კიდევ ხარ შეუძლია რამე გვითხრას გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით? მე დავამატებ თუ შეიძლება ანანო, ყველაფერი კარგი არის ალინამ რაც თქვა და აი მის შამაც ახსენა წეღანაც რაღაც UI ავტომატიზაციის დროს კონკრეტული რაღაც დომი რო გვეცლება, პირობითად UI-ის მხარეს ფრონტენდმა ან თუნდაც მარკაპერმა ამოიღო ერთ კომპონენტი, მანამდე თუ X-პასებით ქონდა დაწერილი
სელექტორობად X+-ებს ვიყენებდით. ერთის გაშვებაზე შესაძლებელია მთელი test case-ები დაგვიგვეილდეს და ამაზეც სანდოობის მხრივ რომ ავამაღლოთ ზოგადად ჩვენი კოდის სანდოობა მაქსიმალურად ვისურვებდი და ყველას გირჩევთ რომ X+-ებით რაც გაქვთ დაწერილი, რა თქმა უნდა ესმის რომ ხანდახან არის ისეთი სიტუაციები, როდესაც რაღაც ვადები მოითხოვს, რაღაც სხვა სიტუაცია არ არის და გვიწევს ხოლმე, ეს საკმაოდ ხშირად ამიწერია, როდესაც არის პონი საშუალება და X+-ებით მუშაობთ, თუმცა როდესაც პირველივეჯერ გაასხავს ისე თქვა ჩვენი ტესტები, მე როგორ ვცდილობთ ხოლმე რაღაცის შეცვლას, რაღაცის გაუმჯობესებას, ყოველთვის ჯობია ხოლმე რაღაც სანდოობა რომ შევინარჩუნოთ, აიდები თუ აქვს მითითებული, ვთქვით, აიდებით ვიმუშაოთ, თუ არა და ასეთი რაღაც მეთოდოლოგია გვაქვს ჩვენ კომპანიაში, იმ კონკრეტულ ისე ვთქვათ ღილაკები იქნება, სტუდიოები იქნება, რაც უნდა შევადაროთ, რაც უნდა დავუთრიოთ, ამ ყველაფერზე აიდებს ვაწერინებთ ფრონტებს, ან მარკაპებს, იმის მიხედვით რომელსაც გვაქვს, ან სულაც თუ გვაქვს permission-ი კომპანიისგან, ჩვენ თვითონ ვიწერთ ხოლმე ამ ყველაფერს, რადგან არ მოხდეს ეს დიდი ბიუროკრატია, რომ შემიძლია დავუწერო permission-ი front-ends და front-end-მა უნდა ჩაგისვას მე იმაპულებს და ასე შემდეგ, როგორც ვიცით, ეს ბიუროკრატიები საკმაოდ დიდი დრო იწელება ხოლმე და ისე გვერდჩევნია ჩვენ ჩავსვათ აიდები და ამის სანდოობაზე რო გითხრათ, ანუ ეხლა ხანს დაახლოებით 2-3 დღის წინ გავუშვი 2019 წელს დაწერილი რაღაც სკრიპტი საიტზე, იმის მერე იმ საიტი ლებისენიც გაიარა, რეფაქტორინგიც გაიარა, ყველაფერი შეიცვალა, შეცვლილიყო. უბრალოდ, რადგან აიდებით მქონდა მე თავიდანვე დაწერილი, ტესტი აბსოლუტურად სრულიად გავიდა ბოლომდე და დავიმბრუნა success result-ი და ეს ჩემთვის შოკი იყო და აქედან უფრო მეტად დავწმუნდი, რომ ანუ რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს აიდებით მუშაობას, პირობითად X+-ებთან შედარებით. კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, არის ნამდვილად ახსენა code review-ები და ანუ ეგეც უნდა გავითავისოთ ალბათ, რომ ავტომატიზაციის სკრიპტები მხოლოდ ჩვენთვის არ იწერება და ამაში მონაწილეობას უნდა იღებდეს როგორც განხილვაში, ასევე მის სანდოობის დადასტურებაში მთელი კომპანია მინიმუმ development-ის მხარეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი თიმი და პირობითად ტესტინგის თიმთან ერთად გავიაროთ და ხარისხი უფრო მეტად დავხვეწავთ, მაქვს ხოლმე მიდგომა, რომ ხშირად ვუზიარებ senior front და ასე ვთქვათ backend developers, რათა თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე მითხრას, რაც კონკრეტულ ფუნქციონალზე, რომ რა მაქვს თუნდაც არასწორი, რით შეიძლება გაუმჯობესება, ისე რომ performance-ი, ასე ვთქვათ, გამიუმჯობესდეს და ტესტი თუ სრულდება პირობითად 5 წუთში, 4 წუთამდე დავიყვანოთ, ასე შემდეგ. ანუ მაგ მხრივაც საკმაოდ ასე ვთქვათ, დიდი სანდოობით უნდა ვსარგებლობდეთ. კოდი რომ ვსარგებლობდეს დიდი სანდოობით, საჭიროა ეს რაღაც პატარა ფიდბექების მოსმენა და შემდეგ ამ ყველაფრის ჩვენთან კოდში რეალიზება. ის თქვა მინდოდა. მადლობა ბექა. კიდევ ვინმე სხვა აქვს რამე სურვილი რომ ამ თემასთან დაკავშირებით გითხრას? გიოს ხმა არის მის თუ მე ჩვენ. ხო. ვაი. გიორგი შენი ხმა არის მის მე მგონი. იცი რაღაცა საუბრობს. გიო. ჩართული აქვს კამერა, მე ვხედავ ახლა აქ ჩართული აქვს. არა, კამერა ჩართული აქვს და ლაპარაკობს. მართლად, გიორგი არ გვესმის შენი ხმა. მე ვერც უნდა გათხოვილეთ. ციცამი. Შეიძლება გავჩავ ამ სლაიდს, რომელიც შევხედო რა ხდება. გიორგი
ჩატში ხარ მოუწერია რა. Შეამოწმე რომ ბრაუზერზე access-ი გაქვს მიცემული კამერაზე და მიკროფონზეც და setting-ებში გადადი და setting-ებში ნახე აუდიოს ჩამონათვალში მიკროფონის თუ არა დაყრდნობა. და ღილაკს, ანუ 8 წვები ჩვენთან იგივე წითლად ჩანს. ანუ არ იცვლება ეხლა მწვანეზე. აბა ეცადე და არაფრეშო. საიტი და ისე შემოგვითავიდან. კაი, მოდი ვიდრე გიორგი ამ პრობლემას მოაგვარებს, ერთ კითხვის შემდეგ კითხვაზე გადავალ, ერთი წამით. როგორ უნდა მოვემზადოთ ავტომატიზაციისთვის ახალი სპრინტის დასაწყისში? დავით, შენ თუ გვიპასუხებ ამ კითხვაზე. ოკეი. გამარჯობა ყველას. ძალიან კაი კითხვა არის და ძალიან კაი თემა არის სასაუბროთ, იმიტომ რომ ბოლო დროს წამოვიდა ესეთი ტენდენცია, რომ ფუნქციონალის ავტომატიზაცია ამავე ფუნქციონალის დეველოპმენტთან ერთად და ერთ სპრინტის ჩარჩოში უნდა მოხდეს. ოკეი, დავივიწყო ჩვენი საყვარელი რეგრესია, რომელიც უკვე დაწერილ ფუნქციონალს ვაავტომატიზირებ. ეს არის ის ტესტირება, რომელიც უმეტესად ჩვენ გვსტრესავს, ვიდრე ჩვენ სტრესავთ რა. მაგრამ სანამ სპრინტი დაიწყება და დეველოპმენტთან ერთად დავიწყებ ჩვენს მუშაობას, იქამდე რამდენიმე გასათვალისწინებელი მომენტია. მაგალითად, რა უნდა ვაკეთოთ, სანამ ფრონტი დაიწერება UI ავტომატიზაციის დროს, ან API-ს რა ვუყოთ, სანამ ბექი შემოდგავს ფეხს. რა ვქნათ თუ წინა სპრინტიდან დავრჩა ტასკები და ვთხოვოთ თუ არა დახმარება დეველოპერს, თუ ავიკრიბოთ ძალა და ჩვენი დავამსხვრიოთ, ასე ვთქვათ, ჯირას ბორდი. დავიწყებ სულ თავიდან იმით, რაც ყველას ეშინია და ყველასთვის ცნობილი გრძნობა, ჩამორჩენა. დარწმუნებული ვარ, ყველას ქონია სპრინტში რაიმე ფორმის ჩამორჩენა. ამას მოყვება სტრესი, ნერვიულობა, რაღაც overthinking-ი, რომ time management-ში ძალიან ცუდები ვართ. არამედ ჩვენ კი არ ვართ ცუდებით, არამედ development-ი არის სწრაფი. ზუსტად ამიტომ ავტომატიზაცია ხანდახან ვერ ესწრება სპრინტის scopes და რაღაც ნაწილი გადადის შემდეგზე. მაგას ეძახიან S+1 approach. თავარია რამდენიმე მიდგომა ვიცოდეთ, რაც ბევრად გაგვიმარტივებს სპრინტებს შორის დაწევას. ეს არის წინასწარი მომზადება თავისთავად. ახლა ავხსნი. სპრინტის დაწყებისას ხშირად ფუნქციონალი ჯერ ბოლომდე დაწერილი არ არის, ან და საერთოდ მარკაბებიც კი არ გვაქვს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ამ შემთხვევაში გვიწევს წინასწარ ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ავტომატიზაციის სპრინტს და დეველოპმენტს ძალიან არ ჩამოურჩოს. თავისუფლად შემიძლია გითხრათ ის, რომ უსაქმო ჯდომა არ მოგიწევთ. პირველი რაც შემიძლია გავაკეთოთ, მაგალითად API ტესტინგის დროს არის API ავტომატიზაციაში გამოვიყენოთ API smoking-ი, mocking server-ი, ან და endpoint-ებისა და swagger-ის შერწყმა. რაც ნიშნავს იმას, რომ სანამ რამე endpoint-ი რეალურად ამუშავდება, ჩვენ როგორ შეგვიძლია დავიწყოთ ავტომატიზაციის აწყობა და ბექის დასრულების შემდეგ არ მოგვიწევს დამატებითი აქტივობები. ზოგადად კომპანიაში სანამ რეალურ endpoint-ს შექმნიან, იქამდე მისი მოქვერსია იქნება, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, მისი გუფი ანალოგი. ანუ რეალურად გვიბრუნებს იგივე სქემას, რაც მისი ნამდვილი ძმა, უბრალოდ დახარდკოდებული მნიშვნელობებით, ანუ დინამიური არ არის, სტატიკური დაწერილია. მისი დახმარებით შეგვიძლია ავაწყოთ API ავტომატიზაცია იქამდე, სანამ ის რეალურად სატესტო და დაიბილდება. რაც შეეხება UI-ს, UI აქც უფრო რთულად მიდის საქმე, მაგრამ აქაც შეგვიძლია დავზოგოთ დრო სპრინტში. მაგალითად, სპრინტამდე ვიცით, რომ ახალი ფუნქციონალი იქნება მაგალითად ახალ ღილაკში და ველში. სპრინტამდე ვუგზავნით დეველოპერს მოცემული ღილაკის და ველის ID-ს, ან რაღაც კლასის ახალ სახელს, უფრო კარგი არის, მაგალითად ID გავუგზავნოთ, რაც გვინდა რომ ამ ელემენტს დაედოს და მოხაფებით და იმ მოცემული ID-ებზე დაყრდნობით უკვე შეგვიძლია რაღაც მხრივ UI-ის ავტომატიზაცია დავიწყოთ. სანამ უკვე ასე ვთქვათ, თვითონ პროექტზე გადავა საქმე. შემდეგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა დეველოპერის დახმარება ტესტირებაში. ან ევალება თუ არა დეველოპერს წეროს ეგრეთ წოდებული end-to-end integration ტესტები. ამის თაობას ბევრი აზრი დადის და ამ შემთხვევაში შემიძლია ჩემი ობიექტური აზრიც გამოთქვა.
developer შეუძლია წეროს end-to-end ტესტები, მაგრამ ვალდებული ვერ იქნება. პატარა ჯგუფებში, უმეტესად სტარტაპებში არ არის იმის შესაძლებლობა, რომ ავიყვანოთ დამატებითი კადრები და development-ს დროის კომპენსაციით უწევს ტესტირებაში ჩართვა. რაც ნიშნავს იმას, რომ development-ი ნელდება და ხდება არასტაბილური, რადგან developer-ი კოდის, თავის კოდს ობიექტურად, იმდენად ობიექტურად ვერ გატესტავს. ამავე დროს developer-ი უმეტეს შემთხვევაში არ წერს ტესტ დოკუმენტაციას, რითი ზოგავს დრო სპრინტში, იმისთვის რომ ყველაფერი მოასწროს. და არ არის ასე თქვა developer-ის საქმე წეროს ტესტი. ხო, მაგალითად აქ არგუმენტად კიდე ბევრს მოყავს, რომ developer-მა უფრო კარგად იცის მისი დაწერილი ფუნქციონალი და კოდი და შეიძლება უფრო დეტალურად გატესტოს. ხო და აქვე დავამსხვრევ ამ არგუმენტს. developer-ი, რომელიც არ წერს კარგ და დეტალურ დოკუმენტაციას, მაგალითად სტატუსებს, დიაგრამებს, არ იყენებს swagger-ს, არ უტოვებს კომენტარს და description-ს სხვა ჯგუფის წევრს, მისი დაწერილი ფუნქციონალზე ის აპრიორი ცუდი developer-ი გამოდის. ხოლო კარგი developer-ის დაწერილი ფუნქციონალი იგივენაირად გასაგებია სხვისთვის, როგორც თვით team developer-ისთვის. ასე რომ პრობლემა არ არის იმ მხრივ, რომ მაგალითად developer-მა უფრო კარგად იცის მისი დაწერილი კოდი. Okay, შემდეგი თემა რაც არის, sprint-ის planning-ი, სწორი მიდგომების არჩევა და workflow-ში აქტიურად ჩართულობა. ეს არის ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, წარმატებული sprint-ის ერთ-ერთი მთავარი მიდგომა. ამ დროს მაქსიმალურად უნდა ვიყო ჩართული ყოველ story-ის შექმნაში და გადანაწილებაში. ხანდახან ჩვენი ჩართულობა sprint-ის planning-ში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან sprint-ებში სწორედ გადანაწილებული story-ები ბევრ ნერვებს და დროს დაგვიზოგავენ. მაგალითისთვის, გვაქვს ორი დამოუკიდებელი ფუნქციონალი, ერთი მარტივია, ერთი ბევრად რთული. უნდა გადაწყდეს პირველ sprint-ში რთულ tasks ავიღებთ თუ ბოლოსთვის დავტოვებთ. და პირიქით. Development-ისთვის შეიძლება დიდი აზრი არ ქონდეს, რითი დაიწყებენ, ხოლო ავტომატიზაციისთვის მეორე ვარიანტი ბევრად მისაღებია, რადგან უფრო მარტივ ფუნქციონალს developeri უფრო სწრაფად მორჩება და დიდ ფუნქციონალზე გადასვლისას ავტომატიზაცია უკვე კონკრეტული ავტომატიზაცია უკვე დასრულებული იქნება რა. და შემდეგ დიდ ფუნქციონალზე გადასვლის დროს ავტომატიზაცია პირველ პატარა შეასრულებს და დიდს დაეწევა. Okay, ასე უნდა გვახსოვდეს ავტომატიზაციის პირამიდა, მაგრამ არა მხოლოდ იმ მხრივ, რომ UI ტესტი ბევრად უფრო ხანგრძლივია ვიდრე API და ასე შემდეგ, არამედ ისიც, რომ UI ტესტის დაწერა უმეტეს შემთხვევაში უფრო მეტ დროს და ძალისხმევას მოითხოვს, ვიდრე API ტესტების დაწერა. ასევე არანაკლებად მნიშვნელოვანია სწორი მიდგომები, მაგალითად ENA framework-ი და ასე შემდეგ. ეს სამი ისე უნდა შეერჩეს იმის მიხედვით, თუ რა პლატფორმას უკეთებთ ავტომატიზაციას, რა სახის ფუნქციონალია, რამდენი გვაქვს დრო იმისთვის, რომ ჯამთელი ავტომატიზაციის შედეგი დაიდოს და თვითონ ტესტების შექმნის დროის ფაქტორს. მაგალითად, თუ გვაქვს ბევრი ვიზუალური პუნქტი შესაძლებელი წინა ვერსიას, ამისთვის ბევრად მე დროს წაიღებს ვიზუალური ტესტ кейსები ჩაშლა და შემდეგ ამ ყველაფრის ავტომატიზაცია. ანუ მაგალითად თუ გვაქვს რაღაცა 21 ვიზუალური ელემენტი, ყოველ ელემენტის დატესტოს სჭირდება 5 ხაზი კოდის დაწერა, ამის დაწერას მოგვიწევს რაღაცა 105 კოდის ხაზის დაწერა. მაგრამ ეს კიდე გავუმრავლოთ რამდენიმე ბრაუზერზე, რამდენიმე device-ზე და გარანტიას მოგცემთ, რომ რამდენიმე sprint-შიც ვერ ჩაეტევით. ხოლო ვიზუალური ტესტინგის დროს საკმარისი აპლიკაციის სკანი დანერგვამდე და დანერგვის შემდეგ. ხო, ეს მოგცემ იმის საშუალებას, რომ აღმოაჩინოთ რაღაც ბაგები, რაც წინა დანერგვაზე ვიზუალურ მხარეს არ ქონდა, ხოლო ამ დანერგვის შემდეგ რაღაც შეიცვალა. ამის მერე ვუკეთებთ უკვე ანალიზს და რეპორტის სახით შეგვიძლია დავდოთ. წინაზე ახსენა ჩემმა კოლეგამ Applet Tools AI, რაც გვეხმარება AI-ის გამოყენებით ვიპოვოთ კონკრეტული აცდენები UI-ში. ძალიან კარგი თულია და ბევრს გირჩევთ, თუ მაგალითად UI-ის ვერიფიკაცია გაქვთ გასაკეთებელი. და ხო, აქედან გამომდინარე sprint-ის workflow-ში სწორედ გადანაწილებული task-ები, რაოდენობა და წონა ავტომატიზაციის წარმატების ნიშანია. მადლობა დიდი. მადლობა დავით. მადლობა გიორგი, აბა შენი ხმა თუ გვესმის ახლა.
კი ბატონო წესი დარიგით უნდა ისმოდეს. კი, უკვე ისმის. ძალიან კარგი, მაშინ ახლა შენთან გადმოვინაცვლებ, თუ გინდა test framework-ზე დაგვიბრუნდი და გაგვეცი ისე რამე მოსაზრება გქონდა და შემდგომში გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. კი ბატონო, მაშინ test framework-ზე დაუბრუნდები, test framework-ის საკითხს დაუბრუნდები, ბოდის გიხდით შექმნილი დისკომფორტისთვის, რაღაც გარკვეული პრობლემები ჰქონდა ტექნიკური. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს უკვე საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა ტესტირების სფეროს და ამაში საკმაოდ დიდი წვლილი შეაქვს და დიდ როლს თამაშობს GeoSTQB-ის ორგანიზაცია. როდესაც საუბრობთ test framework-ის ანდოობაზე და ხარისხზე, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ეს დაკავშირებულია ინჟინრის მიერ დაწერილ ავტომატურ ტესტებზე. ხშირად ინჟინრებს ჰქონია ისეთი შემთხვევა, რომ გარკვეული ფუნქციონალის მანუალურად ტესტირებისას მიგვიღია რაღაც გარკვეული შედეგები, ხოლო მისი ავტომატიზაციისას კი სრულიად განსხვავებული შედეგები მიგვიღია. ასეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, აჩენს კითხვებს და ეჭვქვეშ აყენებს დაწერილი ტესტების სანდოობას. იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი თავიდან ავიცილოთ, ან მანუალური და ავტომატიზირებული кейსებს შორის ასეთი რადიკალური განსხვავებები შედეგებში, უნდა გავითვალისწინოთ გარკვეული მეთოდები. ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ფლეკი ტესტები, რომელიც ასევე ტატომ ახსენა, რომლებსაც ძირითადად წავწყდებით ხოლმე UI ტესტირებისას. მაგალითად, რამდენჯერმე რომ გავუშვათ ავტომატური ტესტები იდენტური მონაცემებით, მაგრამ ამათი გაშვებისას მივიღოთ სრულიად განსხვავებული შედეგები. სწორედ ასეთ ტესტებს, ასე ვთქვათ, ეწოდება ფლეკი ტესტები. ამისათვის საჭიროა დავამონიტორინგოთ თუ რომელი ტესტები შეიძლება იყოს ფლეკი ტესტები, დავაიდენტიფიციროთ და, ასე ვთქვათ, მოვახდინოთ კოდში გარკვეული ოპტიმიზაციების შეტანა. ასევე ტესტ кейსების ავტომატიზაციის დროს ინჟინერმა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მომავალში, რას გულისხმობ მომავალში, ან იმას გულისხმობ, რომ უნდა გაითვალისწინოს ტესტის წერის პროცესში გამოყენებული დატა. ამ დატის შესაბამისობა გარკვეულ გარემოებებზე, მაგალითად, როგორიცაა სატესტო გარემო, pre-production და production. რა თქმა უნდა, თუ ტესტებში ჩაგვრჩება სატესტო მონაცემები და ამას გავუშვებთ, მაგალითად, pre-production-ზე ან production-ზე, რა თქმა უნდა, ტესტი გაფეილდება და ხოლო მისი ხელით შემოწმებისას სრულიად განსხვავებულ შედეგს მივიღებთ. ამიტომაც უმჯობესია, რომ სწორად ქონდეს ეს დატა შერჩეული და ასე ვთქვათ, გადინამიურებული იყოს ეს დატა. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პრევენციის მიზნით შეგვიძლია ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ, რომ ეს გამოყენებული დატა, რომელსაც გამოვიყენებთ ხოლმე, გავადინამიუროთ. ერთ-ერთი მიზეზი კიდე რის გამო შეიძლება რომ მივიღოთ განსხვავებული შედეგები, არის არასწორად შერჩეული და ამოღებული ელემენტების სელექტორები, ლოკატორები, როგორც ბექამ ახსენა და ბექამ საკმაოდ ჩაშალა ეს თემა და აგვიხსნა თუ როგორ შეიძლება შევარჩიოთ და ამოვიღოთ, ასე ვთქვათ, სწორად ეს გარკვეული ელემენტები. შესაძლოა სრულიად სავსებით პირიქით მანუალურად გატესტვის შემთხვევაში აღმოვაჩინოთ ბაგი, ხოლო მისი ავტომატიზაციისას ეს ბაგი არ იყოს აღმოჩენილი და, ასე ვთქვათ, ეს ფუნქციონალი ტესტის მიხედვით იყოს გამართული გაშვების შემდეგ. ეს ყველაფერი შესაძლოა გამოწვეული იქნას ასერშენების არასწორად გამოყენებით ან საერთოდ ასერშენების არ გამოყენებით. ამიტომაც უმჯობესია რომ თითოეული ტესტი იწერებოდეს დიდი ყურადღებით და დაკვირვებით. ეს იყოს რაც test framework-ზე შემიძლია ასე ვთქვათ მოვიყოლო. მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება რომ შევამციროთ ავტომატური ტესტის გაშვების შესრულებით, რომ ანუ როდესაც მაქვს უკვე დაწერილი ავტომატური ტესტები, შეიძლება მქონდეს ათასობით ტესტი და მიწევს რომ გავუშვა შესრულებაზე ეს ყველაფერი და ძალიან დიდხანს დატვირთული პროცესი რო არ იყოს, როგორ შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი გავხადოთ ოპტიმალურად. კი ბატონო, საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა და შევეცდები ამომწურავი და საინტერესო პასუხი გაგცეთ ამ შეკითხვაზე. პირველ რიგში საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ დავიწყოთ იქიდან რომ ტესტის გაშვების დრო იყოს ოპტიმალური და მისი გაშვება იყოს რაც შეიძლება სწრაფი, მოქნილი და ასე ვთქვათ ეფექტური.
ძირითადად ანუ ხშირად ამ პრობლემას ინჟინრები ვაწყდებით ხოლმე დიდი პროექტების შემთხვევაში, ან უბრალოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საკმაოდ ბევრი кейსები და სუიტები გვიგროვდება ხოლმე. ამიტომაც სასურველია, რომ როგორც ფრეიმვორკის ნაწილში ვახსენე, ცოტა მომავალში ვიყუროთ და ასე ვთქვათ, თავიდანვე დავიწყოთ ზრუნვა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს ჩვენი ავტომატური ტესტები გაუშვათ ხოლმე, გაიშვას ხოლმე სწრაფად. ავტომატური ტესტების თვითონ გაშვების დროის შესამცირებლად არსებობს რამდენიმე მეთოდი და შევეცდები ამ მეთოდების ახსნას, რომლებიც ასე ვთქვათ, საგრძნობლად შეამცირებენ ავტომატური ტესტების გაშვების დროს და ასევე ხარისხიანობას. ერთ-ერთი მეთოდია CI სისტემის მოწყობა, ანუ Continuous Integration სისტემის მოწყობა. მაგალითად, როდესაც რამდენიმე გასაშვების სკრიპტიდან გადავდივართ ათასობით გასაშვების სკრიპტებზე, ამ დროს პროცესში ჩნდება გარკვეული პრობლემები. ხშირად ავტომატიზაციის ინჟინრები ხელით უშვებთ ხოლმე ყველა შესაძლო ავტომატურ ტესტ кейსებს, ვაკონტროლებთ ხოლმე მათ და უწევთ მის ასე ვთქვათ ამ ტესტების მონიტორინგს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოითხოვს ძალიან დიდ დროს და ასევე ძალიან დიდ რესურსებს. კიდევ უფრო პრობლემატური ხდება ეს ყველაფერი, როდესაც რეგრესული ტესტების გატარებისას საჭიროა ხოლმე ამ რეგრესული ტესტების გატარება ღამღამობით ან თუნდაც შაბათ-კვირას, როცა არავინ არ არის ხოლმე პრობლემის მოსაგვარებლად. ანუ როდესაც თვითონ ეს ავტომატიზაცია იზრდება, უნდა არსებობდეს თვითონ ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოგცემს საშუალებას გავაფართოვოთ და შევძლოთ რეგრესული кейსების ყურადღების მიქცევის გარეშე გაშვება. ამ ყველაფრის მოსაწყობად არსებობს რამოდენიმე CI ინსტრუმენტი, როგორებიცაა Circle CI, Jenkins-ი და Azure მაგალითად და არსებობს კიდე სხვა დამატებით ხელსაწყოები ინსტრუმენტები. ეს ინსტრუმენტები ასე ვთქვათ დაგვეხმარება ვირტუალური მანქანების მოწყობაშიც, აწევაშიც, რეგრესების დაწყებაში, რეგრესების მონიტორინგში და ასე შემდეგ. გარდა ასე ვთქვათ CI პროცესებისა, CI სისტემის მოწყობისა, ავტომატური ტესტის გაშვების დრო ასევე დამოკიდებულია სწორად შერჩეულ ტაიმაუთებზე, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, ტესტ кейსებში ვიყენებთ ხოლმე ხშირად ელემენტის მაგალითად დალოდებისთვის, ან მაგალითად ადამიანის მსგავსი ურთიერთქმედების სიმულაციის განსახორციელებლად, ან თუნდაც პროსტა იმიტომ, რომ დაველოდოთ ხოლმე თუ რა მოხდება შემდეგ ბიტზე. ტაიმაუთების ბრჭყალებში ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში შეუძლია საგრძნობლად გაზარდოს შესრულების დრო. მაგალითად, პირადად მე მქონია ეგეთი შემთხვევა, როდესაც არასწორად გამოყენებულმა ტაიმაუთებმა მიახლოებით 3-ჯერ უფრო ნელა იმუშავა, ვიდრე შემდგომ კოდში ჩასწორებულმა და ასე ვთქვათ დაოპტიმიზირებულმა ტაიმაუთებმა. ამ ყველაფრის თავიდან ასაცილებლად, ასე ვთქვათ, საჭიროა ჯერ გავიაზროთ თვითონ ტაიმაუთების მნიშვნელობა, თუ რას აკეთებს თითოეული მათი, ანუ არსებობს რამოდენიმე ტიპის ტაიმაუთები, ძირითადად ვიყენებთ ხოლმე ორნაირ ტაიმაუთებს, ანუ wait-ებს, implicit და explicit wait-ებს, ქართულად რო გადმოვთარგმნოთ, დაახლოებით იქნება მოსალოდნელი და ცალსახა აშკარა მოლოდინის დროები. თითოეული მათგანი რო გავშალოთ ახლა implicit wait-ი, მაგალითად განსაზღვრავს default-ად loading-ის დროს თითოეულ bits ან ბრძანებას შორის. ისე რომ შემდეგი ბიჯი სრულდება მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული დროის გასვლის შემდეგ. მეორეს მხრივ explicit wait-ის საშუალებას აძლევს სკრიპტის შემდგომ ბიჯს შეასრულოს წინა ბიჯი დასრულებისთანავე. იმის მიუხედავად, რომ თვითონ ეს რეალიზებაში ამ ყველაფრის მოყვანა საკმაოდ რთულია, ავტომატური ტესტების გაშვების დროს თუ ამ ყველაფრის გავითვალისწინებთ და სწორად შევარჩევთ ტაიმაუთებს, საკმაოდ დიდ წვლილს შეიტანს და ძალიან შეგვიმცირებს, ასე ვთქვათ, ტესტის შესრულების დროს. ერთ-ერთი მეთოდია, ასე ვთქვათ, კიდე დატის ქეშირება, დამახსოვრება, რაც გულისხმობს ამაში, ანუ ტესტ кейსებში უმეტესწილად ვიყენებთ ხოლმე ასერშენებს და ვალიდაციებს იმისათვის, რომ შესაძლოა დაგვჭირდეს ხოლმე დასადარებელი ინფორმაცია, რომელიც ძირითადად მოგვაქვს ხოლმე ან ბაზებიდან, ან API კოლებიდან.
თვითონ test case-ის შესრულებისას ინფორმაცია რომელიც მოდის ბაზიდან ან API-დან თუ არის გამოყენებული რამდენიმეჯერ იმავე case-ში, ანუ ერთ case-ში, უმჯობესია რომ ეს data იყოს დაკეშილი, იმიტომ რომ არ გამოვიზახოთ ხოლმე ასე ვთქვათ ერთი და იმავე სკრიპტებს, ერთი და იგივე სკრიპტები არ გაუშვათ ხოლმე თუნდაც ბაზაზე query-ები ან თუნდაც API call-ები ერთი და იგივე არ გავაკეთო და ეს ყველაფერი დაკეშილი ვქონდეს. კიდე ასე ვთქვათ არის ავტომატური test case-ების შესაქმნელად ეგრეთ წოდებული atomic test-ები, ანუ atomic test-ები, რომ ამ მეთოდით ვწეროთ, ასე ვთქვათ, ცოტა რომ გამორჩეს atomic test-ები, იქნება ესე, რომ მაგალითის სახით მოვიყვან, მაგალითად, გვაქვს რაღაცა web მაღაზია, სადაც მომხმარებელს შეუძლიათ დალოგინდნენ, ნახონ თავიანთი ბალანსი, დაამატონ რაღაცა კონკრეტული ნივთი არჩიონ, დაამატონ კალათაში და შემდგომ გადავიდნენ გადახდის ბიჯზე. ხშირად ანუ მეც მომსვლია ეგეთი შემთხვევა და ხშირად დაუშვია კიდევ გამოცდილ ინჟინრებს ისეთი შეცდომები, რომ მაგალითად ამ კორსებს დაახლოებით 4 ან 5 ფუნქციონალი ვთქვი, მაგრამ ამ 5 ფუნქციონალისთვის ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს ყველაფერი მოაქციონ ერთ test case-ში და ამისათვის ანუ უმჯობესი იქნება რომ გაიერთოს ეს ყველაფერი და თითო ფუნქციონალისთვის დაიწეროს თითო ტესტი, რომელიც უშუალოდ ასე ვთქვათ ორიენტირებული იქნება ერთ ფუნქციაზე და ამათი პარალელურად გაშვება შესრულდება გაცილებით ნაკლებ დროში, ვიდრე ერთი ის რაღაც გრძელი მთლიანი ტესტი. პრინციპში ხო, ერთის მხრივ ერთს დავამატებ, რომ რადგანაც ვახსენეს პარალელურად ტესტების გაშვება, ცოტა უფრო განვავრცობთ თვითონ ამ პარალელიზმს, იმიტომ რომ პარალელიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი და საჭირო რაღაცა, რომ საგრძნობლად შევამციროთ ტესტის ავტომატური ტესტების გაშვების და შესრულების დრო, ცოტა მაგალითის სახით მოვიყვან იმას, რომ მაგალითად დავუშვათ, გვაქვს 100 ავტომატური ტესტი, სადაც თითოეულ ტესტს პირობითად ჭირდება 1 წუთი შესასრულებლად. თუ ყველა ეს ტესტი სრულდება ერთი მეორეზე მიყოლებით, ერთ ვირტუალურ მანქანაზე ან ერთ მანქანაზე, საერთო შესრულების დრო დაახლოებით იქნება 100 წუთი. მაგრამ თუ ჩვენ ამ test case-ებს გავუშვებთ, ამ ავტომატურ ტესტებს გავუშვებთ 10 სხვადასხვა ვირტუალურ მანქანაზე სრედებში, მაშინ საერთო test case-ების ავტომატური ტესტების შესრულების ხანგრძლივობა იქნება 10 წუთი. ერთადერთი მთავარი გასათვალისწინებელი ამ ყველაფერში არის, რომ თითოეული პარალელური ტესტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ანუ ერთმან ტესტები ერთმანეთზე, ასე ვთქვათ, პარალელური ტესტები ერთმანეთზე დამოკიდებულები არ უნდა იყოს. ეს ხო პრინციპში რაც მინდოდა რომ მეთქვა, მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესო თემა იყო. ეხლა კი დაუბრუნდებით ჩვენს ჩატს, რომ კითხვები ამოვიკითხო, როგორც ვიცი, რამდენიმე კითხვა ჩატში მოწერილი და ახლა აგიზიარებთ. ერთი წუთით. პირველი კითხვა არის, რომ თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა, ტესტ кейსების რა პროცენტი არის ხოლმე ავტომატიზირებული თქვენს ორგანიზაციებში, ანუ coverage რამდენია ხოლმე manual ტესტების ავტომატური ტესტებით დაფარვის. ბეტონა. მე დავამატებ ბოლოს ბექა შენ როიტყვი. კარგი, მაშინ ასე ვქნათ. ამ მომენტისათვის ძირითადად ვითვალისწინებ test case-ების ავტომატიზაციისას არ არის თუ მანუალურად ანუ შეიძლება იყოს მანუალური 10000 кейსი და დაწერილი იყოს პირობითად ავტომატიზაციისთვის 6000, თუმცა დაწერილი რაც არის იმის პროცენტულობა დარდება ჩემ შემთხვევაში რაც ვისაუბრე ისეთ ფუნქციონალს რასაც მომხმარებელი იყენებს. სპეციფიურ პროექტებზე მუშაობ და იმ პროექტებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია სულადაც არ იყოს 100%-იანი coverage, არ მომეთხოვებოდეს იმისათვის, რომ სისტემა გამართულად იმუშაოს, იმიტომ რომ მიკროსერვისების მიხედვით შესაძლებელია ერთ-ერთ კონკრეტულ მიკროსერვისზე
თვეების განმავლობაში მოუხმობელი არ იყო გადასული და შესაბამისად მასეთი ტესტ კეისების რეალიზებაც არ ხდება და მე მაგალითად ასე მაქვს რომ აღებული მაქვს ზოგადი სტატისტიკა პეიჯების მიხედვით და პეიჯების მიხედვით მაქვს დაახლოებით 100%-იანი არა, მაგრამ დაახლოებით 90-95%-იანი coverage. კი ბატონო, ალინას უნდა და რაღაცის დამეტება. ჩვენც ვაწარმოებთ აუცილებლად ამის აღრიცხვას თუ რამდენი არის ავტომატიზირებული და პრინციპში ამისთვის კონკრეტულ ხელსაწყოს არ ვიყენებთ, შეიძლება დარეჯანი უფრო ამას გულისხმობდა რომ რაღაცა ეფექტურად, ანუ უფრო ავტომატურად თუ ხდება ამის გადარება, თუმცა case management ინსტრუმენტით ესეთ მაგ პროცესში ძალიან დაგვეხმარება რა. ხო, ეგ რა თქმა უნდა, მაგის აღრიცხვას ვაწარმოებთ, რომ რამდენი რა პროცენტულობა რა არის. რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება ზუსტი ესე არ იყოს, მაგრამ აი როგორც ბექამ ახსენა, აღრიცხვული кейსებიდან გამომდინარე, მაგას ვაწარმოებთ რა. ხო, და ეს რაღაც ნახევარი მაინც არის ხოლმე ავტომატიზირებული. აი ეს რასაც ადარებთ, იქიდან 50% მაინც გაქვთ ხოლმე ავტომატიზირებული, თუ უფრო ნაკლები რიცხვია ეს ყველაფერი. ანუ გარჩია მანდ გუნდების მიხედვით რა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო agile-ით ვშავთ და გუნდებად ვართ დაყოფილები პატარ-პატარ და ანუ საშუალოც გვაქვს გამოყვანილი რომ აი ბანკის მასშტაბით რამდენია თქვათ დაავტომატიზებული, მაგრამ თვითონ გუნდების ფარგლებშიც ანუ ეს 50% გაჩნია რა, ანუ როდის დავიწყეთ ავტომატიზაცია, ეგრე არის ყველა გუნდი ხო. მაგას გაჩნია. მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა არის, რომ კოდის ხარისხის შესამოწმებლად რა ხელსაწყოს იყენებთ და თუ არის ეს CI pipeline-ის ნაწილია? ხო. ერთს დავამატებ, უბრალოდ პირადად მე მაგალითად არ ვიყენებ არანაირ ესეთ ხელსაწყოს, თუმცა მსმენია რამოდენიმეზე, მაგრამ ცოტა უფრო თავში ვიკავებ, რომ ასეთ არასწორი კითხვაზე პასუხი არ გაგცეთ, ამიტომ ცოტა თავში ვიკავებ, რადგან პირადად მე არ მქონია გამოცდილება არ გამომიყენებია უბრალოდ. მე დავამატე. ანუ ზოგადად თულებთან დაკავშირებით მაქვს ხოლმე ესეთი მოსაზრება, რომ თუ პირობითად გადაიხდი თვეში დამატებით $1000 ტესტირებაში ან ნებისმიერ რამე tool-ში, ანუ არ ნიშნავს, რომ უკეთესი გატესტილი არის რა და იქიდან გამომდინარე თუ გვაძლევს ეს ვთქვათ ამას ფინანსები, რატომაც არა შესაძლებელია ჩვენივე საქმის გაუმჯობესების და სწრაფად მიმდინარეობის მხრივ გქონდეს რაღაც კონკრეტული თულები, მაგრამ თუ ეს თული იქნება კიდევ ერთი დამატებითი ეტაპი და დროს, ესე ვთქვათ, წაგვართმევს defining-ის მხარეს, თუნდაც კოდ review-ობის თემაზე იყო მე მგონი, ხო, გამოყენებული რაღაცა ერთ-ერთი რაც ასე ვთქვათ გამომიყენები არის Smart-B არის კოლაბორატორი, მე მგონი სწორად მახსოვს. თუმცა საკმაოდ ძვირი იყო და შესაბამისად თუ ძვირს გადაიხდიდი, ანუ შენი კოდის ხარისხი არ უმჯობესდება და უბრალოდ ამის თქმა. ხო, ანუ მან ხო, შეგვიძლია ორად დავყოთ ეგ საკითხი, ანუ კომერციული არსებობს და open source ინსტრუმენტებით. ხო, მაინც Smart-B არის ფასები, იმას ჩემთვის ცნობილია და გეთანხმები, რომ იმ ხელა value არ მაქვს, რაც პრინციპი, ანუ ვერ ინვესტიციასა და ყოველთვის ხა ზოგადად თულების შერჩევაზე რო ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მით უმეტეს ფასიანზე როცა არის საუბარი, რა თქმა უნდა, რაღაცა ღრმა ანალიზი ჭირდება ყველაფერს და რაღაცა შედეგების, ანუ იმის გაზომვა, რამდენად big values, ან in values მოგიტანს, რასაც შენ მოელი რა მისგან და რა თქმა უნდა, ხა open source ინსტრუმენტები რო გავიხილოთ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც ბექამაც ახსენა, რა თქმა უნდა, ხა კოდის შემოწმება რა დონეზეც მოხდება მაგ ინსტრუმენტით ეს არ გვაქვს მოლოდინი რომ იმას შეამოწმებს რომ აი ასერტი რამდენად სწორად წერია და რაღაც ეგეთი. ხო, ეგ უფრო კოდის სტილს შეამოწმებს, ხო, ნუ კოდის რაც სწორად მაგ ანუ რამდენად სწორი სტილით მაგ დაწერილი, თორე რა თქმა უნდა იმას ვერ შეამოწმებს, რომ აი მე რამდენად საკმარისი შემოწმება მაქვს, ხო? ეგ უკვე მეორე საკითხია, თუმცა ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია ბექა რა, ანუ ისიც მნიშვნელოვანია რომ ან ჩვენი კოდი, ანუ ზოგადად რისკის არის, ხო, ჩვენი პროექტი რომ შეამოწმოს აპლიკაციის ხარისხი, ეს პრიორიტეტი უნდა გააკეთოს, ანუ პირველი მოთხოვნა ეგ უნდა იყოს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია სტილი, ანუ ეს კოდის წერის სტილი რომ გქონდეს, ანუ გამართული და რაღაცა საუკეთესო პრაქტიკებით დაწერილი და ამაში რა თქმა უნდა ღირს, ანუ არ ვიცი, ხო ჩვენც იმ ფაზაში ვართ კომპანიაში, რომ ჯერ ახლა ვარჩევთ მაგ ინსტრუმენტს და მეც არ მაქვს დღეს ახლა ძალიან ესეთი
კარგი პასუხი ამაზე, თუმცა მგონია რომ benefit-ი ან იმ ნაწილში გვექნება რომ უბრალოდ ჩვენი კოდის სტილს შეამოწმებს და არა იმას რომ აი რამდენად აკეთებს ეს ჩემი ტესტი, იმასაც აკეთებს რა, ანუ აი ეს molding in the context მსგავსი ინსტრუმენტების მართლა. მადლობა ძალიან დიდი. და კიდევ ერთი კითხვა არის, როგორ ახდენთ ავტომატიზაციას Google CAPTCHA-ზე გადახტომასო? ავტომატიზაციისას Google CAPTCHA-ზე გადახტომას როგორ ახერხებთ? ეს ყოველ შეხვედრაზე აქტუალური. აბა ვის აქვს? მე მგონი ბექა შენ წინა დისკუსიიდან მახსოვს შენი პასუხი ამაზე თუ არ ცდები. როდესაც ვსაუბრობთ კი, მაგრამ იმდენი საუბრა წერან მიშკამა AI-ზე, რომ რაიმე დამატებით აღარ მომაქვს. მე ამ კომპეტენციაში არ ვარ ძლიერი. ხო, მაგრამ AI-ის გარეშე აინტერესებთ სავარაუდოდ და იქნება გქონდეთ პასუხი. აი დათმობ რაღაცა. კარგი გამოცდილება. ხო, მე მქონია რამდენიმე შემთხვევა. ანუ მაგას ვაწყნებით, ეხლა თუ იმ CAPTCHA-ზეა საუბარი, სადაც მაგალითად I'm not robot და რომ მონიშნავ. ისეთ CAPTCHA-ზე იმედი არ არის საუბარი, სადაც ტექსტი უნდა გადაწერო. იმაზე ეგრევე გიპასუხებთ, რომ იმის ავტომატიზაცია არ ხდება. ან development-ამდე უბრალოდ თხოვთ developer-ებს, რომ გამოგვირთონ ეს ჰუკი, რომელიც არის იმის CAPTCHA-ის უკან რა დგას, იმას რთავენ და უბრალოდ იმის ვერიფიკაციის გარეშე გავდივართ. რაც შეეხება CAPTCHA-ს, რომელიც არის დაკლიკო, ანუ page-ზე გადასვლა, ველოდებით რაღაც მომენტზე ვკლიკავთ. პირველი ვარიანტი რაც არის მაგის გადაჭრის არის ის მომენტი, რომ იგივე developer-თან მივიდეთ და ვუთხრათ, რომ იმ სატესტო გარემოში გაგვითიშოს ეს CAPTCHA-ის ფუნქციონალი. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ დავამატოთ რაღაც ჰუკები, რომ დავაწვეთ ამ CAPTCHA-ს, სადღაც ან back-ის მხრიდან ან front-ის მხრიდან JavaScript-ის გამოყენებით, ან ვისი არა რომ მაგალითად აი გადავედით page-ზე და რაღაცა სელექტორით ავიღეთ ამ CAPTCHA-ს check-in-ის ისა პატარა ბათონი და იმას დავაჭირეთ. არა, back-იდან ვაკეთებთ ამას, ან front-ის რაღაცა JavaScript-ის დახმარებით. Selenium-ს აქვს რაღაცა ფუნქციონალი მაქვს, რომელიც გვეხმარება ზუსტად ვერ მოგატყუებთ, ნახავ. შეიძლება მაგის დაგუგლო პრობლემად. და მესამე მომენტია, რომ თვითონ WebDriver შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ რაღაცა დაელოდეთ 3-4 წამი, გადავიდეთ ხელი დავაწვე და გააგრძელოს, მაგრამ იქ ყველაზე ცუდი ვარიანტია, ანუ რჩება 2, რომელიც არის რაღაცა პროგრამულად ვეცადოთ, რომ გამოთიშოთ back-იდან, ან სატესტო გარემოზე არ დავტოვოთ ეგ ფუნქციონალი, ან მაქსიმუმ ვუთხრათ ვეცადოთ რაღაცა back-იდან გამოთიშოთ, ან JavaScript-ით დახმარებით, ან back-იდან API-ს დახმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი მეტი კითხვა აღარ არის. ერთი ძალიან პრიმიტიული მეთოდია დაახლოებით აგერ დავითმოთ ახსენა, რომ პრინციპში აი ოდნავ ადამიანური ფაქტორის გამოყენების ამბავში, ანუ ავტომატურ ბოტ ზოგადად CAPTCHA არის იმისათვის, რომ ბოტებმა, ასე ვთქვათ, სიტყვას ბოტებმა ვერ გამოიყენონ და ერთის მხრივ არის ხოლმე შემთხვევაში, ანუ CAPTCHA-სი, რომ მაგალითად თუ სისტემა ხვდება, რომ რაღაც მხრივ ბოტი ხარ, იმიტომ რომ რაღაც ქმედებებს ძალიან სწრაფად აკეთებ, ერთის მხრივ ამ ძალიან პრიმიტიული მეთოდია, რომ პრინციპში ცოტა შეანალო ტესტის ცვლილობა და ასე ვთქვათ მოვატყუო სისტემა, რომ შენ ბოტი არ ახარ და იდეაში აკეთებ ადამიანურ საქმეს, ასე ვთქვათ ადამიანია შემოსული იუზერი და ის ეკეთება, ანუ უბრალოდ დამატება მოგება ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი მომენტი ის არის კიდე, რომ ეს CAPTCHA ზუსტად იმიტომ იყო გამოგონებული, რომ მაგალითად რაღაც DOS შეტევები რაც იყო, ხო? ერთი და იგივე ღილაკს ბევრჯერ დააწვე და ავტომატიზირებული გახადო, ზუსტად იმისთვის შექმნეს, რომ ეს ავტომატიზაცია იმდენად მარტივად არ გაიაროს რა. და იქ ვიცეს რაღაცა მახინაციები მაქვს. ძალიან კარგი, მე მგონი კითხვები მეტი აღარ გვაქვს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ჩვენს პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეთ. ეხლა დროებით გავდივართ 15 წუთიან შესვენებაზე და 15 წუთში დაგიბრუნდებით ისევ ძალიან საინტერესო გამომსვლელებით. და არ წახვიდეთ, არ დაიშალოთ, ასე ვთქვათ, 15 წუთით შევისვენოთ და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ყველანი. მადლობას გიხდით და დროებით. დროებით და მადლობა. დროებით. ხომდის.
This
Good afternoon. მეგობრებო, ერთ-ერთი წუთი დაველოდოთ შემოსვლას და დავიწყოთ შემდეგ. მოდით დავიწყოთ მეგობრებო, მოკლე შესვენების შემდეგ ბრუნდებით This ტესტერების conference will now be recorded. ღონისძიების მეორე ნაწილზე, რომელიც შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ბორდის ორგანიზებით წელს მეორედ აღინიშნება საქართველოში, ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ღონისძიება იწერება. მე ვარ დარიჯან სამეთაშვილი, ბორდის წევრი უნივერსიტეტებთან ურთიერთობის მიმართულებით და გავუწყობ ღონისძიების მეორე ნაწილს. მოხარულები ვართ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ დღეს განმავლობაში და სანამ სპიკერების გამოსვლაზე გადავალთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ მიკროფონები გქონდეს გათიშული და კამერები და თუ რაიმე კითხვები გექნებათ გამომსვლელებთან, გთხოვთ მოიწერეთ ჩატში და პრეზენტაციის ბოლოს მაქსიმალურად შევეცდებით წავკითხოთ თქვენთან გასული შეკითხვები პრეზენტატორს. ახლა კი გადავიდეთ მეორე ნაწილის პირველ გამოსვლაზე და რადგან ჩვენი სპიკერი არის უცხოელი, საუბარს გავახსენებ ინგლისურად. Now I would like to introduce to you our next speaker, Olivier Deno. Olivier is the president of the ISTQB and CFTL, which is the French ISTQB board. He is vice president of PS Testware CAS. He's also actively participating in the development of new certification schemas like business analysis, requirements engineering, usability. Today, he will talk about an interesting, important, and challenging topics, artificial intelligence and ethics. Hello, Mr. Deno. We are glad that you are here with us today. Hello, Regin. Can you hear me? Yes. Hi, can you hear and see? Yes, we hear. Great. There will be probably some questions from our audience, which I will address after your presentation. Now you can share the screen and give the presentation. Can't you see my screen already? Because I already shared that screen, I guess. Okay. We see. Thanks. Okay, and the floor is mine now. Fine, thank you very much for this invitation. And first of all, I would like to say Happy Testers Day to all of you, ladies and gentlemen. That is the first message of the day. The second message of the day is that well, I must complain. The guy on the picture, that's not me. As you can see here on my webcam, I'm actually 30 years old with 24 years of experience. I'm much younger than the guy. The topic of today is a serious topic. In any case, it's about AI, but not from the technical angle. You already had
a couple of discussions about this brilliant topic that is now emerging every day. I'm getting to look at this from a different angle, which is the ethical angle, the ethics. Okay, so what is ethics? Ethics is basically the study of what is morally right or wrong. That's the set of belief about what we think is right or wrong. And, well, related to standards, it's also a science related to the standards of good or bad behavior, fairness, honesty. And what is important is that this is very personal value, or this is very cultural value, or this is very local value. This is not alone. This has nothing to do with religion. It is a set of moral principle, and this is something that govern our behavior and our life. Well, I suppose every day. Why am I talking about testing and ethics? Well, because basically speaking, that's not something that is very new. Actually, testers have been confronted from day one to ethical problem and to ethics. Let's take a couple of examples here. The test data set, for instance. We are confronted every day to loads of data sets, sensitive personal information here and there. And we're also confronted to test projects that are related to military things, military projects, to security, and so on and so forth. We also have every day these ethical hackers or cybersecurity issues here and there that are basically hitting us and interacting with our IT security and IT life every day. So that's something that is pretty new. And just as a comparison, basically, when in a normal project, when something fails, actually in the traditional software world, you just said, well, it works on my machine. That is the traditional answer that you get. And my traditional answer to this answer is, okay, are you going to sell your machine then? Because this is probably the only place where it works. And it didn't change that much when we came to AI, actually, because AI, when you say, well, it doesn't work fine, they just say it's a question of version. It's a question of technology. It's a question of time. So there are good excuses. They are slightly different, but still good excuses to justify that somewhere this system does not work as expected. And I will show you in this presentation why it doesn't necessarily work as expected. AI is something that is very fascinating to all of us. That's a little bit that kind of myth. And well, I know that we are a bit different because we are IT educated person, so we know what is in the background. But for the common ground, for most of the people, actually, that is more the kind of Hollywood picture, where a computer knows it all. And actually, we're tending to get there step by step, because today you just pick up your smartphone and say, hello, Google, tell me the way to this place, or Siri, what is the best restaurant in the neighborhood, or Cortana, Alexa, please play me that song or something. This is something that is becoming more and more mainstream, more and more common, where you dictate your text to the computer and these kind of things. AI is translating your documents, whatever. And the other side of it, which is also fantasy, is HAL 9000, Ava or Terminator or Alien, where you have this robot also playing the bad guy in the movie. Basically, none of this is true, but we need to be very careful that we don't come into that reality at a certain moment in time. Okay, that's HAL 9000. If you look at what people think about AI, and that study was made in 2019, you have 8,000 employees, manager, HR leaders over 10 countries who replied. 53% of them replied, we are optimistic and excited about having robot coworkers. So people are willing to get this. And actually, AI is already present in many sectors of our life. I was talking about, translating, about navigation, and so on and so forth.
personal assistant and these kind of things. But it's also very present in the credit industry, in the insurance, HR. You even have virtual interviews today, sometimes even by robots or an artificial intelligence, medicine, supply chain, well, everywhere. And 53% are enthusiastic. That's all fine, but this is what it becomes more interesting. 64% of them would trust a robot more than their manager. But it tells a lot about how we manage our teams, doesn't it? And 36% of them think that robots are better than their manager at providing unbiased information, which is quite funny, and we'll come to that a bit later in the presentation. So it looks like we trust more an artificial intelligence or a robot than our own, human managers. But still, 71% say that security concerns prevent them from using AI at work. Okay. A couple of definitions very quickly, because I think that you've all been confronted to that at a certain moment in time. Artificial intelligence, that's a program that can sense, reason, act, and adapt. Okay, which is also kind of a program, because sensing, okay, we can understand that we have sensors here and there, and that's pretty easy to imagine. Reasoning is something that is a little bit more sophisticated, and acting and adapting, well, acting, yeah, for sure, of course, but adapting is something that is also quite sophisticated. So it requires a certain level of intelligence, which is the reason why it's called artificial intelligence in any case. Machine learning is a subset of this artificial intelligence, and this is when algorithms whose performance improve as they are exposed to more and more data over time just run the machine, run the service or the program. So performance improve as they expose to more and more data over time, and data is the key word in here. Data is the key to artificial intelligence and machine learning, and then you still have a subset, which is deep learning, where these machine learning is working with multi-layered neural networks, and they learn from vast amount of data. And again, data is the key word in here, and we'll come to that. I'm not against artificial intelligence at all. That would be completely stupid, and this is definitely a part of our future for sure. But I'm very much concerned about what is called unsupervised machine learning. So that's the kind of reasoning when machine learning is trained to provide solutions to very complex problems that human cannot solve, and they are left alone. They are just on their own to define the best solution or the best probable solution in any case. What turns me on that one, and I would say in a negative way, is I would just ask you guys, can you remember a good professor of yours? Somebody that helped you in your study, and whether it is secondary school or primary school or the university, whatever. I'm pretty sure that all of us remember that sort of good professor that helped us and make us grow in some sort of way, because he believed in us, he believed in our capacity and our skills. And the question behind is, if that guy helped you, or that guy, or well, guy is multi-gender, so it can be a man or a woman, whatever. If that person helped you, do you really feel that you needed that supervision? Do you really need that you helped these advisors somewhere to help you grow and help you understand and help you improve in your career or in your scholarship, whatever? And my personal answer is yes, definitely. There are people who helped me, and I needed that supervision, because before you can run or walk, well, you first need to crawl, and you need to learn. You need somebody to help you. And I think that this absolutely is the same for the artificial intelligence, and you need to be driven and mentored all the way down. I was telling you that the important stuff is about data. Artificial intelligence is fed from data, nurtures from data. And the output is basically statistic. It doesn't tell you this is that or that. It tells you that you have a certain probability that this answer is the best one or the good one to the problem, okay? And that's very interesting because, well, we're not statistics, but I'll come to that later.
One of the things that is absolutely sure is that if we are facing pure mathematical problems, and chess games are pure mathematical problems, because you have, all in all, though this is an extremely high combination, all in all, you still have that limited number of moves or limited number of games that can be played. And artificial intelligence is able, if the computer power is sufficient, is able to beat any chess player, and definitely today. It already happened some years ago in the 90s, where IBM machine, the Big Blue, beat Kasparov. It was really on the edge. To be honest, that was not the best demonstration ever, because it's now thought that it might be a bug, and the computer was, kind of overloaded. And at a certain moment in time, because he had to play, he just made a move that was totally unpredictable. That was, all by the way, a silly move from a chess player perspective. And Kasparov, who believed that machine could not beat him, thought that it was a team of human beings there behind. And he was upset, and he totally lost concentration, and he decided to leave the game. But that's not important at the light of today, because today computers are always beating humans in these kind of games, and even more complex games like the Go game, for instance. That's very obvious that computers are superior than humans. But the problem with data, well, first of all, the problem with artificial intelligence and the kind of problems that we want to solve is that we're not talking about mathematical problems. If it were just mathematical problems, okay, so be it. But we're talking about decisions that are more human related, that are more complex. And I'm talking about insurance, I'm talking about granting a loan, I'm talking about judging a person, these kind of things that we will see later in this talk. And there, of course, it's not about mathematics. It's just about data, and it's about statistics. And when you're confronting machines and machine learning to big amount of data, you can ask a couple of questions. And the question is always rotating around quantity versus quality. How much the data that you provide is representing reality? How much is it exhaustive? How much does it cover the real situation, the whole situation all around? Are there biases? And I will show a couple of potential biases in the data in a minute. And is it really ethical what we're doing if we use the data that way? And let me show you a small example. I ran this in a year and a half ago, actually, when I created the first version of this presentation. And I started to dig into that AI problematics. And this is it. I just went to Google Image. So you go to Google, you go to the image tab or the image part of Google, and I just type one word, which is CEO. And this is what I got. This is the top of the page. Okay, so I just let you discover the top of the page. It's not exactly the same today, but I'm pretty sure that you will have kind of similar results. And the problem with this is that when you read the page, when you look at the page, you just see that there's not so many women in there. And I guess that fortunately for us, there are some women that are CEO. And I don't believe that this is only 2 out of a whole page. And second, there is a very low representativity of people that are not white Anglo-Saxon Protestant kind of guys. So Black people, Asian people are very underrepresented in there. The first time I made this conference was in 2019 in China. And I asked an audience of 600 people there, mainly people from academics and managers. Are there CEO in China? Because I see no Chinese in there. And everyone was laughing. Of course, there are CEOs in China. But apparently for Google, this was not the case at the time. And this one is even worse because that one is reacting to the word dealer. And well, you see that if you're a black guy, you're most probably qualified to become a dealer than if you're just, let's say, a white Anglo-Saxon Protestant kind of guy, or you're completely joking like the guy in the middle of the picture. Why is it important? You would just say, okay, this is an anecdote, it doesn't matter much. Well, it does, because if it's the kind of data that we confront our machine learning with,
then you can have a problem there. And this is what happened in the US a couple of years ago. They introduced AI to help the judges, make their decision in court. And the story there, that's a true story. You can find it on the web, and it's heavily documented. There are many more like this one, but this was probably the first instance in which a lot of publicity was made around that. You had two people, Vernon Prater, that's the guy on the left side, and Brisha Borden, that's the lady on the right side, down below my slide. And these guys, they committed an offense the same day, exactly the same day. One was doing a small robbery, that was Vernon, and Brisha committed another kind of robbery. She just stole a bike somewhere that was left unattended in front of a house. And then after a couple of minutes, she decided that it was definitely not a good idea. Probably the bike was not fitting her size or something. And she decided to bring it back because she understood that it was, a mistake. Problem was that the police has already been called by the neighborhood, and she was arrested while she was bringing the bike back. Both of them have been judged, and the AI was there to judge the probability, the scoring, to put a scoring on the probability of them re-offending in a certain period of time, in a short period of time. So that's committing another offense in a short period of time. And you know what? Vernon has been credited at 3 and on 10, and Brisha had been credited at 8. So Vernon was just released on probation after paying the money to the court, and Brisha was sent directly to jail. Problem is that the AI did not understand the problematics, right? Because basically, their record were quite different. Actually, Vernon already had some offenses before, 2 armed robberies, 1 attempted armed robbery. So that's not definitely the kind of guy that you would like to meet very easily. And Brisha was just, some kind of agitated teenager that was for juvenile misdemeanor. So that's the kind of stuff that, we do sometimes when we are teenagers and a little bit, unstable at the time. And the problem was that she was put to jail and her life was a bit destroyed, but she never, till now at least, commit any subsequent offenses. And a couple of months later, Vernon did commit another one, which is called a grand theft. So really armed robbery and serious stuff. And you know the difference, guys, if I come back to the picture, she is black and he is white. And that's the whole problem. And you know what? That question was never raised, and it was never fed into the AI system, into the machine learning system. Actually, that was based on 122 or 32 questions that were trying to qualify the social background and so on and so forth of these two people. And basically speaking, from the social background, well, when you're black in the US, maybe life is a little bit more difficult, especially if your parents are not millionaires and so on and so forth. And from these questions, the AI inferred a complete social profile that was totally against Brisha. And that's the reason why she was judged that way. We could have said, well, okay, this is a lessons learned and it will never come back. Well, first of all, that system is still active in the US. And even more now, Estonia are thinking to put such a system in place, not for that kind of criminal offenses, but for lighter offense, but still, okay? We were talking about supervising, okay, and the absence of supervision. What happened to this wonderful Microsoft robot called Tai? And Tai is just a chatbot, and it was supposed to be there as an experience, I would say, on our experiment, in the more English term, an experiment to interact with the Twitter sphere. They go on Twitter, and this artificial intelligence was there, like these kind of chatbot that you have, can I help you, blah, 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 and trying to get the interaction with the people, learn about the interaction, and try to pretend that she is some sort of human. That's a sort of Turing test in some way.
Problem was that she was detected quite early by a group of people who believed that it was funny to interact with Thai in a certain way. And just after a couple of hours, so within 24 hours, that, totally innocent artificial intelligence became probably the worst person in the world, being racistic, hating women, putting hatred message everywhere on the web, and willing to have sexual intercourse with anyone interfering with her. And they decided to stop the experiment because it was a complete failure. So that's how between quotes, corrupted data can interact and interfere with these kind of artificial intelligences. And of course, we provide a lot of personal data on all social networks, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, whatever. We just tell our life. And these big companies are the ones that are investing a lot in these artificial intelligence and face recognition and whatever kind of systems. Just a very small slide here on, well, the slide is not very small, but the time I will spend is very small, on different kind of biases that we can have. And one of the most famous one is confirmation bias. So I only consider information that reinforce my view. So if I do believe, for instance, that, let's say, Donald Trump is a complete moron and incompetent president of the United States, every kind of information that I will read about Donald Trump either will reinforce my belief because they will go in the same direction, or if they go in the other way, I would just say that this is propaganda from Trump's supporters, or I will try to say, even if Donald Trump was doing something great, and I suppose that it happened, well, I will try to find some kind of obscure reason why, in any case, that was a silly move from her side, from his side. Sorry. We have many of them. I just let you discover attention bias. There's a very nice experiment that you should look at, which is called the invisible gorilla. If you don't know it, just type the invisible gorilla, and well, you'll see what attention bias is, and so on and so forth. We have many of these potential biases here and there, and the data, the amount of data that we are giving that are training our artificial intelligence systems can be biased, because these data are just, this data is coming from human interaction. If it comes from Google, from the social network, from these kind of things, and in any case, it's coming from human interaction, and human interaction is prone to be biased. So basically, we're just, in the very beginning, introducing biases in the system. And you might say, well, it needs to interfere with human behavior in any case. So yeah, normal human would also be biased. Yeah, that's true. But here, of course, you don't know what the result is all about. And yeah, this is becoming some sort of norm, that is becoming the rule. While every human is different, and if you meet a judge, it might have a totally different opinion from his colleague. If you put this in a machine learning system and it becomes a rule, then it might be that you train your machine with something that is absolutely wrong and will stay wrong. Problem is, if you want to correct that, and let's say, coming back to my slide with CEOs and women, for instance, or Black people, for instance, you would like to correct a little bit the data and put more value to the or more weight, statistical weight to women or to Black people in the system, you run the risk of increasing the bias and creating a bias in the other direction. And suddenly all CEOs in the world would become Black women, which, well, might be a good idea, but basically it's not a reality either. So this positive discrimination is still a discrimination and can still bring some issues, and giving a wrong representation of what the reality is all about. Okay, so changing the data model is not something easy. You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you.
Okay, so I assume that you heard it. In any case, I will do it short. In any way, this is Sophia. Sophia is from Hanson Robotics. This is a company that is located in Hong Kong, and she got the citizenship of the United Emirates, so Saudi Emirates, and well, she's a citizen. Okay, but she's a robot. Actually, she's not even a complete robot now. They gave her legs, but actually she's yeah, completely robotic creation. And in the first interview in a late talk show in the US, she was asked, okay, Hollywood syndrome, would you like to destroy the world? And she just answered, yeah, okay, that's a good idea, seems good. Okay, no emotion, no nothing, because this is a robot. There's no possible emotion in there. And then, of course, it was a hilarious moment, and you know, the developers were a little bit you know, in the shame mode. So they came back a couple of years later, and she was, of course, that was expectable. She was asked exactly the same question, and now she said, "No, I'm a good robot. You read too much Elon Musk, who is against artificial intelligence, but who is doing it in another way, which is kind of bizarre, but whatever." Well, okay, I'm a benevolent kind of artificial intelligence. And then she ruined the whole stuff by saying, if you're nice to me, I'll be nice to you. How the heck can I be nice to Sophia? What does she need from me? I mean, what can I give her? A bit of oil, or I don't know, another set of data? I haven't got a clue. And this is, of course, Sophia will not press the button and you know, start a nuclear war, I suppose, or I hope. But basically, that's the problem. You know, what does it mean, nice to Sophia? Our society evolves, and well, I guess that you guys have been confronted one way or the other of these cancel culture kind of movements. You know, where we rewrite the history and reinterpret the history at the light of today's belief. This is a proof that our society evolves. And ethic is also something that evolves with the society, because this is something that is very, very linked to our society. So in the past, you have people like Kant or Aristotle, and their vision on ethics was that whatever you do, your intention prevails. So if you intend to be good, and oh, by the way, you know, hell is paved with good intentions, you totally mess up in the end. Well, you did it good because your intention was good. And this evolved over time. And you have people like Bentham who said, well, no, the reason why we do something, or the moral aspect of we doing something, is that we should maximize happiness. So happiness for the maximum amount of people, the larger number of people. And I'm just simplifying it, even oversimplifying here, but just for you to grab the idea. And consequences prevail. So even if your intention was not necessarily good, if it turns to be good in the end and people get happier, then yeah, maybe that was something good. And you have people like Singer who even enlarge the perspective to not human being, like animals or yeah, even plants to some extent. Okay, all fine. So you see that this is very related to a culture at a certain moment in time, at a certain, it's very how to say that, inscribed in time. And yeah, when you see movements like, you know, LGBT movements or Me Too, and well, these kind of movements that are of course very respectable, you might say, well, discrimination no more. But think about it. If you subscribe today to an insurance, and let's say to insure your car, and well, when you realize that depending on where you live, you know, your city, your address, the neighborhood in which you live, your age, and which type of car you drive, your car insurance will cost you something different. Is it not discrimination? Well, it's on the edge. I'm not sure. I understand the reasoning. I understand that this is a risk-based evaluation, and this is all probability and so on and so forth. No problem. But on the other side, well, if I drive exactly the same car, but I'm living here and you're living there,
I don't really believe that we should pay a different amount. And the same goes with this life insurance, for instance. Depending on your body mass and family history, it will cost you something that is totally different. Personal story, I'm a little bit overweight, as you might not see, because you just see half of me. Basically speaking, my insurance cost me 30% more than any other person that is, you know, in the doctor's range, I would say. And the problem is that the insurance I subscribed was for 20 years. This is already 25 years ago, so I fully paid the stuff. But I paid 30% more and nothing happened to me, thanks whatever. But yeah, I feel a little bit frustrated about that because their statistic proved wrong. And on the other side, I'm very happy that I'm still there and in good health. But you see what I mean. This is also the big discussion that happened. Maybe you followed that there. There's that lady, Timnit-Gebru, who was an ex-Google employee, and they didn't go along anymore very well anymore, and Google decided to fire her, or well, officially accept her demission, which I don't think that, her resignation, which I don't think she really did, but whatever. And basically the whole story was around, I'm sorry, her publishing something about too much data is not very good for the environment. So on one side you have Google, who is master of the data. This is their primary business, of course, and advertising. This is their primary business. And they want to train the artificial intelligence, and they are developing artificial intelligence systems. They want to train it with as much data as they can. And Timnit-Gebru said, no, we need to have a reduced subset, you know, reduced data set. Well, I think that it's speaking to you and you understand that. Do we take the whole production environment, a copy of these data, or do we create a subset that is representing as much as we can? And her arguments were about green IT and global warming, and that's the kind of figures that you can discover there on the slide. And Google was, of course, very convinced that they had to use as much data as they could. And well, okay, that's about the story. I don't fear very much artificial intelligence, but I do fear natural stupidity, and natural stupidity is building from time to time artificial intelligence. I would like to know who codes that, and well, you know that code is already limited to a couple of algorithms, and who tests that, and how can we test that? And sometimes it is very difficult. This is absolutely not a trivial question. How do we do that, and what sort of data do we use to test? Because we're testing data with data. That's a little bit the case in most instances. Let me just show you how artificial intelligence can still be fake today. And well, this is a question of version. I know the story. There's no problem. If you see the guy with the picture on his belly, he's totally hidden. This is the kind of adversarial picture. It's called adversarial techniques, and it can totally fake the artificial intelligence so that it's not recognized like a man or a human being, but just as, you know, something, not even tagged, because the algorithm was not trained to recognize the person. And immediately you will see he will just turn the drawing, and here we come. He is now a person. He's a human being. So this is very fragile. And when we're asking an artificial intelligence to drive a car or to do facial recognition for security reasons, or these kind of things, and there are already live examples in the US, in China, and so on and so forth, where you have these kind of glitches that really impact our lives. Well, I think that it raises some questions, basically. Okay, so no limits. Well, I'm not sure that there are no limits, but I'm sure that the artificial intelligence can do something much better than we do when it's well trained. It's much faster. It's able to deal with big loads of data. That's absolutely clear. It's able to classify, order, count, group, compare much faster than we do, and it's extremely good decision helper. No problemo at all. I use that for translating some documents, and wow, I must say this is absolutely gorgeous, absolutely fantastic. But still, I have my decision there. If the translation is not exactly what I want, or it's not exactly meaning with the tune I want, what I wanted to write, then I think that this is my responsibility and my decision to go over. So this is a decision helper, but not a decision maker. And this is where the difference lies, in my opinion. Requirements is something that an AI, well, is probably not good at. Defining requirements.
Checking requirements against rules, that's pretty easy for an AI to do that. But defining what an information system should be able to do, or an application should be able to do, well, if I'm an AI, I don't need a human interface. I don't need a GUI. Why would I? I can just interfere with the code. So there's no reason for me to have a GUI. Okay, so this is absolutely not usable at all. Okay. Ambiguity, I will come to some examples there. Ambiguity, absurdity, disruption, creativity, everything that is, linked to human. And sometimes this is not good, but this is human, and we must endorse that responsibility, and we must also admit that responsibility and be somewhere proud of this responsibility as well. That's about empathy. I don't believe that AI can be empathetic in any case. And yeah, finally, the final decision, in my eyes, must remain human. Because humanity is something that is not easy to modelize at all. And as far as I'm concerned, I do not believe that emotion is codable, neither learnable. Just think for you and ask your partner, ask your colleague, wherever you are today, define the term love. What does it mean, love? How can we define love, and how can you train a machine to learn love? You can love your wife. It can be, pretty sexual. It can be just admiration. You can love your dog. This is definitely not the same sort of love. You can love chicken or taco or hamburger or Italian cuisine, and this is also something totally different. So you see that the nuances are extremely variable and are extremely personal as well, and it's very hard to get this in a piece of code, actually. Yeah, just another example about how training AI might be difficult in some cases. Just think about a number that comprises 1, 1, 1, 2, and 3, 4. Okay, and well, I will need to speed up just a little bit here because I'm coming to the end of my presentation time. But these are the kind of answers that are all valid, and this is very human. This is very human. How can you train a robot that phonetic is something that, has to be taken into account? Very difficult. Another one in form of a joke. My therapist asked me to write hate letters to people I dislike very much and then burn them. I did it and it helped. But what can I do with the letters now? In the end, we as testers today, in our testers day, we must awaken, because our life is changing and our environment is changing, and AI will be part of it for sure. But we have an added value, and the added value is at a totally different dimension, which is about communication, liaison, bringing people together, creativity, decisions, validation, reassuring, define and validate user interface, and differentiate. And of course, back to my presentation, ethics, being ethical. So please, when you interact with your piece of software, when you have to deal with AI, think about these things, where your added value is, and is it really ethical? Are we building, because today IT is mainstream and part of our everyday life, are we building the kind of world that we will be proud of for the next generations? And that's it, ladies and gentlemen. So this is the end of my presentation. So I hope you enjoyed. I'm of course very much ready to take any questions now. Let's see if there are any questions from the members of our audience. Yes, I see the question. It is really good that you mentioned that AI is a decision helper and not decision maker. But even though, how to understand when AI is taken, when the humans are biased themselves? Yeah, and this is of course that's very interesting question actually, because we are biased as well. What I say today is that we have some sort of norm that becomes ethical at a certain moment in time, which is driven by a large number of people that are all biased in different ways. And there are some big
mainstream trends, I would say. So today the world is more or set to be more open to difference, more inclusive, more trending to gender equality and these kind of things, which was definitely not the case 100 years ago or 200 years ago. And it's still not yet the case everywhere in the world because there are some differences. But basically, these biases, all these biases come together at a certain moment in time, and they balance each other, and we come to some sort of common truths. It's not really a truth, but this is what we admit to be the rule, or admit to be the normal behavior, again between quotes, or desired behavior altogether. When it comes to AI, the problem is that these biases are not contradicting each other. We just put the data without knowing that they are biased, and if they're not well chosen, if they're not balanced enough, you don't have this contradiction, you don't have this debate. And the problem is that once it is there in the system, it stays in the system, and it's not evolving over time as much as our society, or maybe it is evolving too fast regarding our society and comes to totally different conclusions. So it drifts from the mainstream belief at a certain moment in time. And this is where the danger lies, actually, because we create a norm somewhere in the system. We create some sort of algorithm, or some sort of sorting in the system that is there, and that may stay forever and ever after. And another problem is that when you have AI that is non-deterministic, so basically speaking, depending on the data from the same problem, you might have different solutions. I have nothing against that, but at a certain moment in time, when it comes to judging people, when it comes to defining some rules and norms, or you need to have a certain coherence in the decision, which is linked to the society, which is also why our societies do not evolve that fast. And this is why, fundamental questions like, abortion, like now we have this whole discussion around vaccination and COVID and so on and so forth. The legal context is evolving at a different pace, and this is because we need to integrate these things. AI is totally not under control. I hope it answers the question. Yes, I hope to. We have one more question. How you imagine adding self-consciousness and creativity to AI, because it is definitely not possible with code, but totally necessary for AI to be trusted fully? Well, you answered the question yourself. I don't think that this is possible. The only thing that we can do is try to put data, or tune the algorithm, or tune the conditions within the system, or the variables within the system, parameters, so that it comes to a result that is as much desirable as possible. But again, that is very difficult, because as I said, changing the data model can totally change the answer, and can come to something that is totally different. This is just an algorithm, and it is just that's like prediction models. Prediction models can come to completely crazy solutions, things that are absolutely not realistic, or absolutely not doable. And I think that AI, can come to exactly the same sort of problematic. So I do not believe, and this is a discussion that I have with people here and there sometimes. I do not believe, I'm not convinced at all, that AI can ever be empathic, can ever be learning feelings. I'm definitely convinced that this is possible, but you can mimic feelings, you can mimic desired behaviors by tuning the model. Okay. If someone has more questions, Mr. Denu will answer your question in the chat. Now we should switch to another. We have to switch to another speaker. Thank you. And
for sharing such an interesting speech. Now I will switch to Georgia. Okay, thank you very much. Thank you. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ შემდეგი ჩვენი შეხვედრის მონაწილე, ღონისძიების შემდეგი სპიკერი, ხატია ძაძუა. ხატია არის ციფრული ტრანსფორმაციების დეპარტამენტის დირექტორი. ის აქტიურად არის ჩართული საქართველოში IT ბაზრის განვითარებაში და ძირითადად კონცენტრირებულია IT სფეროში, DevOps და Agile მიდგომების განვითარებაზე. ხატია გვესაუბრება თუ როგორ მივახციოთ პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხს თუ QA აქტივობებს და ვაინტეგრირებთ CI/CD-ით DevOps აზროვნებასთან. ხატია, მოგესალმებით. სალამები. გაგთხოვთ. სალამები, კიდევ ერთხელ მადლობა დაწარდგენისთვის. გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მინდა რომ ორგანიზატორებს მოგიხადოთ პირველ რიგში დიდი მადლობა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოში QA მიმართულება არც ისეთი დაფასებულია, როგორც უნდა იყოს და მსგავსი ტიპის აქტივობებით მგონია, რომ ცოტათი უფრო წინ წავწევდა მეტად დავაფასეთ ამ ადამიანებს. ჩემი დიდი პატივისცემა კიდევ ერთხელ QA ასე ვთქვათ unit-ის მიმართ. და პრინციპში ერთი სტატისტიკაც მინდა რომ გავაჟღერო, რომ როდესაც ვეძებდი დაახლოებით რა პროპორციით არის development group-ში დეველოპერებისა და ასე ვთქვათ QA ადამიანების გადანაწილება საქართველოს ასე ვთქვათ ფარგლებს გარეთ, ეს არის დაახლოებით 1:1-ზე, როდესაც საქართველოში ალბათ 10:1-ზეც არ არის. შესაბამისად მეტი ასეთი აქტივობები და მეტი ასე ვთქვათ დაფასება ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ძალიან მნიშვნელოვან საქმებს აკეთებენ. მინიმუმ მომხმარებლის კუთხიდან რო შევხედოთ, სრულად ამ ადამიანებზე არის მთელი კონტრიბუცია დეველოპმენტში იმაზე, რომ მაღალი ხარისხის ციფრულ პროდუქტებს და სერვისებს ვიყენებდეთ ყოველდღიურად. დაჯის ცხოვროთ დამეხმაროს ახლა ასე ვთქვათ პრეზენტაციის დაშიარებაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არ ვარ და ცოტა მიჭირს connection-ში. და ხარვეზები ასე ვთქვათ თავიდან რო ავიცილოთ, დაჯის ცხოვრო პრეზენტაციაში. მადლობა. და როდესაც გადასვლა დაგჭირდებათ, ხატია გვითხარით და გადავა. აუცილებლად პრინციპში მე მგონი უკვე მჭირდება, შეგვიძლია რომ შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. მადლობა. ცოტა სტანდარტულად დავიწყებ და ვიტყვი, რომ დღევანდელ ბიზნეს სამყაროში ნებისმიერ ინდუსტრიაში მოთამაშე სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ძალიან მაღალი ხარისხის ციფრული პროდუქტებისა თუ სერვისების შექმნა. ჩავთვალოთ, რომ ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი ეტყობა რაღაც ტექნიკური ხარვესი გვაქვს და ალბათ მალე დაგვიბრუნდება ხატია. მოდით მეგობრებო, სანამ ხატიას პრობლემას მოვაგვარებთ, მანამდე გავუსიაროთ ერთმანეთს დღეს როგორ აღნიშნეთ ტესტერები დღევანდელი დღე. მე მგონი ხატიას დაგვიბრუნდა და ჩატში შეგიძლიათ მოიწოდოთ ამის შესახებ. თუ connection შეწყდება ან ჩემი ხმარისმის ავტომატურად რომ მითხრათ რომ რაღაცა მოვიდნო. ოკეი. საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს ასე ვთქვათ, თელ სოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნებისმიერი ტიპის ინდუსტრიაში
რომელიც ასე ვთქვათ ბიზნესები არ უნდა მოღვაწეობდნენ, ქონდეთ ძალიან მაღალი ხარისხის ციფრული პროდუქტები თუ სერვისები. ისეთი ტიპის ბიზნესებს, რომელსაც ასე ვთქვათ მხოლოდ არსებობაზე არ აქვთ, ასე ვთქვათ ბაზარზე პრეტენზია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქონდეთ ძალიან მაღალი ხარისხის და კარგად გააზრებული ციფრული ტრანსფორმაციის სტრატეგია. როდესაც დავუშვათ, რომ ბიზნესის მხრიდან რო შევხედოთ, როდესაც მე ჩემი ბიზნეს სტრატეგია მიჟღერს დაახლოებით შემდეგნაირად, ჩემი ციფრული ტრანსფორმაციის სტრატეგია მიჟღერს შემდეგნაირად, რომ მე მინდა ჩემს მომხმარებლებს და პოტენციურ მომხმარებლებს მივაწოდე მინიმუმი ხარისხის ციფრული პროდუქტები თუ სერვისები, რომლებსაც ისინი ჩემგან ელიან, აუცილებლად მათთვის რელევანტურ დროს, ნაკლები თავის ტკივილით და ნაკლები ასე ვთქვათ overworking-ით, აქ აუცილებლად დღევანდელ დეველოპმენტში ავტომატურად თამაში შემოდის ხოლმე DevOps-ი. DevOps-ი ძალიან ასე ვთქვათ დაჯით შეიძლება შემდეგ სლაიდზეც გადავიდეთ პარალელურად. DevOps-ი ასე ვთქვათ ძალიან მარტივად რო განმარტოთ, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ციფრული პროდუქტების დეველოპმენტში მიდგომა, რომელიც ჩემს გუნდს სენს რაღაც ასე ვთქვათ უნარს იმისას, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ციფრული პროდუქტები მიაწოდოს ბაზარს ასე ვთქვათ დროულად. კარგად ჟღერს რაღაცნაირად შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ისე ჟღერს თითქოს something like bullshit, იმიტომ რომ დღეს უამრავი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ იცით რა ჩვენ ვმუშაობ DevOps-ი, თუმცა იმ ბენეფიტებს, რაც ლიტერატურაში არსებობს, ვერ ვიღებ და ასე შემდეგ. მაგრამ და ყოველთვის მოდის ხოლმე ასე ვთქვათ შეკითხვა, როგორ არის ხოლმე, როგორ უნდა მოვახდინოთ DevOps-ის, დავარქვათ ბრჭყალებში ცოტა უტრირებულად, სწორი DevOps-ის ხატია, რაღაც მიკროფონთან დაკავშირებით არის ცოტა პრობლემები და ხმა აღარ ისმის თქვენი ხმა. ახლა თუ ისმის ჩემი ხმა. ისმის. კითხვა მოკლედ გავაგზავნებ, რომ მთავარი კითხვა ყოველთვის მოდის ხოლმე, ოკეი, კარგია DevOps-ის ბენეფიტები, მაგრამ როგორ უნდა მოვახდინოთ ხოლმე სწორი DevOps პრაქტიკების იმპლემენტაცია ჩემს development გარემოში. ამისათვის ვფიქრობ, ისე ყველაზე კარგად და ლაკონურად პასუხსემს ხოლმე DevOps-ის სამი ძირითადი პრინციპი და დაჯი პარალელურად ხორոշენელ სლაიდზეც გადავიდეთ. და მინდა რომ განვიხილო, ასე ვთქვათ, DevOps-ის სამი ძირითადი პრინციპი. პირველი პრინციპი თუ დავიწყებთ, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პრინციპი, რომელსაც მოიხსენიებენ ეგრეთ წოდებული principles of flow. ბევრი ამ პრინციპს იცნობს როგორც ეგრეთ წოდებული მარცხნიდან მარჯვნივ პრინციპი, ანუ development-იდან ჩვენ მომხმარებლამდე flow და ეს პრინციპი კონცენტრირდება იმაზე, რომ ეს ასე ვთქვათ development ციკლის ასე ვთქვათ velocity მაქსიმიზაცია უნდა გავაკეთო. პირველი პრინციპის დროს უკეთ რო განმარტოთ, ჩვენი გუნდი კონცენტრირდება ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ინკრემენტალურ სასიცოცხლო ციკლებზე, ანუ რას გულისხმობთ ამის უკან, რომ მე ჩემს მომხმარებელს ვაწვდი თუნდაც ძალიან მინიმალურ ფიჩერებს, უბრალოდ ეს ფიჩერები უნდა იყოს აუცილებლად გამოყენებადი. ეს მე როგორც ბიზნეს, ასე ვთქვათ, რა ბენეფიტს მაძლევს. მაძლევს იმ ბენეფიტს, რომ shelf time-ი, როგორც ბიზნესს მწირდება და მე უფრო გაცილებით ასე ვთქვათ, ხშირი მიწოდება მაქვს ფიჩერების და მიწოდების დროს ვამცირებ პარალელურად. რაც ბიზნესისთვის ნიშნავს იმას, რომ უკუგება ინვესტიციაზე არის გაცილებით უფრო მაღალი და არის გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ, დროული პრინციპში შეგვიძლია ასე ვთქვათ. აქ პირველი პრინციპის დროს ხშირად როცა ვსაუბრობ ხოლმე კოლეგებთან, მოდის ხოლმე მსგავსი შეკითხვა, რომ როგორ შემეძლია მარტივად მივხვდე რამდენად ჩემს ორგანიზაციაში, თქვა development group-ში არსებობს პირველი პრინციპი. პირველი პრინციპი ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ ადამიანებს შორის კოლაბორაცია, UX-მა DevOps, QA თუ ასე შემდეგ უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის. შესაბამისად, ყველაზე მარტივად როგორც შეგვიძლია მივხვდეთ პირველი პრინციპი რამდენად არსებობს ორგანიზაციაში, მე ვსვამ ხოლმე ასე შეკითხვას. თუ პროცესებში და ადამიანებში რაიმე ტიპის ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები მაქვს, კითხვის ნიშნებში გულისხმობ, რომ რაღაცა ტიპის პრობლემები, ოღონდ აქ რა თქმა უნდა 100%-ით კი და არა არ არსებობს, ანუ 100%-ით მაქვს პრობლემები და
არ მაქვს, არ არსებობს, მაგრამ mainly თუ ვამბობთ, რომ პროცესებში, პროცედურულად და ადამიანების კოლაბორაციაში სხვადასხვა unit-ების დავარქვა development-ში სხვადასხვა unit-ებს შორის თუ მაქვს პრობლემები, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველი პრინციპი ჩვენს ასე ვთქვათ ორგანიზაციაში არ არსებობს. თუ კოლაბორაცია ადამიანებს შორის პროცედურული დამოკიდებულებები მეტნაკლებად მოგვარებულია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ DevOps-ის პირველი პრინციპი ჩვენს ორგანიზაციაში არსებობს. მეორე პრინციპზე რო გადავიდე, ეს პრინციპი არის ეგრეთ წოდებული principles of feedback. ამ პრინციპს ასე ვთქვათ, იცნობენ ბევრი როგორც პრინციპი ამ შემთხვევაში მარჯვნიდან მარცხნივ, ანუ development-იდან ბოდიში ჩვენი საბოლოო მომხმარებლებიდან development-ან cycles და ამ შემთხვევაში ისევ გვინდა დინების ასე ვთქვათ velocity-ის მაქსიმიზაცია, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მარჯვნიდან მარცხნივ. თუ პირველი პრინციპის დროს, ასე ვთქვათ, საუბრობდით ინკრემენტალურ სასიცოცხლო ციკლებზე, მეორე პრინციპში ყურადღება მახვილდება, ასე ვთქვათ, iterაციულ სასიცოცხლო ციკლებზე და ამის უკან რა ვსგულისხმობთ, რომ მე, როგორც ასე ვთქვათ, developers თუ development-ის ერთ-ერთი unit-ს მუდმივად მაქვს feedback-ი ჩემს ასე ვთქვათ ნამუშევარზე და შესაბამისად ყოველი შემდგომი iterაციაში მე შემიძლია ასე ვთქვათ ეს feedback-ი ჩავდო და იყოს უფრო გაცილებით მაღალი ხარისხის შემდეგი რელიზი. ასევე feedback-ი რომელიც მუბრუნდება შემიძლია გამოვიყენო უკვე გაშვებული რელიზის უფრო სრულ საყოფად დავარქვათ ასე და შესაბამისად ამ iterაციული და ინკრემენტალური სასიცოცხლო ციკლების გაერთიანება მაძლევს ძალიან დიდ benefits, ისევ benefits-ებს, რაც პრინციპში თავიდან ვისაუბრე და რაზეც დადის რეალურად ბიზნესი. მეორე, ასე ვთქვათ, პრინციპს რომ მივუბრუნდეთ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრით ყველაზე, შეიძლება ვთქვა, რომ ყველაზე წონიანი პრინციპი DevOps-ის ამ პრინციპს შორის, იმიტომ რომ თუ დაუკვირდებით რა გვაძლევს მეორე პრინციპის არსებობას კომპანიაში, feedback-ზე ალბათ პირველი development გუნდში გვახსენდება QA გუნდი, იმიტომ რომ რეალურად ამ ადამიანების გამეორდები არსებობის მიზანი ალბათ development გუნდში პირველ რიგში ის არის, რომ უფრო მაღალი ხარისხის ციფრული პროდუქტებისა თუ სერვისების წარმოებაში და ხმა მიმეორდება და კარგად ისმის ჩემი ხმა? ეხლა ერთხელ გამეორდა და ეხლა ისმის. ოკეი, მადლობა. ხო. და შესაბამისად გავაგრძელებ, რომ მეორე პრინციპზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მეორე პრინციპი, რომ ჩვენ კომპანიაში არსებობდეს, აუცილებლად უნდა მქონდეს მაღალი ხარისხის ტესტირების ავტომატიზაცია და QA სხვადასხვა ექშენები, ასე დავარქვათ, და აუცილებლად აქვე თან არსებობს მონიტორინგის ავტომატიზაცია, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ორი, რასაც ასე ვთქვათ, ოფსი აგებს პასუხს და ამ ორი ტანდემით გვაქვს ხოლმე ყველაზე კარგი feedback-ი და რითიც ვფარავთ საბოლოო ჯამში DevOps-ის მეორე პრინციპს. ცოტა ქვემოთ ისევ გავაგრძელებ უფრო QA-ის მიმართულებით, ვინაიდან დღევანდელი საუბრის თემა უფრო ეს არის, თუმცა მანამდე შემიძლია უნდა გადავიდე პრინციპში მესამე პრინციპზე. მესამე პრინციპს, ასე ვთქვათ, ვუწოდებთ ეგრეთ წოდებული continuous learning principles და ეს პრინციპი კონცენტრირდება დავარქვათ გუნდის ექსპერიმენტებისადმი გახსნილობაში. უბრალოდ აქ ხაზგასასმელია, რომ ექსპერიმენტები ეს არ უნდა იყოს რაღაცა დავარქვათ სუიციდური ექსპერიმენტები, აქ საუბარი არის დისციპლინირებულ ექსპერიმენტებზე. ასეთი ტიპის ექსპერიმენტებისადმი, ასე ვთქვათ, მიმღებლობა მე მგონი მეორდება ისო ბოდის ვიხდი. ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტებისადმი მიმღებლობა რო ქონდეს გუნდს, აუცილებელი არის ხოლმე, რომ მათ უკან ქონდეთ რაღაცა დავარქვათ ხელსაწყო, რომლის წყალობითაც თუ ისინი რაიმე შეცდომებს დაუშვებენ აი ამ, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტების დროს, მარტივად გადაიტანოს ბიზნესმა, ფული არ კარგოს და, ასე ვთქვათ, უმკინეულო იყოს მისთვის. როგორც წესი, ამას უზრუნველყოფს ხოლმე ავტომატიზირებული development pipeline-ი. ამ შემთხვევაში თუ გუნდს ექსპერიმენტების დროს გარკვეული შეცდომები დავარქვათ, აქვს ხოლმე უფრო მარტივად შეუძლია, რომ ბიზნესს ეს მიიღოს და მის რისკ აპეტიტს რაღაცნაირად არ გადასცეს. იმიტომ რომ რეალურად
ძალიან მძიმე შეცდომამ, რომელიც შეიძლება production-ში გავიდეს, საბოლოო ჯამში ყოველგვარი უტრირების გარეშე იქამდე შეიძლება ბიზნესი მიიყვანოს, რომ მართლა ვერ უძლევს მის ბიზნეს აპეტიტს და ხვალ მისი, ასე ვთქვათ, ბაზარზე ყოფნა არ ყოფნა, რაღაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, ან უბრალოდ ძალიან ბევრი ფულის დაკარგვა დაიწყოს. პრინციპში ამ სამ ძირითად პრინციპზე მინდოდა რომ ეს მეთქვა და დაჯი შენის ნებართვით შემდეგ ასე ვთქვათ სლაიდზე რომ გადავიდეთ. აქვე მინდა ვთქვა, სანამ პრინციპში CI/CD-ზე გადავალ, რომ რაღაცნაირად მოკლედ დრო შევაჯამოთ DevOps-ის ასე ვთქვათ საკითხი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ DevOps-ი, რომელიც არ მუშაობს, არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებით იმის ბრალი, რომ არ აქვთ ხოლმე კომპანიებს რაღაცა ერთიანი გაწერილი ნაფიქრი სტრატეგია, რას ნიშნავს DevOps-ი და შესაბამისად როგორ უნდა მოახდინონ ამისი იმპლემენტაცია. დღეს ალბათ მგონია, რომ საქართველოში 10-დან 8-ს, ვისაც DevOps-ი გაუგია მინიმუმ რომ ვკითხოთ რას ნიშნავს, უმეტესობისთვის ეს არის უბრალოდ ავტომატიზაცია, რაც არის ძალიან არასწორი. როდესაც DevOps-ზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში სანამ ავტომატიზაციამდე მივალთ, უნდა გვახსენდებოდეს აუცილებლად სწორი პროცესები, სწორი mindset-ი, იმიტომ რომ ყველაფრის უკან ბექში დგას რაღაცა, რის საფუძველზე ჩნდება შემდეგ ასე ვთქვათ ავტომატიზაცია. გაუაზრებელი ავტომატიზაცია იწვევს ასე ვთქვათ უარეს შედეგს, არათუ რაიმე ბენეფიტი, რასაც DevOps ბენეფიტებს გვეძახის, არ შეუძლია რომ მოიტანოს. იმის შემდეგ თუ ვიტყვით რომ კომპანიაში როდესაც არსებობს უკვე სხვადასხვა სწორი პრაქტიკები, DevOps მიდგომები, mindset-ი გვაქვს სწორი, ამის შემდეგ შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი ავტომატიზაციაზე. უბრალოდ კიდევ ერთხელ განვევარდები, როდესაც ვსაუბრობთ ავტომატიზაციაზე, ეს არ შეიძლება იყოს გაუაზრებელი. ყველაფრის ავტომატიზაცია შეიძლება იყოს უარესი და მე ვეძახი ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჩემობური ტერმინია, თვლების ფრაგმენტაციას იწვევს ხოლმე, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმას, რომ ბენეფიტის ნაცვლად შეიძლება რაღაც ცოტა უფრო არასწორი მიმართულებით წავიდეთ. ასე ახლა მინდა რომ უფრო ასე ვთქვათ CI/CD-სკენ წავიდეთ. თუ დავუშვებთ, რომ ორგანიზაციაში პროცედურულად და mindset-ის კუთხით გვესმის ყველაფერი და უკვე გადავდივართ, ასე ვთქვათ, თვლების ნაწილზე, ჩემი აზრით, ეს არ არის რაღაც მასტი, მაგრამ ჩემი აზრით, ყველაზე სწორი პირველი ნაბიჯი რაც არის ხოლმე ავტომატიზაციას, როდესაც ვიწყებთ, ეს არის კარგად გააზრებული და გამართული CI/CD pipeline-ი, იმიტომ რომ პრინციპში და მოკლედ რო ავხსნათ რა არის ეს CI/CD, ყველაზე ისეთ ხშირად ალბათ შედარებას გამოვიყენებ, როგორც მოიხსენიებენ ხოლმე და ადარებენ ხოლმე CI/CD-ის წარმოების ციკლში კონვეიერის ჩართულობას. დავუშვათ, რომ არ ვიცი, ნებისმიერი ტიპის წარმოებაში, თუნდაც ავიღოთ მანქანების წარმოებაში, რა კონტრიბუციაჩი აქვს კონვეიერს და რა ბენეფიტების მომტანიც არის, ასე ვთქვათ, მანუალური ტასკების ჩამონაცვლებელი, ეს ჩონჩხი, შეგვიძლია ასე წარმოვიდგინოთ, ზუსტად იგივე ტიპის ბენეფიტებს გვაძლევს CI/CD ჩვენს, ასე ვთქვათ, development pipeline-ში, უბრალოდ ნაცვლად იმის არ მაგალითად ერთ მხარეს ვაშენებთ რაღაცა ვაწყობთ მანქანებს, ჩვენ მხარეს უბრალოდ ციფრული პროდუქტების შენება ხდება. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, როდესაც CI/CD ჩვენ development pipeline-ში ეს ჩონჩხი მთავარი და კარგი საფუძველი უკვე გვაქვს ავტომატიზირებული, ამის შემდგომ უნდა მოხდეს ხოლმე სწორი სხვადასხვა იუნიტების, ასე ვთქვათ, დანერგვა CI/CD-ში. CI/CD-ს ასე ვთქვათ, ორ ძირითად ბენეფიტს ძალიან მოკლედ რო გავუსვა ხაზი, ეს არის ერთი სიჩქარე. სიჩქარეში გულისხმობთ იმას, რომ CI/CD-ის წყალობით მე როგორც ბიზნეს, ასე ვთქვათ, მიმცირდება shop time-ის დრო, უფრო გაცილებით ხშირად და მალე გარკვეული და სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ფიჩერები production-ში, რომელსაც ჩემი მომხმარებლები თუ პოტენციური მომხმარებლები გამოიყენებენ და მეორე ეს არის, ასე ვთქვათ, პროდუქტიულობა და პროდუქტიულობის უკან გულისხმობ ცოტა მარტივად რო ვთქვათ, ბედნიერ გუნდს, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ჩახსნილი აქვს რუტინული ყოველდღიური სამუშაოები და უხეშად რო ვთქვათ, დელეგირებას აი ამ რუტინული საქმეებისას ახდენ სხვადასხვა ტიპის თულებზე, თვითონ კი უფრო მეტად დავარქვათ ვიჟენარი ტიპის საქმეებზე კონცენტრირდება. შესაბამისად, მისი პროდუქტიულობა, ჩვენი გუნდის პროდუქტიულობა გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხისა, მარტივად ჩვენ თავზე რო წარმოვიდგინოთ, გაცილებით უკეთესია, როდესაც მაგალითად
ერთი სცენარი რო ასე ვთქვათ წარმოვიდგინოთ რაღაც კონკრეტულ issue-ებს, რომელსაც გარკვეული CI/CD tool-ი მიგენერირებს, მე უბრალოდ ამის სწორ ანალიზს ვახდენ, რაც ჩემთვის გაცილებით უფრო მომხიბვლელია და შემდეგ execution-ს, რაც ისეთია, რუტინული და განმეორებადი, ამას მიკეთებს და ვადელეგირებ უკვე სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, tool-ებზე. CI/CD-დან CI/CD წარმოვიდგინოთ, რომ ასე ვთქვათ, გვაქვს უკვე ორგანიზაციაში, მოდი ასე შევხედოთ. მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენთვის ყველა ნებისმიერი ტიპის ბიზნესისათვის თავარი არის, რომ ყოველგვარ ეს მარკეტინგს თუ ჩავხსნით, ბიზნესის არსებობის მიზანი არის ის, რომ ბიზნესი ყოველ დღე და ჩვენ როგორც მაგალითად მენეჯმენტი თუ ასე ვთქვათ, ინჟინრები თუ ასე შემდეგ, ბიზნესს ყოველ დღე მის აქციონერებს ყოველ დღე ვუგენერირებდეთ უფრო და უფრო მეტ ფულს და ნაკლებ ფულს ვაკარკინებდეთ. ცოტა უტრირებულად რო ვთქვათ. ამის ასე ვთქვათ, დღეს აღსრულების საშუალება აუცილებლად არის სწორი ციფრული სტრატეგია და თუ დეველოპმენტზე ვსაუბრობთ, ჩემთვის მინიმუმ ამის სინონიმი აუცილებლად სწორი სტრატეგიის არის DevOps-ი. როდესაც DevOps-ზე ვსაუბრობთ, როგორც ვისაუბრეთ, ეს ამი სწორი არის mindset-ის, შემდეგ დავიწყოთ სწორი ავტომატიზაციით, ჩემთვის სწორი ავტომატიზაცია იწყება მოკლედ კარგად გამართული CI/CD-ით და როდესაც კარგი საფუძველი მაქვს და უკვე მინდა რომ ხარისხიანად წავიდე წინ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც აქ იკვეთება ხოლმე და რაზეც დღეს მინდა, პრინციპში დღეს მინდა ვისაუბრო, ეს არის ასე ვთქვათ QA-ის როლი. და შემდეგ სლაიდზეც გადახვიდე. მადლობა. რაც შეეხება ასე ვთქვათ QA გუნდს. წარმოვიდგინოთ ასე, როდესაც ასე ვთქვათ DevOps-ზე ვსაუბრობ, სახელიდან გამომდინარე, მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ DevOps-ი უფრო კონცენტრირდება რაღაცა ტიპის გეფის ამოვსებაზე დეველოპერებსა და ასე ვთქვათ Ops შორის. როდესაც ამ ყველაფერში QAOps-იც ერთვის, წარმოვიდგინოთ, რომ კიდე ერთი გეფი, რაც არსებობდა, კიდე ერთი unit-ი მემატება DevOps-ში და ის gap-ი, რაც შეიძლება QA-სა და იგივე Ops შორის არსებობდა, ავტომატურად ესეც eliminate-ით ხდება. შესაბამისად, ჩვენ DevOps-ი ვერ არსებობს და არ არსებობს, ასე ვთქვათ, QAOps-ის გარეშე. შევთვალოთ, მე ასე უყურებ, რომ ეს არის ერთ-ერთი DevOps-ის შემადგენელი QA unit-ი და ნაწილი, რომელიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენი ყველა unit-ი, რაც კი development group-ში არსებობს, ასე ვთქვათ, შეთამაშებულად აკეთებდეს და ქმნიდეს მაღალი ხარისხის ციფრულ პროდუქტებს. როცა ვფიქრობდი პრინციპში კიდე რა მინდოდა რომ გამეზიარებინა, როდესაც ასე ვთქვათ QAOps-ის, რასაც პრინციპში DevOps testing-საც ვეძახით ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ვიფიქრე რომ რაღაც ლიტერატურულად არ მინდოდა რომ ელაპარაკა, ალბათ უფრო ჩემი მხრიდან საინტერესო იქნება, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, ასე ვთქვათ, პროექტის რაღაც დეტალები გაგიზიაროთ, რომელმაც მე მინიმუმ კარიერულად საკმაოდ ვფიქრობ, რომ გამზარდა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები დამიტოვა. ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ორგანიზაციაში, საქართველოში მოღვაწე ორგანიზაციაში, რომელიც არის ფინანსური ორგანიზაცია და თუ მოკლედ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთამაშე საქართველოს ფინანსურ ასე ვთქვათ ინდუსტრიაში, ერთ დღეს ასე ვთქვათ გადავწყვიტეს, რომ მათ development ასე ვთქვათ ციკლში QA-ის როლი არ იყო იმ ხარისხის, რა ხარისხისაც უნდა ყოფილიყო. როდესაც ერთად გადავწყვიტეთ, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, სტანდარტულად პრინციპში მოგეხსენებათ, როგორც ხდება ხოლმე ჩვენს ინდუსტრიაში, გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინა პატარა საპილოტე პროექტი, რომლის ფარგლებშიც გამოიკვეთებოდა რაღაც ტიპის pain point-ები, რა challenge-ები ქონდათ, where are we now? უბრალოდ და ამის შემდეგ ზემოდან დაგვეტოვებინა ის, რაც კარგია და დაგვემატებინა ის, რაც ასე ვთქვათ, მათ აკლდათ. ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც გამოიკვეთა და რაც ასე ვთქვათ, მე დამჭა ამ პროექტიდან, ერთ-ერთი იყო ის, რომ ძალიან არასწორი მიდგომა იყო, როდესაც ასე ვთქვათ, თავიდან შეკითხვა იყო ის, რომ მოდით მხოლოდ QA დავხვეწოთ და გავაუმჯობესოთ. ასე არ ხდება, იმიტომ რომ როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენ ვსაუბრობთ QA-ის დახვეწაზე, QA-ის ნებისმიერი ნაბიჯი, როგორც ნებისმიერი სხვა unit-ის იქნება ეს დეველოპერები თუ Ops-ის ნაბიჯი ერთმანეთზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ეს არის ჯაჭვი, რომელიც ერთად მუშაობს და დამოუკიდებლად რაღაც ერთი გავაუმჯობესოთ არ ხდება.
ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაცა სწორი სტრატეგია, რომლის ქვეშაც ექცევა თუნდაც QA-ის გაუმჯობესების სტრატეგია და ამასთან მიმართებით გადავდგათ ხოლმე რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები. თუმცა თავიდან ცოტა სკეპტიკურად მივუდგა, ასე დავარქმევ ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორი ამ ყველაფერს და მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთიანად დავწმუნდით, რომ სწორი არის, როდესაც სრულ სტრუქტურას უყურებს, სრულ development cycle-ს უყურებ და ამასთან მიმართებით აუმჯობესებ QA-ს. იმიტომ რომ როდესაც ასე ვთქვათ საპილოტო პროექტს ვაჯამებდით, რა შედეგები დაგვიტოვა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ორი რაღაც, რაც გამოიკვეთა. ერთი იყო ის, რომ ასე ვთქვათ ძალიან ართულებდა QA-ის გაუმჯობესებას და QA-ის მხარის ავტომატიზაციას ის ფაქტი, რომ დეველოპერების მხარეს კოდი იყო ძალიან არასწორი პრაქტიკებით ნაწერი. Development-ში ეს ბრჭყალებში კოდის ცუდის სტრატეგიით წერა, ცუდი პრაქტიკა, უფრო სწორი იქნება დავარქვათ, ცუდი პრაქტიკებით წერა, ძალიან ხელს გვიშლიდა იმაში, რომ მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, QA-ის ნაწილის ავტომატიზაცია გაგვეკეთებინა. ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ ხდებოდა და ნაწილ შემთხვევაში ხდებოდა, თუმცა ამას სჭირდებოდა დავარქვათ, უხეშად ვიტყვი, რაღაც 5-ჯერ მეტი ენერგია და დრო, ვიდრე იმ შემთხვევაში დასჭირდებოდა სწორი პრაქტიკებით რომ ყოფილიყო ნაწერი. ამიტომ ერთი მოგვცა ის, რომ მხოლოდ QA-ს შეცვლა, როდესაც ეს რაღაც ერთი მთლიანი უნიტია, ვერაფერს ვერ გვაძლევს თუ სტრატეგიულად, მოკლედ, მეორე მხარეს არ დავარქმევ. კვეთ მხარესაც გარკვეულწილად რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადავდგამთ. ეს იყო ესეთი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ვფიქრობ, რომ დაგვიტოვა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ასე ვთქვათ მეორე ფაქტორი, რისი აღნიშნოთ მინდოდა, რომ ქონდა ძალიან დიდი დილეი. მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ ეს კომპანია სტანდარტულად, სპრინტებით მუშაობდა, რაც ისეთი დღეს ბრჭყალებში ძალიან მოდაშია, პროცესებში ქონდათ ძალიან ასე ვთქვათ არასწორად ქონდათ პროცესები დაწყობილი. არასწორ პროცესებში უგულისხმობ იმას, რომ QA-ის ხშირ შემთხვევაში ქონდა ძალიან ბევრი მოცდენები დროის კუთხით. დროის კუთხით მოცდენაში უგულისხმობ იმას, რომ იყო დრო, როდესაც ბრჭყალებში საქმე არ ქონდა QA-ის რაუნდს უნდა ეკეთებინა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ პროცესი არ არის სწორად დაწყობილი, როდის უნდა იწყდეს იგივე დეველოპერები თუ ოპსი, სხვადასხვა ტიპის ექშენებს, რაღაცების მომზადებას, იგივე კონფიგურაცია იქნება თუ ასე შემდეგ, არქიტექტურა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პირველ რიგში ისა დავდივართ იმამდე, რომ მე მჭირდება, რომ პროცედურულად ეს მქონდეს გამართული DevOps-ში და შემდეგ აქ ვაშენებ იგივე QAOps, იგივე continuous რაღაცა სხვა testings, monitoring შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რაც მინდოდა მოკლედ ამ ჩემი სპიჩიდან საბოლოო ჯამში თქვენამდე მომეტანა, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია QAOps-ში, აი ამ DevOps pipeline-ში, მის გარეშე ეს გამორიცხულია, რომ მაღალი ხარისხის ციფრული პროდუქტები ვქონდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ბრჭყალებში მონიტორინგს ვერ ვაკეთებ, რა ხარისხის პროდუქტი გამაქვს ჩემი მომხმარებლის მხარეს, თუმცა ასე ამუგლეჯილად მხოლოდ QAOps-ი, DevOps-ი, continuous რაღაც მონიტორინგი, ასე არ ხდება. ყოველთვის გვაქვს რაღაცა დიდი დავარქვათ ასე სტრატეგია, ის რომ ძალიან მარტივად ბიზნესს მაკეთებს მეტი ფული, აი ამ მეტი ფულის ასე ვთქვათ კეთებისთვის, ნელ-ნელა ალბათ ლეგოსავით უნდა ავაშენოთ ის, რომ სხვადასხვა სტრატეგიები ჩავშალოთ იგივე, რომ მინდა ამისთვის რომ მქონდეს კარგად გამართული DevOps სტრატეგია, DevOps-ი არ არსებობს იგივე QAOps-ის გარეშე და პრინციპში სხვა unit-ების გარეშე, რაზეც უკვე ვისაუბრე და აღარ განმეორდები. პრინციპში ეს მინდოდა, რომ ძირითადად დღეს თქვენთვის გამეზიარებინა და once again თუ შეიძლება შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ, happy Thursday. მადლობა, თუ კითხვები იქნება მოусმენ. დიდი მადლობა ხატია, ძალიან საინტერესო თემა იყო. ამ ეტაპზე კითხვები არ შემისულა. დიდი მადლობა დროისთვის, დიდი მადლობა მოსმენისთვის და კიდევ ერთხელ ყველას კარგ და ბედნიერ დღეს. მადლობა თქვენ. კარგით.
მეგობრებო, რადგან ჩვენი შემდეგი სპიკერი ისევ უცხოელია, ისევ გადავერთვები ინგლისურზე. And our next presenter is Ravi Kiran, Software Engineering Manager in Test in Composite. And he's a full-stack automation developer and a manager with a focus on shift-left test strategies needed for applications to prevent bugs. As you write more and more end-to-end tests, you will find yourself wondering, do I need to write more tests? Are there parts of the application still untested? Now we will talk about code coverage using Cypress, and we'll cover all above mentioned questions. Hello, Ravi. Hello, Ravi. Yeah, hi. I just Can you restarted. hear me? Yeah, I'm here. Yeah. It's nice to see you today with us. I would like to ask our audience to write all questions in the chat, and I will read them out loud after the presentation. Now you can share and start your presentation. Hey guys, let me just share my screen. Okay. Hi. So we see. Myself. Myself, I'm Ravi Kiran. So I just work as a software engineering manager in a company called Complexities. So mostly we deal with Facebook data, groups data, and we process some. We push in some analytics to that, and to show some reports and where brands they can come and use that data for their for their own needs. Like they can even go and do promotions in the groups and all that stuff. So we help in that area for them. So I started a few years ago, and so the topic what I'm gonna help you in that is called like how important is sorry, we can't see your it's only okay, now we see. It's okay. Yeah. Yes. Right. Okay, so the topic I'm gonna cover today is like regarding the code coverage. So it's not like kind of a new topic. It's been there since a long time, but mostly used for the unit tests, not for the end-to-end tests. So recently, it's not only the Cypress, like even recent before the Cypress Puppeteer and using the just we can even get the code coverage. But Cypress has made it a bit easier for us to implement the stuff and even consume the results whatever we get that from Cypress. Okay, so I'll be helping you out with like how important it is the part of end-to-end tests and how a QAs can be using that to gauge the quality of their product altogether, and how we can implement that in Angular and React app, and how we can publish the results. Okay, so just going further, so what is the code coverage? It's just kind of a software testing metric where every piece of line gets whatever the piece of lines and the functions and the branches whatever get executed in the source code, those will be like recorded at a certain place, and all those can be published as a result. So we would know like what piece of code is getting triggered by our test, like the kind of test what you have written. So I mean, like using that, so there you get the coverage report at the end of the day. So you have like something called a functional coverage, the statement coverage, the branch coverage, and the condition coverage, like if and else statements, and the line coverage. So you would know like what's the maximum number of lines what you have in the source code, and how many of lines you have covered so far with your tests, and that can be achieved, and how it works. So like normally how it is helpful for the developers, normally they can just find the dead code, like some piece like they just write and they forget it. So that can be found, and even for the other end, even for the QA, if it is like the maximum coverage, like you would know like there is some piece of code which you haven't written in your test cases,
Okay, so using this reports and all, you would know like, okay, fine, you have missed that area where you haven't the validation you haven't done, so maybe you can just go and validate that in your coming test case. Okay, so how it works, suppose like this is a function like just there's a simple function where you added two numbers. Okay, so normally what we do is like every application to make it work, we have to instrument it. Like the instrumentation is nothing but all the functions will be some extra pieces are added into that functions to make it which looks like this. So this is like this is the same function which adds two numbers and return the output. Okay, now but however we have this one more function called windows.coverage where you have an array of the function and the statements and everything, so whenever the line gets triggered, the array the number increment happens, and you would know like how many times that function or a branch or the line gets triggered. Okay, so here like so once you have normally the method we are importing the add method at other place. So what happens is like the statement it increments by the 1 with the index 0 and the 2. Okay, then after that once we add once we are consuming that method, then the total statement is being covered, so it becomes like the total function is covered and the statements covered at every single level. So that's how these results are saved in the window coverage branch object. Sorry. So how we can instrument this? First, to this to happen, we have to instrument our own application. It can be an Angular application or else can be a React application. So I'll explain like how we can do this for the Angular application. So normally Cypress doesn't do it. We have to do it ourselves. Once we do this instrumentation, like it just like Cypress can collect the results and give that as a report to ourselves. Okay. So how we can do this? So like for the Angular application, so we need to make some changes in the Angular.json, like how it builds the application. So normally we won't be building the we won't be building the app using the default Angular. We use something called an NGX build class, where we can also give some extra webpack config to that. Normally, like the default Angular builder, you cannot give an extra config. So we use this. So these are the three packages which you need to install to instrument your application. And there's some extra file like which we'll be using for which is this Istanbul instrumental loader is something been a while in the field of instrumentation now, like many people using it, and we'll be using this as well. So this is a kind of some we'll be just giving some extra files which need to be instrumented. We'll be excluding the test files and we'll be including only the source files. So then later, like this is in the Angular.json where we'll be, as I mentioned earlier, we'll be using this NGX build plus instead of Angular builder, and we'll be passing that extra webpack config to in the options. Now, how to make sure like your instrumentation is working properly? So once you once you run your local host, this is how we do it. Like you can just go and check like in the console you can just go and check window dot underscore. You get all this extra information out of it, where you can go and check like what is how many statements and how many branches are getting executed in your local host. So this is for Angular application. In the same way, we can even do it for the React application, which is much easier because Cypress has already implemented a package for that. Like all you need to do is install this package, and while running the script using the React script, all you have to do is just pass it on this as a package. Okay. Then later, in the same way, you can go and again verify it using window underscore where you get the same results here. So then again, how to implement this in Cypress? So this is the only single package what we need for the Cypress. You just have to install this package as a dev dependency and just import that in the supporter index.js or TS if you're using it, and just one more line of code to
to trigger that in your plugin.index.js. So this is it. That's the only stuff we need to make the things work. So I'll tell you how it will work, and I have an application with me right now where this is. So this is just a Angular 2 app where we can just do some stuff which is on localhost, and you can just implement it and all. So what I've done, I've written some test cases here where added to do, removed to do, and completed to do. Now I'm just gonna run them. So what? Okay, fine. Like what we'll do first, we'll just comment out these test cases. I'll just run only one test case to show you how the things work. Oops. Okay. Sorry, I think we're not able to see it. Just give me a minute. Right. So this is a to-do app where normally simple to-do, like where you can add some stuff and make it, mark it as completed. And this is live. I've just hosted it on my localhost server. So, and these are the test cases. So I have like 3 test cases here written. So now I have commented 2 of them. So we'll see how it works. So, okay. So we're just running 2 test cases now. So we haven't covered our total code in that. So obviously it will be showing like we haven't covered much of the code. So we're just doing adding some stuff and just verifying it. That's it. Now what we can now we have some code here, coverage report here, where the Cypress automatically develops the report for us. So we can just go and check it. I'll just show you. See here. This is how you get, like, we have total number of the lines, like 28 lines of code altogether, and this is how you get the report. Now we have just done one, we had just added the stuff and we haven't touched this part yet. Okay, and like how to clearing the to do and completing to do. So now once already have the test cases for that, so I'll just uncomment it and I'll run it. So now you see like the same thing, and we have covered every single part of the code line. So now in this way, like you would know, like if you are missing any edge cases, or else, maybe if you don't have the data in your database, develop environment where you can even mock it and make sure, like, at least your front end covers properly enough. And it's not only this with the Cypress, we can also do it with all these new frameworks. Like we can even use Puppeteer or Playwright as well using Just. It does the same stuff. End of the day, we just the first thing what we need is to do the instrumentation that we have done. So you have all the modern frameworks can collect the results and publish it for you. So if you already have unit tests, maybe they might be already doing this for code coverage. So what you can do is you can even merge all these reports together, and you can get like the total code coverage report with the unit test and end-to-end test, putting them together. And just a small stuff, if you want to implement this, like if you are running the tests in parallel in Cypress, so it does generate the reports, but for every parallel step, it generates a separate report. Maybe you have to merge them together to get a like full-fledged report for you. So this is it. I think I can take the questions if you have any. Why do you have chosen Cypress despite of Selenium or Selenium for web application? Right. I think I can take this question up. So even I came from a Selenium background earlier. So
Selenium was something like it sits outside the browser somewhere, and it uses a REST API and to run the show using the Chrome driver. But Cypress sits inside the browser itself, and you already have your application in the browser, so you can do a lot of stuff. You can you have a lot of free hand to make changes in your source code for the testing purposes as well, which wasn't possible with using Selenium. Suppose I can even mock the APIs, and I can just stop the request in between and change the request response in between on the fly and make the changes, and so that front end can think it is coming from the real server. So all that stuff we can do it, and there are a lot of other features which Selenium way more far ahead compared to Selenium and other frameworks. Maybe Playwright is picking up at that level, but Cypress is way ahead with the development features and all. Any more questions? Yes, Ravi, we have one question. She read it. Why have you chosen Cypress despite of Selenium or Selenium for web automation? I think I just answered the question. Yes. No more questions at this moment. Okay. Thank you. Thank you. For an interesting speech. And now I will switch on the next presenter. Which is next presenter? Yes. მეგობრებო, რავი, ცოტა ადრე მორჩა თავის გამოსვლას და ცოტა შეიძლება დაუდება მოგვიწიოს შემდეგი სპიკერის. გავაგრძელოთ ჩვენი თემა, როგორ ატარებთ დღევანდელ დღეს. გარდა იმისა, რომ ხედავთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, მოგწონთ თუ არა ჩვენი დაგეგმილი ღონისძიება, შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით ჩატში მოვიწეროთ და განვიხილოთ. რა იყო საინტერესო დღევანდელ დღეს, თუ იყო ისეთი რამ, რაც ახალი იყო, ან მეტად საინტერესო. და იმედია ამასობაში შემოგვიერთდება ჩვენი შემდეგი სპიკერიც. ვინმეს თუ სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ ჩატში არა და ისე ჩაგვერთოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი დღევანდელი ემოციები, დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. მე მაგალითად ჩვენ სამსახურში იცით რომ მე მუშაობ ამ საერთაშორისო პროექტზე და ყავს თანამშრომლები უკრაინიდან და უკრაინაშიც და დანიაშიც და მაგალითად უკრაინიდან გაგვიკეთეს საჩუქარი და მოგვართეს ოფისში ტესტერების წესთან დაკავშირებით ძალიან ლამაზი ისეთი საჩუქრები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სხვათა შორის საჩუქრის გითხრათ, მაგრამ LinkedIn-ზე ძალიან აქტიურად ვხედავ რაღაცა მილოცვებს ამ დღესთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის დიდი კომპანიები ვინც არიან. მე მგონი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ეს დღე და ცნობადი, ესე ვთქვათ, ყველასთვის და ძალიან ბევრი ყავს ამ დღის შესახებ ინფორმაციას, რაც ძალიან სასიხარულოა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ხედრები და უფრო პოპულარულს გავხდით საერთოდ ეს დღე არსებობს და პლუს
გახდება ეს პროფესია უფრო მეტად მოთხოვნადი, ცნობადი, დაფასებული და არ ვიცი, ყველა ვინც აქ არის, ალბათ მათი წვლილით ძალიან დიდია, იმიტომ რომ აქ ჩვენი ერთად ყოფნა ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო განვითარდეს ეს სფერო და ბევრი საინტერესო ახალი ინფორმაცია შევიწყოთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ მგონია, რომ მარტო საქართველოში კი არა, ეს ბევრგან უკვე ყოველწლიურად უფრო და უფრო აქტიური ხდება ეს ყველაფერი და ძალიან მიხარია. ნამდვილად ესეა და ძალიან დიდი დაინტერესება ამ სფეროს მიმართ. მოთხოვნაც ბაზარზე და დაინტერესებაც სურვილებს. ეს ჩვენი საჩუქრები. ისე საინტერესო იქნება შარშან ვინც ესწრებოდა ჩვენს ღონისძიებას და წელსაც ვინც ესწრება, როგორ ურჩევნიათ ესე ონლაინ რეჟიმში ესეთი ტიპის ღონისძიების ჩატარება თუ პირისპირ როცა შევხვდით. ალბათ უფრო მეტი კომუნიკაცია გვიწევდა ხოლმე იქ ონლაინ შეხვედრებზე და კარგი იყო და იმედია მალე მოგვიცემა მაგის შესაძლებლობა. როგორ ფიქრობთ აი მომავალში როგორ შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ ჩვენი შეხვედრები, როცა ამის საშუალება გვექნება, ანუ იყოს დარჩეს ესე ბევრი ონლაინ ივენთი თუ შევხვდეთ ხოლმე პირადად სადმე და ისე აღნიშნოთ ხოლმე ეს დღე, იმიტომ რომ GeoSTQB აპირებს რომ ტრადიცია უკვე ჩამოყალიბდა და პრინციპში მეორეჯერ ტარდება ამ დღეს, მაგრამ მუდმივად აპირებს რომ ესე გააგრძელოს და ეს დღე თქვენთან ერთად აღნიშნოს ხოლმე და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც, რო თქვათ ან მოიწეროთ, თქვათ ჩატში. ხანდელ ღონისძიებასაც დაესწრო და წელსაც, ხო, აი პირისპირ. ფიქრობთ რომ პირისპირ, მაგრამ მაინც მოგწერეთ აბა, ვინც დაესწრეთ ორივე ღონისძიებას, როგორ გირჩენიან სამომავლოდ თუ აღარ იქნება პანდემია და მაინც მოვახერხეთ ფლექსების დაცვით წელს უბრალოდ ეგეთ შეზღუდეს და ქონდა შარშანაც პანდემია და იმედია მომავალ წელს უკვე აღარც ის პირბადეები დაგჭირდება და აღარც სიცხის გაზომვა და ისე შევძლებთ ერთმანეთს. ტორტს მაინც შევჭამთ. ტორტს შეგვექნება სადღაც ერთად დავჭრით და მივეცნებთ. ხალხის გაცნობის უფრო მეტი შესაძლებლობა არა, თქმა უნდა, ერთმანეთის დანახვის ჩახუტების და თუმცა ერთმანეთთან პირისპირ მილოცვის. ჩვენი დღევანდელი სპიკერები ვინ არიან დარჩენილები? მე მგონი ტრენინგების შესახებ გველოდება რამდენიმე გამოსვლელი. ორი გამოსვლელი გვეყოლება ჩვენ კიდევ, ეხლა რაც არის ჩვენი აჯენდას შეგვიძლია გადავხედოთ. ეხლა ველოდებით Iosif Itkins, Exactpro'dan, ასევე ველოდებით თინათინ ცირეკიძეს, შემდეგი გამოსვლელი იქნება თინათინ ცირეკიძე, რომელიც აკრედიტაციასთან დაკავშირებით, ტრენინგ ცენტრების აკრედიტაციასთან დაკავშირებით გვესაუბრება და შემდეგ უკვე გვეყოლებიან ჩვენი ტრენინგ ცენტრები, ვინც ამჟამად არიან საქართველოს ბაზარზე. და ისინი გვესაუბრებიან რა ტრენინგები აქვთ ამჟამად მათ და რა ტრენინგებს გეგმავენ სამომავლოდ, აგვაცნობენ თითოეული თავიანთ ტრენინგ ცენტრს. შემიძლია ასევე ჩამოგითვალოთ ტრენინგ ცენტრები, ვინ გვეყოლებიან. ეს იქნება GITA-დან წარმომადგენელი, EPAM-დან, TBC აკადემიიდან, Exactpro-დან და ახალი ტრენინგ ცენტრიდან, SoftFund-დან. ისე რომ მოდით აბა გადავვნახოთ, კიდე ხომ არ შემოგვიერთდა ჩვენი პრეზენტატორი. როგორც მომწერენ 5 წუთში უნდა შემოგვიერთდეს და ამას ოპერში ერთმა მოგწერა კიდე. მე მხოლოდ წელს დაგესწრით, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, ბევრი ახალი რაღაც გავიგეთ, ალბათ შეხვდრა აჯობებდა კონტაქტების დასამყარებლადაც კარგია ნამდვილად. მეც კომუნიკაციის უკეთ დამყარების საშუალება გვექნება. კი, ნამდვილად. პირისპირ შეხვედრები და თუნდაც ვორქშოპები და თუნდაც ისეთი ღონისძიებები ძალიან ერთმანეთის გაცნობის საშუალებასაც იძლევა, რომ Hello, Iosif. Nice to meet you.
We can't hear you. Hello. Hello. Okay, now I would like to present you our next speaker, Iosif Itkin. Iosif is a co-CEO of Exactpro. Exactpro is a specialized firm focused on functional and non-functional testing for market infrastructures. Iosif manages business development and research in the field of high-load trading systems reliability. He's actively involved in delivering strategic software testing initiatives. There are claims that software testing is more art than science. His presentation gives a high-level introduction into software testing research, the academic discipline, papers, and conferences. We are happy to host you at our Testers Day. There will be probably some questions from our audience, which I will address after your presentation. You can share the screen and give a presentation. Thank you. Thank you very much. Hi. Hello, everyone. Good evening. Can you hear me? Yes, we hear and see your presentation. Thank you. Thank you. Thanks a lot for the introduction. It is truly a pleasure and an honor to participate in Georgian software testing community celebration of the Software Testing Day on 9th of September. Thanks a lot for the opportunity to speak today. I am going to cover the question of research in software testing. I started my work more than 20 years ago as software developer. Then at some point I moved into performance and load testing. Currently I am managing Exactpro business. Also, I participate in a number of industry and research initiatives. I'm head of LOST, Laboratory of Software Testing at Tomsk Polytechnic University. I'm also co-chair of Fixed Trading Community, global organization for the electronic trading industry. I'm co-chair of MOST working group that stands for monitoring, onboarding, and software testing. I'm also involved in organizing various conferences, including TMPA, tools and methods of program analysis. Today, we celebrate the 12th anniversary of Exactpro. We've incorporated our business, the first entity, on 9th of September 2009, exactly 12 years ago on Software Testers Day. It was just a coincidence, but it's nice that we started doing our work on this particular day. Exactpro is a specialist firm focused on functional and non-functional testing for mission-critical financial market infrastructures. We are headquartered in UK. We have operations in US, Russia, Sri Lanka, Lithuania, and in 2018 we started our office in Georgia. Exactpro currently employ over 650 specialists. We were part of London Stock Exchange Group for 2.5 years. In 2018, we bought back the company, so it is currently managed and owned by the management team, and we remain an independent business providing services to many global exchanges across all continents, from Tokyo to Sao Paulo, from Toronto to
Sydney. Exactpro provides processes, platforms, and specialists to 10 of top 20 exchange groups across the globe. Our work is recognized by a number of industry awards, and also there are many press releases with our clients. For example, we worked with Airbus Skytra to implement the NASDAQ-based system, and we help a new members exchange in US. It is the fastest growing equity market in United States. So after 20 years of experience in any area, when you need to talk about something, the first thing that you do is going and Googling it. So I'm using Google Scholar to Google for the term software testing. And these are the top 4 results based on relevance and citation level. Interesting thing here is the words used. So on the first line, first result is a book called The Art of Software Testing. The third one is software testing and craftsman approach. So these are these 2 books that I highly recommend, The Art and The Craft. So what is software testing? Whether it is art, craft, science, or engineering? It's a good question. Different people answer this question differently. The software testing a craftsman's approach to this question present a very comprehensive, I would say, explanation of the continuum from art to engineering. So it says that context-driven school thinks about software testing as an art because, well, at least it is assumption, because quality is subjective and software testing relies quite a lot on individuals, their judgment, their experience. So software testing is an art. Many software testing vendors claim that their tools introduce true engineering into software testing. Some people think that software testing is a craft. So when it is the mastery of tools, techniques, etc. And some people think that it is more science. So what is the difference between art and science? The art is more subjective, science is more objective. So art delivers information about feelings, science delivers information about facts. What is the difference between craft and engineering? So craft includes quite a lot of individual related things and producing unique objects. And engineering is doing something more repeatable. It is clear that the software testing
is all of these things. So it is partly art, partly craft, partly science, and partly engineering. People may argue that on a larger scale, it should move towards more objective and more repeatable side of this scale, so towards science and engineering. What is the difference between science and engineering? So first of all, what is software testing? Software testing is relentless learning, and software testing is information service. It is exploring software with the intent of finding bugs. Software testing is an empirical technical investigation conducted to provide stakeholders with information about the quality of the product or service under test. So software testing helps us to get information from the system. Let's take it into account and consider the next diagram. It was taken from the book Radical Abundance, about how nanotechnology will change our lives, but it has more applicability not just to nanotechnology, but to most aspects of human endeavor. So what is the difference between scientific inquiry and engineering design? So when you do something, how to understand whether you're doing science or when you're doing engineering. And the difference is anti-parallel structure of flow of information. In case of scientific inquiry, through scientific method, we are building an abstract model of something. For example, of the system under test. And then we carry out experiments trying to disprove our model, our theory. So for example, in software testing, we have a model of the system under test, how we expect it to work. And then we are actively trying to disprove this model to show that the software operates differently from what we expect from the model. And by getting additional information, we can gradually improve our understanding of the system under test, improve our model. So software testing is getting information. In modern days, the main asset within most of the companies in financial sector, in any other sector, are the technology assets. Warren Buffett once said, never invest into something that you do not understand. And software testing helps understand your technology assets. So through a process similar to scientific inquiry. So software testing is getting information about reality. Engineering is different. Engineering is where we turn our model into something. So when we build something from our model and apply it to the real world. And in our field, engineering is automation in testing. So automation in testing and automated testing is not software testing, because software testing is obtaining information. Automation in testing is building something to support our work. It is like a microscope. So microscope itself is not like
biology or microbiology. Microscope is the tool that is used by researchers to do things. So engineering in software testing is test automation, where we take the model of the system under test of our tools and we turn them into something that can be built and can be executed. So it is two anti-parallel processes. One of them produces flow of information from the system under test to the test tools and eventually to software testers and project stakeholders. The other works in the opposite direction. So it is built something to test something. So getting back to where we are on continuum, it would be fair to say that software testing is science and automation in testing, test automation is engineering. Software testing is information service. Another good profession that can be compared with software testing is investigative reporting or journalism, where we collect information and report objective information about what's going on. So as software testing is very close to scientific method, it will benefit every software testing engineer in learning more about software, about scientific method and about research. So what is the best way of learning something is trying something. So I would highly recommend to everyone to try to write a research paper, a peer review research paper, and submit it to the conference or to a journal. There are many conferences. Some of them are more industry or marketing ones. Others are peer review research conferences. And peer review is a very important part of scientific inquiry. When scientists, researchers obtain some results, they submit them for evaluation by a jury of their peers, and only those papers that passed successfully such evaluation are published. This provides additional layer of quality to the research. Of course, everyone knows that science is never settled, so some things that were reviewed and confirmed at some point may appear to be wrong during consequent research. But having published peer-reviewed research papers is always a good thing for your CV when we get a CV from somebody who has publications, who published papers on software testing, on software development, DevOps, or anything like that in peer-reviewed conferences or journals, it is always a huge plus. And you write the paper once, and then you can add it to your LinkedIn profile or CV and use again, and again. So I do highly recommend trying to do it. Why it is also a good
thing when you build test automation framework, why it is a good thing, or not just test automation framework, maybe you're designing some test approach or something like that, why it might be a good thing to submit it for peer review. The reason is that you can check what's going on, what is the state of the art in particular area, and also get feedback from independent people on your approach or test framework. So when you design a bicycle, you can get a feedback whether this bicycle looks like a new invention or it is just you are reinventing the wheel. So it is always a very good idea, even when you're more involved, not in research work, but more in technical work. It is always a good idea to try to publish some research, at least attempt to publish some research. The best way to write something is first to read something, and the best available papers to start are the papers that contain meta research. So we already stated that software testing is the research. Papers on software testing are research on research, and there is also meta research on research. These papers accumulate information from many other papers, and they are very interesting in the sense that they collect quite a lot of information, and they are usually very popular because good survey of the state of the art and good exploration of what other people are doing is a solid foundation to create something unique and create something better compared to what was available before. So if we'll go back to the Google page, we can see that the second most cited article, and the first article is called Software Testing Research Achievements, Challenges, and Dreams. I highly recommend to have a look. It was written in 2007, but the structure of this work is still relevant today, 14 years later, and this is the reason why many people refer to this particular research paper. So the paper summarizes research in various areas related to software testing and structures it around achievements. What was the main research achievements at that point? What were and remain the challenges in the field of software testing, and dreams, what we can possibly desire and achieve in software testing area. The next research is also very interesting, and I also highly recommend having a look and studying. The test oracle problem is the main problem in software testing. It is how to tell whether results are okay or not okay, whether they require human intervention or not require human intervention. So the oracle problem is central to software testing, and it is a very good
paper that contains, among other things, a chronological introduction of test oracles, techniques, and concepts. So when you try to build something, it is always a good idea try to have a look and try to stand on the shoulders of the giants, steal from the best. This will give you a deeper perspective on any framework that you are trying to build. On test oracles, so we also have one video on Exactpro YouTube channel dedicated to test oracles. It is from our Global Exchanges group. I highly recommend to subscribe to the YouTube channel. There are many other videos, and in particular one related to test oracles. Another research article that I highly recommend to study before, if you want to do some research in software testing, and if you want to better understand the field, it is machine learning testing, survey landscapes and horizons. It is not as widely cited as the previous two papers, but the only reason for that is that it appeared very recently. It was published in 2019, and it is already clear that this survey review of machine learning testing is very relevant. The links on the slide contains some presentations that review this very research. If you are interested in testing machine learning and artificial intelligence testing, please do have a look. It is a very interesting paper. So once you write something, some research, you can check the list of conferences in our field in software testing. There is a wonderful website called testingconferences.org. It is a project based on GitHub. It is possible to submit your conferences through review process, and if it matches the requirements, if the conference is for software testers, it will appear on the website. So we can see right now there is a conference in Lithuania, TestCon, and there are many other conferences. So it is a very, very good source. Yes, thank you. Top 2 conferences. So there are 2 top conferences in research conferences. One is ICST. It is IEEE conference on software testing, validation, and verification. And another one is ISSTA. It is the conference international. It is ICM, 6th of International Systems Testing and Analysis, I think. These are 2 top conferences, one from IEEE, another from ICM. It is very difficult to get your paper published in either of these conferences because peer review process is very strict, and there are many
papers submitted every year, and not all of them manage to get through the peer review process. It is possible to find smaller categories, for example, test tools category or tool demo or poster sessions. It might be easier to submit research through one of these categories. For example, our legacy test tool ClearTH was submitted as a test tool demo to ICST in 2019. So these are two top conferences. ICST is closing its call for paper right now for 2022, but the call for paper for ISTA is not available yet, so there is still a chance it will happen in next July. I hope in live version in Korea. Another conference that I personally enjoy very much, it is IEEE International Conference Artificial Intelligence Testing. So it is both artificial intelligence testing, so testing artificial intelligence, and also using artificial intelligence in software testing. This year, couple of weeks ago, there was a third edition of this conference. It is very relevant and it covers very actual and modern topics. The first one was in California, and the next two, second and the third, were online. I hope that the fourth one will be on the west coast. There on Eurostar, thanks a lot for the question. So Eurostar conferences are very good, but they are not research conferences. They are more industry conferences. So in research conference, you need to present, so the paper needs to match several criteria. In particular, it should contain review of the state of the art, and it should also present some novel approach in software testing, and it also should justify why it is a novel approach, how it is different from what is available, etc. Eurostar is very good, but I personally think that these are more industry events, not research conferences. So also IEEE AI testing conferences this year organized for the first time software testing challenge for autonomous driving vehicles. So it was nice and interesting. I believe that next edition of AI testing conference is definitely a thing to look towards too, and think whether you can submit something. There are conferences available for younger researchers. So when you just writing your master's thesis or PhD, or you're just trying to start with something, there are many conferences that are easier. For example, Sarkozy, I'm very fond of Sarkozy. It is Spring Summer Young Researchers Colloquium on Software Engineering, and quite a lot of papers there are related to software testing, to
quality assurance. And of course, in 2019, we organized tools and methods of program analysis in Tbilisi. It was a very nice event. This year, it will be in Tomsk. There is still time. You still have time until 6th of October to submit your research. We hope that it will be an interesting research event, and of course the peer review process is still present because results are published in cooperation with ACM6soft, and also they are published in Springer, but it is not as strict as for ICST or ISTTA. Let me reiterate, it is always great to have a peer-reviewed paper published in your LinkedIn profile or in your CV. So it is definitely a thing to consider. Thanks a lot for your time and attention. Please do subscribe to Exactpro updates in various social networks. We have very nice YouTube channel where we publish information about ISTQB, about AI testing, about many other interesting things. I am very proud that we've recently started to publish ISTQB information in Georgian language. And in other social networks, we also have quite a lot of interesting things. Thanks a lot. And I am happy to answer questions if there are any. Thank you. Thank you, Iosif. Yes, I can see the first question. Yeah. Tomsk is indeed in Russia. What we are trying to do is to address these issues. So accepted papers, it will be possible to present them online. So we are trying to take into account the situation. We hope that some people will manage to get to the conference, others not. But we are organizing two conferences at the end of the year. One is in Tomsk, it is called TMPA, and another one is in Tbilisi, it is called IST, analysis of analysis of images, social networks, and texts. So both conferences will have possibility to present your research online, and we will also have offline sessions. One will be in Tomsk, TMPA, and another will be in Tbilisi, IST, in Tbilisi State University. Thank you. Iosif, we have one more question. It's second part of the first question. You see it, or can I read it for you? I can see. It takes more resources to prepare such research papers than conferences like Eurostar. How much time does it take for you to prepare such paper? Good question. So once again, Eurostar is a very prestigious industry conference, and there is quite some. There is not
all submissions are accepted. So it takes time to prepare a relevant submission for Eurostar. As for research paper, good research paper, of course, takes more time. It is debatable how much time it usually takes to prepare a good research paper. One of my colleagues in Microsoft Research stated that how they did it in Microsoft, they look at the list of conferences for the next year, and then they write one very good paper for the conference next year. So one paper per year. There are people who do 2 papers per year. Usually there are a couple of months till the deadline, and it's usually enough to produce some research. Maybe it is not sufficient for the conferences like AI testing, ICST, or ISTA, but it should be enough for most of the other conferences. Thank you. There are no questions anymore. It was very useful information for us. And now I will switch to the next presenter. Thanks. Thank you. Thank you very much. Good luck. ჩვენი ორგანიზების შემდეგი თემა იქნება ტრენინგ ცენტრების აკრედიტაცია, როგორც წეგამის საუბრეთ. ამ საკითხზე გვესაუბრება GeoSTQB-ის ვიცე-პრეზიდენტი და ლიბერტი ბანკის საცალო ციფრული ბანკინგის პროდუქტების ხელმძღვანელი თინათი მცირეკიძე. კიკო, გთხოვ, გაგვიზიარე შენი ეკრანი და ჩანს ჩემი ეკრანი? ჩანს და მათ გვესმის. ახლავე. თითოთით. საღამო მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მიხარია რომ ისევ ჩვენთან ერთად ხართ. სანამ გადავიდოდეთ დღევანდელი ღონისძიების ერთ-ერთ კულმინაციურ თემაზე, თუ სად შეიძლება განათლება მიიღოს ჩვენმა დაინტერესებულმა აუდიტორიამ ტესტირების მიმართულებით, სადაც წარდგებიან ტრენინგ ცენტრები, თავიანთი ტრენინგ პორტფოლიოს გაცნობით, მინდა ორიოდი სიტყვა გითხრათ ჩვენს ახალ მიმართულებაზე. პრინციპში ახალი მიმართულება შეიძლება იმიტომ აღიქვას, რომ ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ამ მიმართულებით აქტივობების განხორციელებას. ამ დრომდე გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა ჩვენი მხრიდან და ეხლა უკვე დღეიდან შეგვიძლია მივიღოთ განაცხადები ტრენინგ ცენტრების აკრედიტების შესახებ. და შევეცდები აგიხსნათ თუ რას ნიშნავს ტრენინგ ცენტრების აკრედიტება. სამ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხები ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს არის თუ რა არის აკრედიტაცია, GeoSTQB-ის მიერ აკრედიტება რას ნიშნავს, რა პროცესი არის აკრედიტება და რა დადებითი მხარეები აქვს ამ მოვლენას. მოდით დავიწყოთ თუ რა პროცესი არის აკრედიტაცია. ეს არის პროცესი, რომლის მიხედვითაც დგინდება თუ რამდენად ვალიდური არის ტრენინგ კურსი ISTQB-ის გამოცდის ჩასაბარებლად. აკრედიტაციის ობიექტი შეიძლება იყოს ტრენინგ პროვაიდერი, რომლებიც აკმაყოფილებენ გარკვეულ კრიტერიუმებს. აკრედიტაციის პროცესი დაყოფილი არის შემდეგ ეტაპებად. პირველ ეტაპზე დაინტერესებული
ტრენინგ ცენტრი ან ორგანიზაცია აკეთებს მოთხოვნას, რის მიხედვითაც დგება შეთანხმება და ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, შემდეგ ხდება გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით განაცხადის განხილვა და ამ განაცხადის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება, რომელიც ნიშნავს აკრედიტაციას ან განაცხადის უარყოფას. ხოლო შემდგომი პროცესი არის მონიტორინგი, თუ რამდენად ასრულებენ ტრეინინგ ცენტრები და დაინტერესებული ორგანიზაციები ჩვენს მიერ გაცემულ და აკრედიტების, ესე ვთქვათ, წესებს. მოდით ახლა დეტალურად გეტყვით, თუ რა არის საჭირო აკრედიტაციისთვის, რა მასალები არის წარმოსადგენი აკრედიტაციის მოსაპოვებლად. თუ თქვენ მაგალითად დაინტერესდებით აკრედიტაციით თქვენი ტრეინინგ ცენტრით, უნდა წარმოადგინოთ ის სასწავლო სლაიდები, ის მასალები, თუ რასაც გამოიყენებ ტრეინინგ ცენტრის ტრეინინგ პროცესის მიმდინარეობის დროს. ასევე დეტალურად უნდა იყოს წარმოდგენილი და განხილული ტრეინინგის მიმდინარეობა და განრიგი თავისი შესვენებით და ესე ვთქვათ ლექციების რაოდენობით. ასევე სასწავლო მასალები უნდა იყოს დეტალურად წარმოდგენილი, თუ რა მასალებით მოხდა ტრეინინგ, ესე ვთქვათ, სილაბუსის შედგენა, რა მასალებს იყენებს ტრენერი ტრეინინგის, ესე ვთქვათ, წარმოების პროცესში. ასევე სავარჯიშოები, თუ რა პრაქტიკულ სამუშაოებს განახორციელებს და რა სახის ესე ვთქვათ, სავარჯიშოებს გამოიყენებს ტრეინინგის მიმდინარეობის დროს. ასევე მნიშვნელოვანია მე თავიდანვე აღვნიშნე, რომ ამ აკრედიტების, ესე ვთქვათ, მიზანი არის, თუ რამდენად ვალიდური არის ტრეინინგ ცენტრი გამოცდის ჩასაბარებლად, წარმოდგენილი იყოს ტესტირების ნიმუშები, რომელიც, ესე ვთქვათ, იქნება წინა საგამოცდო მოსამზადებელი, ესე ვთქვათ, სამუშაოსთვის. ეს ტესტირების ნიმუშები თავისი პასუხებით დეტალურად უნდა იყოს წარმოდგენილი აკრედიტაციის დროს და ასევე ტრენერის რეზიუმე მისი გამოცდილების შესახებ და სერტიფიკატი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ანუ სერტიფიცირების გარეშე ტრენერს არ აქვს უფლება, ესე ვთქვათ, წარმართოს და ესე ვთქვათ, აკრედიტაციაზე განსახილველი ტრეინინგ პროგრამა. ეხლა მოდი ვისაუბროთ აკრედიტაციის დადებით მხარეებზე, თუ რა ესე ვთქვათ, დამატებითი ბენეფიტები აქვს ამ მიმართულებას, რატომ უნდა გააკეთოთ აქცენტი, როგორც ტრეინინგ პროვაიდერმა აკრედიტაციაზე. აკრედიტაცია ეს არის საერთაშორისო და აღიარებული სტატუსი, რომელიც ნიშნავს რომ თქვენი ტრეინინგ ცენტრი განთავსდება იმ საერთაშორისო და აღიარებულ ტრეინინგ ცენტრთა შორის, რომელიც არის ISTQB-ს მიერ აკრედიტებული. ანუ თქვენი ტრეინინგ ცენტრი ISTQB-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე განთავსდება და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურს მაგალითად აკრედიტებული ტრეინინგ კურსის გავლა, მოძებნის თქვენს ტრეინინგ ცენტრსაც. ეს არის გარანტია სტუდენტებისთვის, რომ მიიღონ ხარისხიანი განათლება და ხარისხიანი ცოდნა დაინტერესებული ტრეინინგ ცენტრისთან დაკავშირებით, ტრეინინგ კურსთან დაკავშირებით. ასევე სანდოობა, რაც მნიშვნელოვანია, რომ მათი მიზანი ჩააბარონ გამოცდა, აი ეს მიზანი იქნება და ეს სანდოობა იქნება გარანტირებული აკრედიტაციის შემთხვევაში, რადგან ჩვენი ბორდი ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების დადებით იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ნებისმიერი პუნქტი რაც არის გამოცდის, ესე ვთქვათ, გამოცდის ჩასაბარებლად საჭირო იყოს მაქსიმალურად დაცული მოთხოვნილი ტრეინინგ პროგრამის მოთხოვნილ ტრეინინგ პროგრამაში. და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია და გასათვალისწინებელია, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი, ესე ვთქვათ, პროგრამა შეესაბამება თანამედროვე განათლების, ესე ვთქვათ, მიდგომას. რაც ვფიქრობ, ძალიან ესე ვთქვათ, დადებითი მხარეა და კიდევ ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგალითად, ჩვენს ქვეყანაში თანამედროვე განათლების სისტემის, ესე ვთქვათ, უზრუნველსაყოფად.
მოდით რომ შევაჯამოთ მთლიანობაში რომ დავინახოთ ზოგადად აკრედიტაციის პროცესი თუ რას წარმოადგენს, ანუ აკრედიტაციის ასე ვთქვათ ინიცირებისას დაინტერესებული ტრეინინგ კომპანია წარადგენს აპლიკაციას, აკეთებს ინიცირებას, შემდეგ ხდება აკრედიტაციის სტატუსის მინიჭება კონკრეტული ტრეინინგ ცენტრისთვის, ტრეინინგ ცენტრი აკრედიტაციის სტატუსის მინიჭების შემდეგ განთავსდება ISTQB-ის საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, პლატფორმაზე სხვა ტრეინინგ ცენტრებთან ერთად. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აკრედიტაციას აქვს განსაზღვრული პერიოდი, ეს არის 3 წლით ვადით კეთდება აკრედიტაცია. აკრედიტაცია ხდება აკრედიტაციის საბჭოს მიერ, რომელიც არის GeoSTQB-ის შემადგენელი ნაწილი და მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აკრედიტაციის საბჭოს წევრები არის ანონიმური და შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ პროცესში შეიცვალოს. ეს იმის დამადასტურებელია, რომ მაქსიმალურად ობიექტური იყოს ეს პროცესი და მიუკერძოვებელი. აკრედიტაციის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ გარანტია არის აკრედიტაციის პროცესი, რომლითაც ასე ვთქვათ სტუდენტები მიიღებენ სანდო ასე ვთქვათ განათლებას, ხოლო ტრეინინგ ცენტრებისათვის ეს არის დამატებითი ავტორიტეტი, რომელიც აკრედიტებით იქნება მოპოვებული. ჩვენ კიდე ჩვენ ბორდი ვიღებთ პასუხისგებლობას აკრედიტაციის შემდგომ პერიოდში მუდმივი მხარდაჭერა გავუწიოთ აკრედიტებულ ტრეინინგ ცენტრებს და დავეხმაროთ სხვადასხვა ღონისძიებებში, მარკეტინგულ საქმიანობაში და ასე შემდეგ. ანუ გრძელვადიანი პარტნიორი ორგანიზაცია იქნება აკრედიტებული ტრეინინგ ცენტრი, რომელიც GeoSTQB-ის აქტივობებთან ერთად იქნება ნებისმიერ აქტივობებში წარმოდგენილი. ასევე, ხო, კიდევ ერთი საკითხი მინდა აღვნიშნო, აკრედიტაციის მასალები განთავსდება ჩვენ ვებ გვერდზე უახლოეს მომავალში და დეტალურად შეგეძლებათ გაეცნოთ თუ რა სახის დოკუმენტაცია არის თქვენი მხრიდან წარმოსადგენი. ეს იყო ძირითადად რაც მინდოდა გამეშველებინა აკრედიტაციის შესახებ, ჩვენი ახალი მიმართულების შესახებ, თუ რაიმე კითხვა გექნება დამატებით, შემეძლია უფრო დეტალურად გიპასუხოთ. ჩიკო, მადლობა. ამ ეტაპზე კითხვები არ არის, რადგან ეს თემა ალბათ ახალია, ჯერჯერობით. სანამ გაიაზრება ეს თემა რა არის და როგორ არის, ალბათ შემდეგ უფრო ექნებათ შეკითხვები ჩვენ აუდიტორიას სამომავლოდ. კარგით, მაშინ დაგეგრძნობებით ჩვენ და გადავალთ შემდეგ ნაწილებზე. მადლობა, დაჯი. მადლობა, ასევე შენს. და მეგობრებო, ყველაზე საინტერესო არის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ბოლოს მოთხოვნადი თემა, რომელზეც ბოლო დროს ძალიან ხშირად გვისმენდნენ შეკითხვებს. ვიცით, რომ ბაზარზე გაიზარდა ტესტერების შესწავლის სურათი რიცხვი და ბევრ ჩვენგანს საინტერესებს თუ სად და როგორ შეიძლება ტესტირების შესწავლა, რომელი ტრეინინგ ცენტრები არის საქართველოში დღესდღეობით და ტესტერების შესახებ რა კურსებს გვთავაზობენ ისინი. ჩვენ ღონისძიებაზე მოწვეული არიან სხვადასხვა ტრეინინგ ცენტრის წარმომადგენლები და ისინი თავად გაგვაცნობენ მათთან არსებულ მიმდინარე და დაგეგმილ კურსების შესახებ ინფორმაციას. ახლა წარმოგიდგენთ TBC აკადემიას ტრეინინგ ცენტრს, მას წარმოგვიდგენს ჩვენ ზურაბ პეტაია, TBC აკადემიის IT პროექტების და ტალანტების განვითარების მენეჯერი. ზურა მოგუყვება ახლა რის სწავლა შეგვიძლია TBC აკადემიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია პროცესების ავტომატიზაცია და ახალგაზრდების დასაქმება ამ სფეროში. თუ ჩვენთან ხარ უკვე გამარჯობათ. მოგესალმებით. ჩემი. ისმის კი
ხედავთ. კეთილი. და ჩემი ეკრანიც მე მგონი გაზიარებულია. კი, ისმის და ხედავთ შესმიერ გაზიარებულ ეკრანს. კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა პრინციპში პირველ რიგში ესეთი საინტერესო ღონისძიების ორგანიზებისთვის, მიუხედავად ამ პანდემიის ასე რომ ვთქვათ დაბრკოლებებისა, რომ მაინც ასე რომ ვთქვათ ორგანიზება გაუწიეთ და ტექ მიმართულებით მოკლედ ავითარებთ ამ სფეროს და ხელს უწყობთ ახალგაზრდების ასე რომ ვთქვათ ჩართულობას ამ მიმართულებით. მე როგორც TBC IT აკადემიის წარმომადგენელი, პრინციპში ვისაუბრებ დღეს იმაზე თუ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რა მიზნები გვაქვს და ასე შემდეგ. მოკლედ გეტყვით TBC IT აკადემიის შესახებ 2019 წელს დაარსდა TBC IT აკადემია. შეიძლება შეგაწყვეტინებ, იწერებიან რომ არ ჩანს, მე კი მიჩანს შენი პრეზენტაცია და შეიწერებიან რომ არ ჩანსო და შეიძლება რამენაირად ახლიდან რო გააზიარო იქნებ და დაველოდოთ, იმიტომ რომ მე მიჩანს და კი ბატონო. მე ასე და თავიდან გავაზიარებ. მეგობრებო, სულ ახლიდან გააზიარებთ თავის ეკრანს და გთხოვთ მოგწერეთ ჩატში გამოჩნდება თუ არა. ჩანს? აჰა, ჩანს ერთმანეთს. კი, გამოჩნდაო, მადლობა. ოკეი. კეთილი. ესე იგი, TBC IT აკადემიას სამი ძირითადი მიზანი აქვს. ერთი ეს არის ტექნოლოგიური პროფესიების პოპულარიზება. მოგეხსენებათ მსოფლიოში ძალიან ტრენდული არის და იზრდება მოთხოვნა, ასევე საქართველოშიც და ჩვენი მიზანიც არის და TBC-ს როგორც ასე ვთქვათ სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიის მხრიდან არის რომ მეტი ასე ვთქვათ პროფესიონალი შეიქმნას ადგილობრივ ბაზარზე მათ შორის. მეორე მხრივ ეს არის როგორც TBC როგორც ტექნოლოგიური კომპანიის პოპულარიზება და პრომოუშენი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ TBC-ში ასეულობით უკვე დეველოპერი და IT მიმართულებით მოკლედ პროფესიონალი მუშაობს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ალბათ ერთ-ერთი დიდი, თუ არა ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური კომპანია და მესამე ეს არის ტალანტების და გაუკეთესო ასე ვთქვათ ახალგაზრდების მოზიდვა და TBC-ში, TBC-ის გუნდში, TBC და TBC-ის შვილობილ კომპანიებში მოკლედ მათი დასაქმება. რაც შეეხება შედეგებს, უკვე პრინციპში მესამე წელი დაიწყო 2021 წელს და საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს იმ კუთხით, რომ ვთქვათ, გადავიარეთ შარშანდელი პანდემიის პერიოდის და საკმაოდ კარგად მოახერხეთ ადაპტაცია, ასე რომ ვთქვათ, ფიზიკური სივრციდან ონლაინ სივრცეში. დღესდღეობით პრინციპში გარე, ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის ჯამში 400-ზე მეტი სტუდენტი ყავს გადამზადებული, 400-ზე მეტმა სტუდენტმა დაიწყო სწავლა TBC IT აკადემიაში და დღემდე, ესე იგი, ასეულობით მათგან ასეულობით ადამიანი დასაქმდა უშუალოდ TBC-ში და TBC ჯგუფში. ჩვენი, ესე იგი, მოკლედ გეტყვით ზოგადად პროცესი პრინციპში რა არის, რომ ერთის მხრივ შევთავაზოთ ადამიანებს, ძირითადად, რა თქმა უნდა, უფრო ახალგაზრდებზე ვართ ორიენტირებული, ვისაც უნდა პროფესიის შეცვლა, ვისაც უნდა ახალი პროფესიის დაუფლება, რომ შევთავაზოთ და მივცეთ ცოდნა დაახლოებით ყველაზე მოკლე კურსი მაგალითად 3-დან 6 თვემდე და გვაქვს ერთის მხრივ როგორც ინტენსიური კურსები, ასევე შედარებით, თქვა ნაკლები, თქვათ ინტენსიური კურსი, რომელიც 6 თვეზე არის გადანაწილებული. მეორე მხრივ შევთავაზოთ დასაქმება, რაც ასევე ჩვენთვისაც პრიორიტეტულია და ახალგაზრდებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ის ცოდნა, რასაც მიიღებენ პრაქტიკაში უშუალოდ გამოიყენონ და მესამე ეს არის კარიერული ზრდა, რასაც TBC პრინციპში განსაკუთრებით IT მიმართულებით სთავაზობს. ახალგაზრდებს და რა ვიცი, მინიმუმ 6 თვიდან 24 თვემდე უკვე საკმაოდ კარგი შედეგები დავინახეთ, მათ შორის იმ სტუდენტებში, რომლებიც ჩვენი აკადემიის კურსდამთავრებულები იყვნენ. ეხება კურსებს, გეტყვით, რომ დღეს მდგომარეობით საკმაოდ ესე ვთქვათ, მრავალფეროვანი კურსები გვაქვს და მოგვიგროვდა ჯამში. თავიდან 2019 წელს ჩვენ დავიწყეთ ხოლმე ფრონტენდის მიმართულებით. 2000 და ბექენდი ქონდა ასევე 2020-ში უკვე მიუხედავად პანდემიისა დავამატეთ
ისეთი კურსები, მობაილის მიმართულებით, თქო, Android-ი, iOS-ი, UX-ი და რაც ჩვენთვის პრინციპში დღევანდელი შეხვედრისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის test automation და უკვე 2021 წელს DevOps-ის და data engineering-ის კურსებიც დაემატა. რაც შეეხება test automation-ს, ვიტყვი, რომ შარშან 2020 წელს, როდესაც ახლობთ შემდგომას ზუსტად ამ დროს დავიწყეთ მომზადება და უკვე ნოემბერში გავუშვით ახალი კურსი. ერთის მხრივ ვფიქრობთ, რომ არ იყო საქართველოში, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ისეთი პოპულარული ეს მიმართულება, როგორიც მაგალითად front-end-ის მიმართულება არის და რა ვიცი, 1000-ობით მოკლედ ახალგაზრდა არის. front-end-ის მიმართულებით დაინტერესებული და შედარებით ნაკლებად არიან იყვნენ ყოველ შემთხვევაში დაინტერესებული test automation-ის მიმართულებით. ამიტომ მიუხედავად ამისათვის ჩვენ ჩავატარეთ ღია კარის დღე, რომელმაც ვფიქრობ საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო, ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც შემდეგ მომავალში ჩვენთან უკვე ისწავლა დასაქმდა, გვეუბნებოდა, რომ ღია კარის დღეებზე გაიგეს პირველად, ასე რომ ვთქვათ, ამ პროფესიის შესახებ, რომ რა ვიცი, კომპანიები თურმე კომპანიებში ინერგება ეს მიმართულება და კომპანიებში აქტუალური ხდება საქართველოში ეს მიმართულება და საკმაოდ პრინციპში კარგი შედეგებიც მივიღეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, საბოლოო ჯამში. დღემდე test automation-ის მიმართულებით უკვე 3 ნაკადი გვაქვს გაშვებული და უკვე 2022 წლიდან, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ კიდევ ამ მიმართულებით კურსების დაწყებას, ჩატარებას, იმიტომ რომ ჩვენთვის, მოგეხსენებათ, TBC-ისთვის ეს მიმართულება ერთ-ერთი აქტუალურია და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი ამ მიმართულებით გამოვზარდოთ და ხელი შეუწყოთ მათ კარიერულ განვითარებას. პროცესს რაც შეეხება, ზოგადად გეტყვით, რომ სასწავლო პროცესი გვაქვს დღესდღეობით სრულად ონლაინ და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ეფექტურადაც მუშაობს ონლაინ იმ კუთხით, რომ ახალგაზრდების ადამიანის სტუდენტების უმეტესობა დროს აღარ ხარჯავს, ასე რომ ვთქვათ, ტრანსპორტში და რაც თითო სალექციო დღეს მინიმუმ 2 საათით გამოთავისუფლებას ნიშნავს და ეს დრო შესაბამისად ეთმობა მათი მხრიდან უმეტესად სწავლას და შესაბამისად საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს. პროცესი გვაქვს, მოგეხსენებათ, ალბათ როგორც კარგი სასწავლო უნივერსიტეტის, კარგი აკადემიის, ასე რომ ვთქვათ, ამბიცია, რომ გვაქვს ესე თეორიული სწავლება, პრაქტიკა და მენტორინგი, რასაც ვახორციელებთ. კურსის განმავლობაში, როგორც გითხარით, ჩვენ მარტო კურსით არ შემოვიფარგლებით, ჩვენი მიზანია რომ შემდეგ დავასაქმოთ ახალგაზრდები კურსის დასრულების შემდეგ და მათ კურსის დასრულებისთანავე პრინციპში ვასაქმოთ უკვე და ვანაწილებთ TBC-ის სხვა გუნდებში. მოგეხსენებათ, TBC-ში არის agile მართვის მეთოდოლოგია დანერგილი და შესაბამისად საკმაოდ სწრაფად ჩვენ კურსდამთავრებულები უკვე უერთდებიან გუნდებს და საკმაოდ სწრაფად იღებენ იმ პრაქტიკულ გამოცდილებას და ასევე ის გამოცდილი პროფესიონალები, რომლებიც ხვდებიან უკვე TBC-ში, საკმაოდ კარგად ახდენენ იმ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას, ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის, რაც მათ აქვთ დაგროვებული. საომავლო გეგმებსაც გეტყვით პრინციპში 2022 წლისთვის ერთის როგორც ვახსენე უკვე ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ იმ კურსებს, რაც გვაქვს გამოდებული, ასე რომ ვთქვათ, შეთავაზებული ახალგაზრდებისთვის, ასევე ვაპირებთ და მუშაობთ სხვადასხვა ახალ კურსებზე და ამას უფრო ალბათ 2022 წლიდან დავაანონსებთ. მოგეხსენებათ, დასაქმების კუთხით საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართულები, როგორც ჩვენი, ასე ვთქვათ, აკადემიის კურსდამთავრებულებისთვის, ასევე არააკადემიის სტუდენტებისთვის, ზოგადად ახალგაზრდების მიმართულებით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, საკმაოდ კარგად დავავითარებთ მუდმივად კარიერულ განვითარების შესაძლებლობებს, განსაკუთრებით IT მიმართულებით ჩვენს ორგანიზაციაში. ძირითადად პრინციპში ეს იყო, რაც მინდოდა მოკლედ მომყოლა ჩვენ შესახებ, დამატებითი ინფორმაცია, რაც დაგჭირდება, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე tbc-it-academy.gz-ზე და თუ კი რაიმე რაღაც კითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ მოგწეროთ მითითებულ მეილზე.
კითხვები ამ ეტაპზე არ ჩანს, მაგრამ მანამდე იყო დასმული ერთი შეკითხვა, როდის დაიწყება, წელს თუ იქნება მიღება IT აკადემიაში და როდის იგი დაიწყება და ამაზე უკვე კი ბატონო, თვითონ test automation-ის მიმართულებით წელს ახალი კურსი მიღება არ იქნება, თუმცა ჩვენ ამზადებთ და რა თქმა უნდა ვემზადებით 2022 წლისთვის და 2022 წელი როგორც კი დაიწყება, პრინციპში მაშინვე ჩვენს ვებსაიტზე გამოჩნდება სარეგისტრაციო, ასე რომ ვთქვათ, მული ამ კურსის მიმართულებით და ჩვეულებრივად სტუდენტებს შეძლებათ რომ დაარეგისტრირდნენ და უკვე გაზაფხულიდან დაიწყება სწავლება ამ მიმართულებით. და ეხლა გეკითხებიან კიდევ, ეხლა შემოდის შეკითხები. არის თუ არა ასაკობრივი ზღვარი, მინიმალური, მაქსიმალური? ალბათ მინიმალურს რაც შეეხება პრინციპში დაახლოებით უკვე ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე დაგვიგროვდა ეს ასე რომ ვთქვათ ზღვარიც უფრო 17 წლიდან ზემოთ, ალბათ უფრო სტუდენტებისთვის, სტუდენტური ასაკიდან, თორე არ აქვს ჩვენს მნიშვნელობას სტუდენტია თუ არა სტუდენტი, შეიძლება არსად არ ჩაუბარებია, მაგრამ უფრო მოკლედ 17 წლიდან ზემოთ, რომ მიგვიღია რამდენიმე სტუდენტი, რომელიც არის 17 წლის, საკმაოდ კარგი გამოცდილება და ცოდნით ასევე მოსული და უნდა კონკრეტული მიმართულებით, მაგალითად test automation-ის მიმართულებით პროფესიის ათვისება და ჩვენ ესეთი ადამიანი არ გვყანია ჩვენს აკადემიაში. ზედა ზღვარი არ გვაქვს შეზღუდული, რა ვიცი, 34, რა ვიცი, 40 წლის სტუდენტებიც მოკლედ ყოლია. თუმცა ძირითადად უფრო მაინც ახალგაზრდებზე ვართ ორიენტირებული. და ზამთარში თუ იგეგმება რამე ტრენინგები, ჩვენ ახლა გვაქვს მიღებები და გვაქვს პროცესი, პრინციპში რეგისტრაცია აკადემიაში მხოლოდ ამჟამად .NET-ის მიმართულებით არის შესაძლებელი და შემოდგომის, ასე რომ ვთქვათ, ამ სეზონზე გავუშვებთ, დავიწყებთ DevOps-ის, Data Engineering-ის და .NET-ის კურსებს. ზამთარში ხო, პრინციპში უკვე რაღაც იანვრიდან ჩვენ გამოვაცხადებთ, ასე რომ ვთქვათ, იანვრიდან გამოვაცხადებთ და შესაბამისად რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება. ხო, კითხვა შემოვიდა, პრინციპში 14-16 წლის ალბათ უფრო მაინც ვფიქრობთ, რომ პატარა ასაკია შედარებით აკადემიისთვის, ჩვენი აკადემიისთვის, როგორც ვახსენეთ, ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტია, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან სწავლობენ და რადგანაც TBC აფინანსებს სრულად ჩვენ კურსებს და სტუდენტებისთვის შესაბამისად არის უფასო, სტუდენტები, რომლებიც კარგად დაამთავრებენ ჩვენ კურსებს, გვინდა რომ დავასაქმოთ და როგორც წესი, შედარებით ასე ვთქვათ, 17 წლის ზემოთ, უკვე 18 წლიდან რომ კომფორტულია მათთვისაც და რა ჩვენთვისაც მათ დასაქმება. მისაღებ გამოცდებზე არის შეკითხვა, რომ სტანდარტული ტესტებით ხდება თუ HR გასაუბრება თუ ტექნიკურ გასაუბრებაში რას მიენიჭება ოპერატორმა. კი ბატონო, პროცესს რაც შეეხება გეტყვით, გამდინარე იქიდან რომ TBC აფინანსებს სრულად კურსებს, კონკურსი საკმაოდ მაღალია და მოგეხსენებათ ნაკადიდან ნაკადამდე უიზრდება, ასე რომ ვთქვათ, მოთხოვნა test automation-ზე და ამ კურსზე და ნებისმიერ სხვა კურსზე და ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს. რაც შეეხება პროცესი არის შემდეგ, ვთქვათ, რეგისტრირდება სტუდენტი ჩვენს ვებსაიტზე, ამის შემდეგ ხდება ტესტირება, ტექნიკური ტესტირება, ან ასევე შეიძლება ეს იყოს უნარებში ტესტირება, იმისაც რომ გაიფილტროს ასეულობით ადამიანი და მოხდეს მათი გამორჩევა საუკეთესოების. ამის შემდეგ ვატარებთ გასაუბრებას, როგორც წესი გვაქვს HR და ტექნიკური გასაუბრება. HR გასაუბრებაზე, რა თქმა უნდა, ყურადღება ძირითადად ენიჭება мотивაციას, რამდენად აქვს გათვითცნობიერებული და გააზრებული, რა ვიცი, სადაბარებს სტუდენტი, რატო აბარებს და რა მიმართულებით უნდა განვითარება, ტექნიკურ გასაუბრებაზე ძირითადად ხდება იმ ცოდნის შემოწმება, რაც მან, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ ტესტირებაზე გაიარა, წერა და რამდენად იცის თუ არ იცის კონკრეტული მიმართულება. ძირითადად ჩვენ კურსებზე გამომდინარე იქიდან, რომ კონკურსი არის მაღალი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან სწავლა
ხდება, ასე რომ ვთქვათ, თითოეული სფერო, საოცი საბაზისო ძალიან ნოლიდან, ასე რომ ვთქვათ, ნულოვანი წოდნიდან. ამისთან მიუხედავად, კონკურსიდან გამომდინარე, ძირითადად ხდებიან სტუდენტები, რომლებსაც მინიმუმ საბაზისო ცოდნა აქვთ ხოლმე მიმართულებით, რა მიმართულებითაც აბარებენ, შესაბამისად სტუდენტებს ურჩევ, რომ თქვა შემდეგი ჩვენი კურსებისთვის და კონკურსებისთვის მოემზადონ და მინიმუმ საბაზისო ცოდნა, ასე რომ ვთქვათ, დააგროვონ ინდივიდუალურად, ხოლო ამის შემდეგ უკვე მიიღონ ჩვენ კონკურსში მონაწილეობა. მადლობა. ამ ეტაპზე მეტი შეკითხვა აღარ არის, ესეთი ამომწყრევი პასუხები მივიღეთ მე მგონი. შემოვიდა რაღაც კითხვა. ხედავთ ზურაბ თუ წავიკითხო შეკითხვა? კი ბატონო, UI UX კურსი. კი ბატონო, მიენიჭება უპირატესობა UX კურსთან მიმართებაში ჩვენც ასევე ვახსენებ, რომ წელს ქონდა დაგეგმილი წლის დასაწყისში, თუმცა გარკვეული მიზეზების და გამო მოკლედ გადავწიეთ ამ კურსის წელს დაწყება და ვამზადებთ და დავიწყებთ უკვე 2022 წლიდან და გვინდა რომ მაქსიმალურად სწრაფად გავუშვათ. მანამდე ვამზადებთ კურსს, თვითონ მიმართულება UX-თან მიმართებაში გეტყვით, რომ ჩვენ ქონდა ორი ნაკადი UX research და strategy-ის მიმართულებით და ეხლა ვამუშავებთ იქიდან გამომდინარე თუ თვითონ შიგნით გუნდში ჩვენთან თქვა რა პრიორიტეტები მოხდება, რა მიმართულების პრიორიტეტიზაცია მოხდება, აქედან გამომდინარე უფრო იმ მიმართულებას მივანიჭებთ მიმართულებას UX სფეროში, ასე რომ ვთქვათ, მოგეხსენებათ მიუხედავად იმისა, რომ UX-ია ეს შიგნით კიდევ ბევრი განშტოებები აქვს და შესაბამისად ამასაც 2022 წლიდან უკვე ფართოდ გავაჩერებთ. Software და Figma-ს მიმართულებით ცოდნა კარგი არის და მოკლედ მიენიჭება პრიორიტეტი. მადლობა. მადლობა, რა ვიცი, მოწვევისთვის, ესეც საინტერესო ღონისძიების ჩატარებისთვის და რა ვიცი, მადლობა. აგრეთვე და გადავალთ შემდეგ მონაწილეზე. ახლა წარმოგიდგენთ თორნიკე ჯობავას, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ციფრული იმარების განვითარების პროგრამის კოორდინატორს. და დღეს თორნიკე გვესაუბრება 3000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამაზე, არსებულ შედეგებზე და სამომავლოდ დაგეგმილ ღონისძიებაზე. თორნიკე, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, ისმის ხო ჩემი ხმა? კი, ისმის და თქვენი ეკრანიც ხედავთ. ძალიან კარგი. მაშინ პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს საერთაშორისო დღეს, კარგია რომ საქართველოში აღინიშნება ეს დღე. და დღეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გესაუბრებით უშუალოდ GITA-ს პროგრამებზე და კონკრეტულად ერთ-ერთ ისე ვთქვათ ყველაზე ცნობილ პროექტზე და პროგრამაზე, როგორც არის 3000 IT სპეციალისტის გადამზადება, გამომდინარე იქიდან, რომ აუდიტორია არის შერეული, სლაიდები, პრეზენტაციის იქნება ინგლისურად, მაგრამ ვისაუბრებ ქართულად. დავუწყებ ცოტა შორიდან, ანუ ეს პროექტი, ანუ ეს პროგრამა 3000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამა, გახლავთ ერთ დიდი პროექტის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით GINIS და რომელიც იყოფა სამ კომპონენტად, ეს არის ინოვაციების ინფრასტრუქტურა, ინოვაციების სერვისები და ინოვაციების დაფინანსება. ალბათ GITA-ს უმეტესად ადამიანები იცნობენ იმით, რომ ის აფინანსებს სტარტაპებს და ეხმარება სტარტაპებს განვითარებაში, როგორც ფინანსურად, ისე სხვადასხვა აქსელერაციის პროგრამებით და ერთ-ერთი ესეთი პროგრამაც გახლავთ სწორედ 3000 IT სპეციალისტის გადამზადება, რომელზეც ვისაუბრებ უფრო ცალად ამ ესე ვთქვათ GINIS პროექტიდან. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო თუ რა ინფრასტრუქტურა გაგვაჩნია ამ ეტაპზე GITA-ს, ზოგადად ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ტექნოპარკი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, არის თბილისში, ბუნებრივია, სადაც არის ჩვენი მთავარი ოფისი, GITA-სი და ასევე გვაქვს რამდენიმე ინოვაციების ცენტრი და გვაქვს ეგრეთ წოდებული ციფრული ინფრასტრუქტურაც, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ IT კურსებს და არის ორი ვებ-გვერდი შექმნილი, ერთი სადაც ხდება უშუალოდ რეგისტრაცია ამ პროექტზე, ანუ 3000 IT სპეციალისტის პროგრამაზე.
ხოლო მეორე არის webguard-ი, training platform-ა, რომელიც შეიქმნა Iosif-ს დაფინანსებით და ამ პლატფორმაზე განთავსებულია 17 ონლაინ კურსი, არის უფასოდ ხელმისაწვდომი ყველასთვის, არ ჭირდება არც რეგისტრაცია, არც არაფერი, პირდაპირ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და რომელი კურსის დაგაინტერესებთ, გაიაროთ. ამ 17-დან 11 უშუალოდ უკავშირდება IT სფეროს. ჩვენი, ასე ვთქვათ, მარკეტი, რო გავანალიზოთ საქართველოში თუ რა ხდება IT-ს მიმართულებით, ეს არის 2020 წლის მონაცემები. ზოგადად, მინდა გითხრათ, რომ წინაზეც დაისვა ზურესთან ეს კითხვა. ანუ შეზღუდვა როგორც ასეთი ასაკობრივი არ გვაქვს, თუმცა მაინც ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ამ, ასე ვთქვათ, მიმართულებას სწავლობენ, არიან ძირითადად მაინც 15-დან 25 წლამდე ადამიანები და ასე ვთქვათ, ზოგადი ბაზარი ესე გამოიყურება, ჩვენ თავიდან ვაკეთებით ამ ანალიზს, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ უნდა ზუსტად დაგვეკეთოთ თუ რა მოთხოვნა იქნებოდა და რამდენი ადამიანზე უნდა გამოგვეცხადებინა შესაბამისად ეს გადამზადების პროგრამა. და როგორც ხედავთ, იგივე დავუშვათ, რომ მოვიღოთ განათლების სამინისტროს მონაცემები და ზოგადად GeoSTQB-ის მონაცემები, მთლიანი ბაზარი, ესე ვთქვათ, აი ამ ადამიანების ყველაზე ვთქვათ, ვიწრო ტარგეტირებული ბაზრის, დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ამ ასაკით კატეგორიაში საქართველოში, საიდანაც დაახლოებით 20,000 ადამიანი უშუალოდ სწავლობს ამ მიმართულებით. ეს არის, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტების და კოლეჯების სტატისტიკა და ასე ვთქვათ, აქ მოცემულია სამი ძირითადი მიმართულება, ეს არის ინჟინერინგი, IT, ფიზიკა და მათემატიკა. რაც შეეხება უშუალოდ GITA-ს და GITA-ს მიერ, ასე ვთქვათ, გადამზადებულ ადამიანებს, ესეც 2020 წლის სტატისტიკა გახლავთ, ან GITA-ს ფაქტობრივად დაარსების დღიდან GITA აქტიურად არის ჩართული IT კურსებში და ასე ვთქვათ, გადამზადებაში IT სპეციალისტების. თავდაპირველად იყო ერთი ესეთი დიდი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ასევე IT სპეციალისტების მომზადებას, თუმცა აქ იყო საბაზისო კურსები და აქ, ასე ვთქვათ, განსხვავება რაც არის დღევანდელ, ასე ვთქვათ, პროგრამასა და მაშინდელ პროგრამას შორის არის ის, რომ დღეს ჩვენ არ გვაქვს მომზადება, არამედ გვაქვს გადამზადება და შესაბამისად ხდება ადამიანების გადამზადება საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებისთვის, იმისათვის, რომ ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ გარკვეული საბაზისო უნარები, განივითარონ ეს უნარები და შესაბამისობაში მოვიდნენ იმ მოთხოვნებთან, რომელიც არის მსოფლიო ბაზარზე და საქართველოშიც პრინციპში ძალიან დიდია მოთხოვნა IT სპეციალისტებზე. და ანუ ამ მიმართულებით, მოკლედ ამ IT მიმართულებით დაწყებულია, ასე ვთქვათ, გახსნის დღიდან GITA-ს 3,000-ზე მეტი ადამიანი ყავს უკვე მომზადებული და გადამზადებული. მათ შორის ყველაზე ბოლო მონაცემები რომ ავიღოთ 3,000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამის. ეს პროგრამა დაიწყო გასულ წელს და განხორციელდა ამ პროგრამის პილოტი და შესაბამისად ამ პილოტის განმავლობაში მოხდა 600-მდე ადამიანის გადამზადება და ასევე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ასევე ბავშვების მომზადებაში, სკოლამდელი ასაკის, სკოლის ასაკის ბავშვების ძირითადად და ასევე მიგივე დავუშვათ წელს აქტიურად ვართ გადართული ონლაინ კურსებზე, ბუნებრივია ისევე ალბათ როგორც ყველა გამომდინარე იმ პირობებიდან, რა პირობებში უწევს ეს თანამედროვე სამყაროს ცხოვრება და მათ შორის მომზადებთ არა მხოლოდ დავუშვათ სკოლის მოსწავლეებს, IT სპეციალისტებს და ასე შემდეგ, იგივე დავუშვათ IT-ის მიმართულებით მომზადებთ პრობაციონერებსაც იმისათვის, რომ როდესაც წინ დატოვებენ შესაბამის დაწესებულებას, მათი ადაპტაცია მოხდეს უფრო მარტივად საზოგადოებაში. სანამ დავიწყებდით ამ 3,000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამაზე მუშაობას, ანუ გამოვაცხადებდით პირველ რიგში ტენდერს, რომ შეგვერჩია ტრენინგ პროვაიდერი და შემდეგ დაგვიწყო ეს კურსები, ჩატარდა იმის კვლევა, თუ ბაზარზე რა მოთხოვნები და რა უნარები იყო ყველაზე მოთხოვნადი. და ამის შემდეგ მოხდა უკვე დაიდენტიფიცირება იმ ძირითადი მიმართულებების, რა მიმართულებითაც იყო ეგრეთ წოდებული გარკვეული გეფები და სადაც გვჭირდებოდა უფრო მეტი ადამიანის მომზადება და გადამზადება იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ბაზარი დაგვეკმაყოფილებინა ქართველი კადრებით, ხო, ან ჩვენი მოქალაქეებით. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრები კერძო სექტორთან და მინდა აღვნიშნო ასევე ამ შეხვედრის ორგანიზატორების წვლილიც ამ სფეროში, იმიტომ რომ იგივე დავუშვათ ტესტი, ასე ვთქვათ, ტესტირების კურსის მიმართულება იმ ეტაპისთვის ჩვენ არ გვქონდა ჩასმული პროგრამაში, თუმცა მათთან შეხვედრის შემდგომ
მივიღეთ მათგან რეკომენდაცია და ჩვენ ამ რეკომენდაციას მუდმივად ვითვალისწინებთ კერძო სექტორისგან. გამოვითხოვეთ მონაცემები მასთან დაკავშირებით თუ რამ ხელა იყო დასაქმების ბაზარი, ზოგადად რამ მიმართულებით იყო ყველაზე მეტად მოთხოვნადი ესე ვთქვათ სპეციალისტები და ამის შემდეგ უკვე ორი მიმართულება დავამატეთ და ეს ორი მიმართულება იყო manual testing და automation. ამის შემდეგ უკვე გამოვაცხადეთ შერჩევა ტრეინინგ პროვაიდერის და ჩვენი ესე ვთქვათ შერჩევის პროცესი არის საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, ან იქ მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ადგილობრივ ტრეინინგ პროვაიდერებს, საერთაშორისო ტრეინინგ პროვაიდერებს, შეიძლება იყოს მათი გაერთიანება. ჯამში დაახლოებით 20-მდე ეგრეთებმა კონსულტანტმა გამოხატა ინტერესი, ჯამში 30-მდე ორგანიზაციამ, როგორც გითხარით, ზოგი იყო გაერთიანება, ვეძახით მათ ჩვენ joint ventures და ზოგი იყო შემოსული როგორც ეგრეთებულ single ორგანიზაცია, ხო? საიდანაც საბოლოო ჯამში შეირჩა საუკეთესო, რომელიც გახლდათ New Horizons-ი. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც შედის top 20 ყველაზე დიდ IT ტრეინინგ პროვაიდერში მსოფლიოში და მათთან ერთად ჩვენ დავიწყეთ ამ ესე ვთქვათ საპილოტო პროექტის განხორციელება. თავდაპირველად დაგეგმილი გქონდა რომ 500 ადამიანი უნდა გადაგვემზადებინა 34 მიმართულებით, თუმცა საბოლოო ჯამში 26 მიმართულება გავუშვით და გადავამზადეთ ცოტა უფრო მეტი 574 ჯამში ადამიანი, რაც განაპირობა იმან თუ რა მოთხოვნა გვქონდა. ანუ იყო რაღაც კურსები, რომელზეც მოთხოვნა იყო ძალიან დაბალი და იყო რაღაც კურსები, რომელზეც მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი. ჯამში მივიღეთ 3013 განაცხადი 1901 ადამიანისგან, ერთ ადამიანს საშუალება ჰქონდა შემოიტანა განაცხადი ორანმეიდ პროგრამაზე და აქედან უკვე შეირჩა მოხდა შერჩევა დაახლოებით 800-მდე ადამიანის და ამ 800 ადამიანიდან საბოლოოდ კურსი დაიწყო 634-მა, დანარჩენებმა ზოგიერთი ასე ვთქვათ კურსების დაწყებამდე გამოითიშა ამ პროცესს, ზოგი იმის გამო რომ დროულად უბრალოდ არ გამოგვეხმაურა და არ გააფორმა, ანუ ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, როგორც კი იწყება ასე ვთქვათ ტრეინინგის მონაწილესთან და ზოგი იმის გამო გამოითიშა რომ უბრალოდ ხელშეკრულება დროულად არ გააფორმა ჩვენთან და ზოგმა რომელმაც გააფორმა, შემდეგ უარი თქვა ამის საშუალება ტრეინინგის მონაწილეებს აქვთ იმ პერიოდისთვის, ასე იყო დაგეგმილი, რომ პირველი სატრენინგო დღე, როდესაც ჩაივლიდა, შეეძლოთ შეეპასებინათ, სულთან თუ არა გაგრძელება და შემდეგ, ესე ვთქვათ, შეეძლოთ უარი ეთქვათ. მაგრამ უკვე თუ დავუშვათ ეს დღე ჩაივლიდა და მეორე ტრენინგსაც დაისწრებოდნენ, ამის შემდეგ უკვე ჰქონდათ ვალდებულება, რომ ტრენინგი სრულად გაევლოთ. რატო იყო ჩადებული ეს კომპონენტი? იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი, კურსები არის უფასო, მაგრამ უფასო არ ნიშნავს, რომ სულ უფასოა, ხო? ამაში იხარჯება სახელმწიფოს რესურსი, სახელმწიფო ბიუჯეტი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვინდა რომ ეს თანხები გაიფლანგოს ტყუილად, ვიღაცამ დაიწყოს სწავლა და მერე შუაგზაზე მიატოვოს და აქედან გამომდინარე, უდევთ პირობა სტუდენტებს რომ ჩვენ იმ შემთხვევაში დავაფინანსებთ თქვენს სწავლას, თუ თქვენ კურსს სრულად გაივლით. საბოლოოდ ამ 634 ადამიანიდან მოკლედ კურსი წარმატებით დახურა 574 სტუდენტმა. თითოეული კურსი მოიცავდა როგორც საკუთრივ სწავლებას და ტრენინგს, ისე ბოლოს საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდას, რომელიც ასევე სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და ჯამში ამ 526 ადამიანიდან მოიპოვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო აღიარება, ანუ გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 371 სტუდენტმა. ანუ ეს უბრალოდ სტატისტიკისთვის, ციფრებისთვის, რაც, გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ პრინციპში პილოტი წარმატებით განხორციელდა, იმიტომ რომ გადამზადებული ადამიანების და დაახლოებით 70%-მა მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება. ანუ მიიღო საერთაშორისო სერტიფიკატი. ესე გამოიყურებოდა, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა კურსებზე, მე ვახსენე, რომ ზოგიერთზე იყო ძალიან მაღალი მოთხოვნა, ზოგიერთზე პირიქით. მაგალითად, ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო პროექტ მენეჯმენტი, იყო
front-end-ი და იყო back-end-ის, ასე ვთქვათ, ენები, იყო 5 ენა, ეხლა კიდევ ერთი ემატება. QA-ის მიმართულებით ჩვენ მივიღეთ ჯამში 112 აპლიკაცია, 112 ადამიანისგან შემოგვივიდა ეს ვთქვათ მოთხოვნა, რომ მათ სურდათ გაევლოთ ეს კურსი. აქედან 35 ადამიანი შეირჩა, მათგან 29 კურსი წარმატებით დახურა, ხოლო 17-მა მოიპოვა საერთაშორისო სერტიფიკატი. გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნა იყო, ასე ვთქვათ, განსხვავებული, ხო, ზოგიერთზე მაღალი, ზოგიერთზე დაბალი, ზოგიერთზე ფაქტობრივად საერთოდ არც იყო, იმიტომ რომ პირობითად თუ გინდა 10 ადამიანი მიგვიღო ჯამში მივიღეთ 8 განაცხადი, აქედან ბუნებრივი იყო არათუ შერჩევა, რომ კურსი საერთოდ ვერ დაიწყებოდა და ამის გამო რამდენიმე მიმართულება ანუ არ გავუშვით და სამაგიეროდ იმისათვის რომ შეგვევსო, ასე ვთქვათ, ეს გეპი, ანუ ჩვენ ავდექით და იმ მიმართულებით, სადაც იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა, დავამატეთ ჯგუფები. იგივე მაგალითად QA-ის მიმართულებით, დაგეგმილი გქონდა რომ ერთი ჯგუფი აგვიყვანა, მაგრამ ავყვანეთ 2. პროექტ მენეჯმენტის მიმართულებით ერთი ჯგუფის აყვანას გეკმოდით და ავყვანეთ 3 და შესაბამისად ესე დავაბალანსეთ შემდეგ ციფრები და ჯამშიც სტუდენტების რაოდენობა 500-დან გავზარდეთ 600-მდე. ეს არის გარკვეულწილად დემოგრაფიული მაჩვენებლები, ანუ როგორც ხედავთ, ძირითადად რა თქმა უნდა, აქტიურობენ კაცები და ჩვენს ვამბობთ, რომ მეტი ქალი გვინდა IT-ში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გაცლებთ უკეთეს შედეგებს უკვე საერთაშორისო გამოცდაზე ქალები აფიქსირებენ, მაგალითისთვის რომ გითხრათ, 29% იყო სულ ქალების რაოდენობა ჯამში გატრენინგებულებში, მაგრამ სერტიფიცირებულებში მათი წილი იყო 51%, ანუ გაცილებით უფრო მაღალი. ასაკობრივი შეზღუდვა არ გვაქვს ამ კურსებზე, ყველაზე პატარა მონაწილე გვყავდა 14 წლის, ყველაზე დიდი 55 წლის. ძირითადად ჩართულები იყვნენ თბილისიდან და აქაც ვამბობთ ხოლმე, რომ IT რეგიონებში თქო, იმიტომ რომ ეს კურსები მიმდინარეობდა ონლაინ, ეხლაც დაგეგმილია რომ ონლაინ იყოს, შესაბამისად ნებისმიერ წერტილიდან, არა მხოლოდ საქართველოსთან, მათ შორის საქართველოს პარკების გარეთ, თუ ხარ საქართველოს მოქალაქე, შეგიძლია რომ ჩაერთო და ისწავლო. ჩვენ ასევე, ესე ვთქვათ, ვაკვირდებოდით მათ სტატუსს, შემოსავალს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ შემდგომ პროექტის წარმატება შევაფასოთ. როგორც ხედავთ, უმეტესად, ანუ ჩვენთან ფაქტობრივად ნახევარი ჩვენი სტუდენტების არიან დასაქმებულები ადამიანები, რომელთაც ან სურთ პროფესიის შეცვლა და გადასვლა, დაუშვათ სხვა მიმართულებით, იგივე IT მიმართულებით, ან მუშაობენ IT-ის მიმართულებით, მაგრამ სურთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია, რაც ბუნებრივია უდრის უკეთეს შემოსავალს, უკეთეს სამსახურს და ასე შემდეგ. და ასევე ჩვენთვის რაც მნიშვნელოვანი იყო და რაც ვაფასებდით, იყო ფრილანსერობა, იმიტომ რომ უშუალოდ პროექტში თვითონ ესეთი ჩადებული კომპონენტი, რაზეც ზურა საუბრობდა, რომ ჩვენი ადამიანები შემდეგ დავასაქმოთ, ესეთი კომპონენტი პროექტში არ არის, თუმცა ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ხელი შევუწყოთ, რომ დასაქმდნენ. აქედან გამომდინარე, ყველა ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით სწავლობს, უტარდება დამატებით ტრენინგი ფრილანსინგში და პროდუქტ მენეჯმენტში. იმისათვის, რომ თავისი ეგრეთ წოდებული პორტფოლიო თუ არის დარეგისტრირებული და თავისი პროფილი თუ არის დარეგისტრირებული რომელიმე ფრილანს პლატფორმაზე, ბევრად უკეთესად გამართოს, რომ მეტი შეკვეთა მიიღოს, ან თუ არ არის დარეგისტრირდეს და იქ გარკვეულ ეგრეთ წოდებულ რაღაც ხერხებს ვასწავლით, თუ როგორ დაუშვათ გავიდნენ სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრებს. გარდა ამისა, მათ ასევე უტარდებოდათ კონსულტაცია, ეგრეთ წოდებული კარიერული მრჩევლის, და სადაც შეეძლოთ, ასე ვთქვათ, დაეგეგმათ თავისი მომავალი კარიერა. და გარდა ამისა, ჩვენ ასევე, როდესაც ჩვენთან შემოდის მოთხოვნა სხვადასხვა კადრებზე, იმიტომ რომ თითქმის ყველა საქართველოში IT კომპანია, ვინც არის დამსაქმებელი, იცის ამ კურსების შესახებ, იცის ჩვენს მიერ გადამზადებული სტუდენტების შესახებ და ხშირად მოგვმართავენ ხოლმე თხოვნით, რომ დავეხმაროთ მაგალითად PHP დეველოპერის პაუნაში ან QA სპეციალისტის პაუნაში. ასეთ დროს ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია ბაზა იმ ადამიანების, ვინც ეს ტრენინგები გაიარა, შესაბამისად ამ მოთხოვნას, რომელიც ჩვენთან შემოდის, შემდეგ გვგზავნით ხოლმე ამ ადამიანებს, უთითებთ საკონტაქტო ინფორმაციას და ვაუბრობთ, რომ თუ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ შეეხმიანოთ ამ ორგანიზაციას.
საკომუნიკაციო პლატფორმები და ზოგადად პროცესი ესე იმართებოდა პილოტის განმავლობაში, იმიტომ მიჯნავდა ვახსენებ ხშირად პილოტს, რომ ეხლა იწყება უკვე მეორე ფაზა, შესაბამისად ახალი შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს ტრენინგ პროვაიდერის, რომელიც თვის ბოლოს დასრულდება და შესაბამისად უკვე ოქტომბრიდან ჩვენ გვეყოლება ან იგივე ან ახალი, ესე ვთქვათ, გამარჯვებული, რომელიც გააგრძელებს უკვე დარჩენილი 2500 სპეციალისტის გადამზადებას. გვაქვს ვებგვერდი შექმნილი, სადაც ხდება რეგისტრაცია, ამ წუთისათვის ეს რეგისტრაცია გათიშულია და როგორც კი ისე ვთქვათ, განახლდება კურსები, ბუნებრივია ადამიანებს შეეძლებათ რომ დარეგისტრირდნენ. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ესე ვთქვათ, ეს ადამიანები გადიან გარკვეულ ეგრეთ წოდებულ ფილტრს, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, შეიძლება იყოს ტესტირება ზოგიერთი მიმართულებით, შეიძლება იყოს გასაუბრება, ამიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ერთი რომ მოთხოვნა დიდია და შესაბამისად უნდა მოხდეს ისეთი ადამიანების შერჩევა, რომელთაც ყველაზე დიდი მზაობა გააჩნიათ ამ კურსებთან შესაბამისობაში. და მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ როგორც გითხარით, ეს არის გადამზადება და არ მომზადება და აქედან გამომდინარე ადამიანებს გარკვეული საბაზისო უნარები მოეთხოვებათ იმისათვის, რომ ამ პროექტში და ამ პროგრამაში ჩაერთონ. ჩვენ გვაქვს Facebook ჯგუფი, თუ ვინმე არ ხართ ამ ჯგუფში, შეგიძლიათ რომ დაემატოთ და მიიღოთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ყოველდღიურ რეჟიმში, ყოველდღიურ რეჟიმში, როდესაც ვთქვათ, ჩვენ ვანახლებთ ხოლმე სტატუსს ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროექტის. ჯგუფის სახელწოდება არის პირდაპირ და მარტივი 3000 IT სპეციალისტის უფასო გადამზადების პროგრამა ქვია, 3300-ზე მეტი ადამიანია ამ ჯგუფში, როგორც ხედავ, ამ ჩატშიც კი ხსაც ჩვენ ვსაუბრობთ რამდენიმე ადამიანს მოვყარი თვალე, ვისაც ჩვენი კურსები გავლილი აქვს, ამიტომ ისინი ალბათ ყველაზე უკეთ შეაფასებენ შემდგომ ყოფილი არიან ამ კურსების. ასევე ხო, რადგან არის ონლაინ კურსები, ბუნებრივია ხდება სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით ტრენინგების ჩატარება, მაგალითისთვის ის ტრენინგ პროვაიდერი, რომელიც ჩვენ ყველა დაქირავებული პილოტისთვის იყენებდა Zoom-ის პლატფორმას, ასე ვთქვათ, კურსების ჩატარებლად და ასევე ჰქონდა საკუთარი LMS სისტემა, სადაც ხდებოდა უკვე დავალებების გაზიარება, აღრიცხვა და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი სტუდენტების დასწრების და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ხო, ასევე ხდებოდა იქ ბუნებრივია ჩანაწერების განთავსება, იმისათვის, რომ ადამიანებს შემდგომ შეეძლებოდათ დაუშვათ გახსენება რაღაცის, ან თუ რაღაცის კარგად მოусმინეს გადახვევა და ასე შემდეგ. და ასევე ყველა ჯგუფისთვის შექმნილი იყო, ანუ როგორც გითხარით 26 კურსი გაიშვა და 26-ვე მიმართულებით შექმნილი იყო networking-ისთვის, შექმნილი იყო ჯგუფები Teams-ში, სადაც ყველა ესე ვთქვათ, ამ ტრენინგის მონაწილე და პლუს ტრენერი და პლუს კიდევ ადამიანები, ასე ვთქვათ, ტექნიკური დახმარების ჯგუფიდან იყვნენ გაწევრიანებულები, იმისათვის რომ ქონოდათ ყოველდღიური ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საკითხებზე, რომელიც ეხებოდა ბუნებრივია ტრენინგებს, გამოცდებს და ასე შემდეგ. და ხო, და ქონდა ეგრეთ წოდებული hotline-ი, WhatsApp-ის ხაზზე, სადაც შეგეძლოთ შეეძლოთ ადამიანებს დაერეკათ და მიიღოთ ხარდაჭერა უკვე უშუალოდ იმ ტრენინგ პროვაიდერის ტექნიკური სამსახურით. ეს ყველაფერი ბუნებრივია შენარჩუნდება, რაღაცები დაიხვეწება, რაღაცები დაემატება, იქიდან გამომდინარე თუ იქნება გამარჯვებული, მაგრამ ის მინიმალური მოთხოვნები, რომ კომუნიკაცია იყოს სწრაფი და ასე ვთქვათ, ყველა ის საკითხი და გამოწვევა, რომელიც დგას სტუდენტის წინაშე უცებ და მარტივად იქნეს გადაჭრილი, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ტრენინგ პროვაიდერთან. აქ ხედავთ კურსების ჩამონათვალს, ის რაც არის გაფერადებული ცისფრად არის ისინი, რაც ემატება, აქაც ვითვალისწინებდით ბუნებრივია როგორც სტუდენტების მოთხოვნას, იმიტომ რომ გამოკითხვა მიმდინარეობდა თუ კიდევ ის სწავლა სურდათ და ასევე ვაკვირდებოდით ბაზარზე რა მოთხოვნა იყო, რა მიმართულებებით, სად იყო ეხა საჭირო ყველაზე მეტი კადრები და აქედან გამომდინარე ხდებოდა დამატება სხვადასხვა კურსების. იგივე მაგალითად ძალიან მარტივად რო გითხრათ, აი ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო იგივე ტავშის სტუდენტების მხრიდან, რომ back-end დიზაინერთან ერთად
ასევე შეესწავლოთ რომელიმე ფრეიმვორკი. და აქედან გამომდინარე ჩაიდო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ყველაზე პოპულარული ფრეიმვორკები და ასევე დაემატა არაერთი საინტერესო კურსი, რომელსაც ითხოვდა როგორც დამსაქმებელთა ბაზარი, ისე პოტენციურ დასაქმებულთა, ანუ სტუდენტების, რომელთაც სურთ ისწავლონ და აიმაღლონ თავისი კვალიფიკაცია. და რაოდენობებს ხედავთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ანუ სავარაუდო რაოდენობები თითოეული მიმართულებით, რომელიც შესაძლოა დაკორექტირდეს იქიდან გამომდინარე თუ რა მოთხოვნა იქნება, შეიძლება ზოგიერთი მიმართულებით უფრო ნაკლები ადამიანი ავყავოთ და ზოგიერთ შემთხვევაში პირიქით, თუმცა რა თქმა უნდა იმ საერთო რაოდენობას ჯამს ანუ 2500 ადამიანს პონებრივია შევინარჩუნოთ. თუ რამე კითხვა გაქვთ, იმ ყველაფერთან დაკავშირებით რაც ვისაუბრე, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. ამ ეტაპზე მადლობა სორნიკე, ამ ეტაპზე ვერ ხედავ კითხვებს, მაგრამ ცოტა ხანი დავიცადოთ, იმიტომ რომ წინა TBC აკადემიის შემთხვევაშიც ცოტა მერე დასვეს შეკითხვები და შეიძლება აქაც იყოს რამე კითხვა. უბრალოდ თუ ვინმეს რამე შეკითხვა გაქვთ ამ კურსთან დაკავშირებით, კურსთან დაკავშირებით. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ადამიანი მოუთმენლად ელოდება ჩემი ჩათვლით ამ კურსების და რეგისტრაციის გამოცხადებას. კარგი. კი, აი, არის უბრალოდ ხო, კითხვაც შემოვიდა. ანუ რომ შევაჯამოთ საბაზისო განათლება უნდა გქონდეს თქვენთან კურსების გასავლელად. ხო, ანუ როგორც წესი, ეგრეთ წოდებულ პრერეკვიზიტებს კურსზე მისაღებს, აწესებს თვითონ ტრენინგ პროვაიდერი, თუ რა პრერეკვიზიტები გქონდა საპილოტე კურსებისთვის, რომელიც დიდი ალბათობით იქნება იგივე, შეგიძლიათ ამ ყველაფერს თვალი გადაავლოთ ვებგვერდზე ISTQB, რომელიც სლაიდშიც იყო მოცემული, დავუბრუნდები რომ ხოთ. ISTQB-ზე არის ჩამოთვლილი ის კურსები, რომელიც იყო პილოტის განმავლობაში, ამას კიდევ დაემატება რამდენიმე მიმართულება, ჯამში გვექნება 45 მიმართულება და თითოეულის პრერეკვიზიტი იქნება მოცემული ამ ვებგვერდზე. ძირითადად კურსების უმრავლესობა რაც არის, ყველა მოითხოვს საბაზისო ცოდნას. მაგალითად, აი QAOps მიმართულებით რო გითხრათ მაგალითი, QAOps მიმართულებთან ორი კურსი იყო, ერთი manual testing-ი მოითხოვდა იმას, რომ თქვენ გქონდათ საბაზისო უნარები პროგრამირებაში, ხოლო უკვე automation-ი მოითხოვდა როგორც საბაზისო უნარებს, ისე მენუალის კურსის გავლას, იმიტომ რომ იმისათვის რომ გასულიყავი automation-ის გამოცდაზე, ჯერ უნდა გქონოდა, ასე ვთქვათ, მენუალის სერტიფიკატი. Functional testing-ის ასე ვთქვა. ორი კითხვა გვაქვს, მაგრამ მგონი გავაერთიანებ ამ ერთად დავსვავ, იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ ტრენინგები გამოცხადება ყველა ერთად, ხო, ერთდროულად გამოცხადება. არა მგონია, რომ ერთდროულად გამოცხადდეს, ესეც კიდევ ერთხელ, ანუ გარკვეულ მოქნილობას ჩვენ ტრენინგ პროვაიდერებს ვაძლევთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად დაგეგმონ, ერთადერთი, ანუ უწესებთ, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ჩარჩოებს, საბოლოო ეგრეთ წოდებულ დედლაინთან დაკავშირებით. ეხლა რომ შესაძ გამოცხადდება მეორე ეტაპი მიღების, ანუ იქნება გაყოფილი ორად, ჯერ 1000 ადამიანს მივიღებთ და მე 1500 და შესაბამისად მათ 6 თვე აქვთ პირობითად რომ ეს 1000 ადამიანი გადაამზადონ და შემდეგ კიდე დაახლოებით 9 თვე და აქედან გამომდინარე, ანუ ისინი თვითონ გადაწყვეტენ უკვე ეს კურსები რა პერიოდულობით გამოაცხადონ, მაგრამ ამ 6 თვეში ყველა ეს მიმართულება დაიფარა. ტესტ automation-ის კურსზე ხომ არ არის დაახლოებითი სავარაუდო პერიოდი მაინც ცნობილი და რა პერიოდი გაგრძელდება კურსი და ფათიანია თუ ოფასო? კურსები სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, როგორც კურსი, ისე გამოცდა, შესაბამისად არის მონაწილისთვის უფასო. ოღონდ ხაზს გაუსმევ, რომ ჩვენ როგორც აღნიშნე პრეზენტაციის დროს, ყველა ტრენინგის მონაწილესთან ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ კურსის ჩატარებას მისთვის და პლუს გამოცდის ორგანიზებას და ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებას იმ პირობით, რომ თვითონ უნდა გაიაროს კურსი სრულად. თუ თვითონ კურსი სრულად არ გადის და რაღაცა თვალსა შეწყვიტავს არასაპატიო მიზეზით, ამ შემთხვევაში თავად მოუწევს ამ კურსის თანხის ანაზღაურება.
რაც შეეხება ზუსტ ვადებს თუ როდის გამოცხადდება სამწუხაროდ ვერ გეტყვით, ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ოქტომბრიდან უკვე დაიწყება შერჩევის პროცესი და 6 თვის განმავლობაში გადამზადდება 1000 ადამიანი, შესაბამისად ამ 6 თვის პერიოდში იქნება ეს კურსიც. რაც შეეხება ხანგრძლივობას, თუ სწორად მახსოვს, იყო 32 საათი წინა კურსი, როდესაც გვქონდა, თუ არა და შეგიძლიათ თავად გადაამოწმოთ ISTQB-ზე, შესაბამისად ეხლაც ავარაუდოთ დაახლოებით ალბათ ეგ პერიოდიდან ვივარაუდოთ კურსის ხანგრძლივობის. გასაგებია, მადლობა. მეტი კითხვები ამ ეტაპზე აღარ გვაქვს და დიდი ერთი წუთით რაღაც კითხვა შემოვიდა, რამე ტრენინგ კომპანიას ხომ არ გაუწევთ რეკომენდაციას საბაზისო ცოდნის მისაღებად? ეს ალბათ აქ არიან ტრენინგ პროვაიდერები და ისინი თავად ისაუბრებენ თავის შესახებ. ყველას უწევ რეკომენდაციას, ყველას ვიცნობ. მოსმინეთ ყველა პროვაიდერს, ანუ ყველა ტრენინგს გამომცვლას და შეიძლება რომელიმე კურსმა დაგაინტერესოთ და მიიღოთ თქვენ პასუხი. მადლობა თორნიკე. კარგით, მადლობა. წარმატებები. ასევე. Now, let me introduce Vitaly Shulha. Vitaly is training manager in IPAM, Georgia and Uzbekistan. He will talk about software testing education from IPAM, Georgia. Good evening, Vitaly. Are you here with us? Yeah, hi. I hope you can see me and hear. Yes, I see and Yeah, thanks for inviting. I tried to understand anything, but I failed because I don't know Georgian, so I will speak English, if you don't mind. You will learn. Yeah, all right. So, as I was told, like I have 20 minutes, so probably I will try to fit 15 and next, say, 5 minutes for your questions. But still, if you have questions, you can type them in chat. I will read the chat as well. Yes. So if you have any questions, I will ask them at the end of the presentation, or you can read them and ask yourself. Yeah, any option works. All right. So as you probably know, we are currently working in Georgia and Tbilisi, and I'd like to say just a couple of words about the company because I've been talking a lot with local guys from Georgia, and as expected, so no one knows IPAM, right? Because we are quite fresh and quite new here. So IPAM is a software company, and it's kind of huge. It's like more than 40,000 of engineers and like designers, architects working in the company. It's like it's kind of huge, you know. Like market cap is more than $30 billion. So basically, you can see everything here on the slide. So we are growing, and a year ago we opened office here in Tbilisi. So right now, I think we have about 400 people working in Georgia, and we're constantly growing. So it means we are hiring. We have vacancies both for like senior people and juniors. So just a couple of statements here. So we're present in all the locations which are not gray. So as you can see, we kind of like international company. So I work and live here in Tbilisi, currently in Digomi. I'm here like almost 6 months, enjoying the country and the people. So in IPAM you can be mobile, and I work with people from different offices all across the globe. So what we do, we do anything which can be related to software,
And basically, we have no any specialty in one area or another, because we do literally anything you can imagine, from small startup-like applications to huge enterprise applications. So I just brought this slide just to mention that we have expertise in anything you can see here. So you want chatbots, we know how to deal with them. You want data lakes and data science, we can help with that. And EPAM has a lot of customers. I didn't know actually how much, because this number is changing like every year and every month. But I'm pretty sure it's more than 500 different companies work with us. And so I'm not going to sell you the company, right? Because there are a lot of companies, and today is Testers Day. So I would like to talk about testing and education, because I'm an expert in education. So in order to grow, any company needs different people from like different levels of seniority. So we have open positions for middle-level engineers, for people with experience like senior staff, but we also need juniors. And for this sake, we have the educational center. So we have the trainings in a lot of different directions. And so here are like just the most popular, most high demanded skills. And I would like to focus on testing today and say a little bit about the automated testing. So basically, I've been working as a test automation engineer for 3 years before I switched to education management. So I still know some stuff. Yeah, and how we make education. So we usually have different stages. So we have some kind of base training which occurs outside the company. It means the students do not visit the office or do not interfere with our engineers, don't sign papers, anything like this. So usually it takes like, if you talk about testing, it takes like 2 months. If there is a necessity to write code, to know how to write code, it may take a bit more, like 4 months, maybe 5, depends on the trainee. But next, we have some kind of something in the middle. Before the project practice, before real practice, we have something we call lab. I don't know how to translate this correctly to English. It's still, let's say, some kind of middleware between real projects and between the training. So it's high intense training on advanced topics. And usually during this time, our students visit the office and they literally work in the company. They work in all the internal tools, like in our Git repositories with our Jira, EPAM private cloud, and so on. So as far as the lab is finished, we make an interview, we evaluate the skills, and if it's okay, so we issue the job offer, and the student becomes junior. So this is pretty the common way. So still every training can have like different changes in the process. So for different countries, we try to tailor the process the way it would be much more efficient in particular location. For example, in Belize right now, we still have really small office, and most of the people working remotely. So I'm working remotely right now. So this lab is working online, and like last almost 2 years, we switched a lot to online education instead of classrooms, because of the restrictions. So what's interesting about the education? I will show you the topics we use for learning the software testing. But before that, I would like to show the difference we make in education. So
we have really non-usual learning experience, because it's not just lectures. So we have a lot of internal tools specially designed for unique education experience. And you can see the screenshot of one of the systems. It's based on OpenEDX. It's some kind of like model stuff, but open source. And we have videos, we have quizzes, we have hangouts. It means there are no schedule. So if you'd like to, if you have a work and you're busy like daily, so you can study in the evening or on the weekends. If you visit university, you can keep your schedule. You can study anytime it works best for you, right? So you can always rewind something. It's like pre-recorded videos. And I'm not sure you can see it. I have really huge monitor. This video duration is like 4 minutes. So you don't lose concentration, because all these huge videos in like 2 hours explaining something new. It's really hard to keep the attention, because it's hard for me to watch a movie, like 2 hours movie, but imagine I will be sharing some information about, I don't know, Java generics with you, or a concurrency in Java. You would be tired like in 30 minutes. I'm not talking about 1 hour or 2 hours in this case. And if you would like to rewind, just try to listen once again, so you can always get back here. So all our students have the access to this application, and it even has subtitles. So if you have troubles with understanding the speech, so you can turn them on. So in some materials, I can say all the materials have like this functionality, but in some cases, if we have a quiz and you answer correct or incorrect, so the system shows you why it's not the correct answer, because some students usually ask like, I'm pretty sure this is fine, but the system shows it's not the correct answer. So we try to put as much information in the feedback as we can. So just to avoid this time gap between you raised the question and you got the answer from a real person. And the OpenEDX offers really nice education experience. So you can just keep the attention by using some unusual quizzes. So it's basically like a waterfall, but it's not like a question and some multiple choice answer options here. You need to drag and drop, and that's much more interesting. that keeps attention. And we have one more interesting methodology which we use in education, and in trainings we lead here. We drive here in Georgia. We use this methodology. This is the experts pool system. So how it works? Usually there are two types of how to say, like feedback during the classroom education. So for example, if you studied in universities, you can remember, like during the lecture, you can ask questions, but if there are a lot of students, the teacher cannot answer all the questions. And usually during the lecture, you can't share your work and get personalized feedback. So this can be done via lab, but in some trainings, you cannot ask your own questions, and you cannot share the content you created, so the code you've written, or the test cases you've created. So we try to get rid of this, and we've got this system. It's like a book in a dentist, right? Or I don't know, like a barbershop. So if I have a question as a student, I just select any expert, and I select the time which is suitable for me personally. So for example,
if I'd like to talk with Volga, or I'd like just something at 5 p.m., so I can book a slot. And this is the personal slot, so it means it would be like two of us. I can share my screen, I can show my problem, and I can get immediate feedback right at the time. So this is what we use right now, right here in Tbilisi, in the testing training, and we constantly improve the training experience. So I will not be focused on the links. I will just show you how it works, how it assembled right now. So what topics do we have? As far as you see, this session is recorded, so you can just play back the recording back on this slide and use the links, or you can make a print screen and just get back to them. So what we have here, this is the page about EPAM focused on Georgia, so you can find some vacancies here. So we're hiring people. You can find some links, the feedback, contact point, and so on. And the portal I mentioned on this slide previously, trainingepam.com, it's the single point of entry for all the educational programs we have. You can see we have something in Belarus, something in St. Petersburg, in Kazakhstan, Ukraine, and you just need to find Tbilisi here. Yeah, that's it. Software functional testing training. So you can get here. We start in the month. You can check the requirements. You can see the detailed description of the program, and you can register, share, contact us if you have some questions. And this is the system with educational content. You can see something about the software development methodologies. You can see something about the mobile testing with links to the video. It's not such fancy as it can be, right? But we just started here, and you can find that some videos may be really huge. It's like 28 minutes. That's really hard. But some of them really, trust me, like five minutes videos. So just not to distract the attention, and just to stay focused on the topic. So what's inside? Software development methodologies. Just understand what's going on in the software development. Test strategy and test plan. Requirement analysis. Like the huge topic, functional and domain testing, regression testing. And you can see like GUI testing, localization, mobile testing. It's mandatory right now. A lot about writing the test cases, the checklist, and how to report the defects, and how to make a test report. So what metrics do we collect in testing? So this is if we get back here. So this is the base training. So once you get inside EPAM, you're gonna have a lot more advanced topics, and during the project practice, so you can polish your skills. And basically here you are junior, so you work in EPAM. So somewhere between lab and project practice, you receive job offer and start working as a part of EPAM. So regarding automation, we still have this program planned, so it's already working, but the problem is it's not in English yet. So we need some time. We need some time to translate it to English. Basically, it implies Java, JavaScript, and .NET. So 3 different streams, 3 different branches. So you can learn test automation with Java, or test automation with JavaScript, or test automation with .NET. And there are a lot of programming stuff inside, because you can't make automated testing without understanding the base programming concepts. If we are not talking about like codeless automation, but that's kind of like a different approach. So we're still working on it, and I hope
in a couple of months, we're going to have the automated testing program opened here in Tbilisi and would be available for all of you. I think that's pretty it. We still have a couple of minutes for questions. So let me just check the chat. No questions in chat. So if you have some, you can type in chat or you can unmute yourself so I can try to find the answer. Yeah, we don't have questions at this moment. I'll wait. Regarding promise or an obligation, if we go through the training here. Yeah, so all the trainings I showed you, all the trainings we currently perform here in Georgia, they are free. So it doesn't mean that we just teach for free because, you know, it costs some money for us. So we pay the experts. So I have the salary too. So we mostly focused on training people who may be interested in working in EPAM. So we just invest in education. So we invest in our future employees. So still we have some requirements, right? So you need to know English good and some training related requirements. But currently all our trainings are free. So you can jump in and you can try them. So for links, you can just open training.epam.com. So let me just type it here. If it's allowed, can I type a couple of links here? Maybe, I think yes. Try. Okay, cool. Oh, it's been a while. I've been working with GoTo training. Yep, here we go. Thank you. You mentioned the software testing course. Is this course for Georgia also? Yeah. I just showed the one which is dedicated here for Georgia. So we have a lot of them running for another countries, but I hope you're not interested. So I showed you the training which is dedicated for Georgia people. So it's already opened, and you can read more information following by the links. You just need to filter the location just to get rid of all these trainings for another countries. Unfortunately, we still can't auto-detect people by IP address. Yeah, the good question. Can you attend other trainings from Belarus or Ukraine which are online? I'm not sure, so it depends. So mostly, you can, but Ukrainian training can go in Ukrainian language, so that might be challenging to pass it. Or Belarusian training may have like Belarusian language. So I suggest you to search for Georgia, and we're trying to make the greatest materials we can right now in English for Georgia market. So some of them are created for United States market, and they cost like enormous money, but we still invest in them, and I just reuse them here. So we have really good trainings here. Okay, I see that we don't have any questions. Yeah, thank you. Thank you, Vitaly, for sharing such interesting information. And bye. Bye-bye. Now we are continuing talk about training providers. With Exactpro, I want to present Anna Maria Lukina. Anna Maria is the marketing director in Exactpro. She will talk about trainings that Exactpro is going to offer in the newest feature. Okay. Hello, everyone. Let me check how can is it okay? Can you hear me?
Yes. And my screen as well? Yes, yes. That's fine. That's fine. Okay. So, thank you very much for inviting me. My name is Anna Maria. I'm the marketing director at Exactpro. And my presentation has exciting news for Georgian quality assurance community and those who are interested in learning more about software testing and are seeking to change their career, their way of thinking, and maybe even their lives. And but first, let me introduce our company that helps with such positive transformations. Exactpro is an independent software testing services provider for mission-critical market infrastructures. Founded in 2009, Exactpro operates in the UK, US, with delivery capabilities in Georgia, Russia, Lithuania, and Sri Lanka. It currently employs over 650 staff. And we collaborate with customers including investment banks, brokers, buy-side, technology vendors, and execution venues. The services we provide to financial infrastructures worldwide include functional and non-functional testing, as well as testing at the confluence of functional and non-functional requirements. The Exactpro test approach relies on the processes, platforms, and people concept. Our processes are tailored to reveal information about software defects and deliver it in a clear and transparent manner. And our people work in close cooperation with client teams to help plan, build, deliver, and release mission-critical solutions for global financial markets into live service. And the core platform leveraged by the Exactpro team in the process is Stage 2. You can see little kittens on the screen. This is Stage 2. And today we'll talk about the people as a crucial aspect of the software testing service we provide. While opening Exactpro offices in Tbilisi, we saw huge potential and lots of talented people interested in information technology. One of our main goals was to communicate the idea that being a software tester does not mean to stick to the specification and check all mentioned functionalities by ticking boxes. It's much more than that. It relies on a deep understanding of the system structure and process, as well as the knowledge of the financial services domain in general. So we say that software testing is relentless learning. This philosophy requires critical thinking and attention to detail in order to find problems in the system, but not just ensure that it works as required. And to be able to share the idea of the increasing importance of software testing in today's world, we created QA community at Tbilisi 3 years ago and regularly organize meetups, conferences, and online webinars talking about various aspects of software testing, such as professional excellence, the importance of soft skills, the implementations of latest technologies such as AI, machine learning, leveraging DevOps, and more. We also maintain QA communities in other locations. Back in 2019, Exactpro discovered that there was no opportunity for Georgian to pass the ISTQB exam in Georgia. And we decided to launch the initiative of creating the ISTQB board, which includes QA leaders from different organizations. GeoSTQB started a partnership with GeoSTQB, an international exam provider. And Exactpro was the first company in Tbilisi to provide an exam center on its premises, accredited with GeoSTQB. In cooperation with Pearson Rule, we also have several exam centers in Russia, which are open to everyone interested in passing the exam, that are available via Pearson Rule website. And what can I say? We are very keen on helping our specialists to improve their knowledge and skills. And we refund our team members for successfully passing ISTQB and a number of other exams.
And we also have a fixed sum of money allocated to each team member per year to spend on professional development. Holders on a number of certificates, be it ISTQB, AFQ, or some others, can get monthly bonus. And Exactpro regularly conducts educational courses and shares their internally accumulated expertise and experience in software testing to nurture local quality assurance communities and help specialists to both begin and advance in their software testing career. Our educational materials are translated in 3 languages and made accessible to multiple IT and QA communities. And all our educational content is free. Our future plans are aimed at highlighting the importance of software testing in the context of the ongoing digital transformation. And let me walk you through some of the educational activities Exactpro has. Our research department launched the Exactpro Data Science University in April 2020, and it was and still is an internal practical course, featured regular consultations and demos, and having a strong focus on teamwork, independent research, and knowledge sharing among team members. The topics we go over include data exploration, visualization and clustering, data classification, natural language processing, recommendation systems, and more. Exactpro also was delighted to support the first IEEE Autonomous Vehicles AI Test Challenge, helped for the international student community. The participating students got hands-on experience in testing complex AI-powered systems. This online competition was held as part of the 3rd IEEE International Conference on Artificial Intelligence Testing at the end of August. And there, the students' teams got to present their work, and it was quite impressive. Exactpro also launched the series of videos in which we share insights into AFQs and software testing certification, and provide an overview of the main topics featured in the syllabus. So far, we have released 2 episodes. One compares this certification to ISTQB's foundation level exam, and the other one reviews Chapter 1 and talks about the history of AI. More episodes are on the way. We also launched a video series on ISTQB foundation level syllabus in English and in Georgian on the Exactpro System YouTube channel. In these videos, we review the chapters on the syllabus with illustrated examples specifically for those interested in preparing for the ISTQB exam. That is for professional software testers or anyone who wants to become one. And this summer, IT students had the chance to take part in our summer internship program. They had 3 directions to choose from: software testing, development, and system administration. The student groups got to solve real-world problems. The developers worked on the Teach2 development project. Software testers worked on testing a market surveillance system, and system administrators got a comprehensive introduction to a distributed system architecture. Currently, we are planning to launch the accredited ISTQB course at the end of October. The exact date is not confirmed yet, so to be confirmed. During the 2 months, students will go through the syllabus and glossary with experienced senior level professionals and ISTQB certified experts. They will receive examples and explanations based on real life experience of working on international mission critical projects. Our experts will help students to go through mock tests and support the student chat in case of any related questions.
This course is a must-have for those who are seeking new career opportunities and for those who wanting to boost their qualifications. The most exciting news in that we decided to run the first wave of the course with a 100% discount. Students taking part in the next waves will pay the fee of 1,080 lari. It's also worth highlighting that the best students of each course will get a job offer from Exactpro. And if you would like to get notified about the start of the course, as well as receiving updates about key dates, instructions, groups, fees, and other important information, just please fill out the form. I will come back to the QR code in the end of my presentations as well. And to sum up, there are a few differences between a general course and an accredited course. With the accredited course, the students can be sure that the information of the course is carefully structured and is in accordance with the standards set out by ISTQB. It also ensures that the experts are highly qualified and certified professionals. To make sure that you are taking an accredited course, check your training provider on the ISTQB website. We would love to see you on our social media channels. Follow us, get in touch if you wish, and we will be very happy to answer any of your questions there. You're also invited to watch our educational materials on our YouTube channels. And I will come back to the QR code in case anyone will be interested in filling in the form in receiving updates on the course. And this is all for today about the accredited course for me. Thank you. Thank you, Anna Maria. I see that at this moment we don't have any questions. Let's wait a couple of minutes. Now, as I see, we don't have questions, and thank you for sharing. Thank you very much. Information. Bye. Bye. მეგობრებო, ვაგრძელებთ და ანუ ჩვენი ღონისძიების ბოლო გამომსვლელი იქნება თათია გეთია, GeoSTQB-ის და SoftFun-ის კომუნიკაციების და PR-ის მიმართულების ხელმძღვანელი. თათია გვესაუბრება, როგორი ახალი ტრენინგი პროვაიდერის SoftFun-ის მიზნები და რა ღონისძიებები იგეგმება ტესტირების მიმართულებით. გამარჯობა თათია და მოგესალმებით დაჯით, მივესალმებით ყველა სტუმარს, ვინც ამ დრომდე შემოგჩა და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ მთელი დღე დაგვითმეს და მთელი დღე არიან ჩვენთან ერთად. ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას მივულოცავ დღევანდელ დღეს. ჩვენი ბორდის თამადობით შეიძლება ითქვას და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, ეს მართლა მნიშვნელოვანი იყო და მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ, დრო დაუთმეთ თქვენი ცოდნის და უნარების განვითარებას. დღეს მე წარმოგიდგენთ ახალ ტრენინგ ცენტრს, როგორც დაჯიმ მოგახსენებთ, დაველოდები პრეზენტაციის გაშვებას თუ შეიძლება. მანამდე იმედი მაქვს ძალიან მოგეწონათ, ვინც ბოლომდე შემოგჩით დღეს დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, ვიმედოვნებ, რომ მომავალ წელს პანდემია აღარ შეგვიშლის ხელს და შევძლებთ, რომ ერთმანეთს უფრო აუდიტორიაში შევხვდეთ, არა ონლაინ სივრცეში და უფრო მეტად შევძლოთ ერთმანეთისთვის ინფორმაციების გაცვლა. დიახ, როგორც გითხარით, მე წარმოვადგენ დღეს SoftFun-ს და მოგიყვებით რა დაგეგმილი ღონისძიებები აქვს SoftFun-ს. დღევანდელ შეხვედრაზე გარდა იმისა, თუ რა არის SoftFun-ი, გაგაცნობთ ჩვენს ხედვას, მისიას, მიზნებს, ვინ არიან ჩვენი მომხმარებლები, რა თქმა უნდა, მიმართულებებზეც ვისაუბრებთ, დაგეგმილ ღონისძიებებზე და თუ კითხვები გექნებათ, მზად ვარ გიპასუხოთ
ამ კითხვებთან დაკავშირებით, თან თუ შეიძლება რომ გადახვიდე შემდეგ სლაიდზე და კიდევ შემდეგზე, იმიტომ რომ უკვე ჩამოვთვალე ეს ხო, რა არის SoftWani? დიახ, SoftWani არის ახალი ტრენინგ ცენტრი და SoftWani არის საერთაშორისო გამოცდილების მქონე პროფესიონალი IT ექსპერტებისაგან დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც ორიენტირებულია ქართულ ბაზარზე და არა მარტო ქართულ ბაზარზე, კონკურენტული გარემოს შექმნაზე. რას გულისხმობს კონკურენტული გარემო? ეს გულისხმობს პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებას და პროგრეს ტრენინგების, მასტერკლასების, ვებინარების და კონსულტაციების მიმართულებით. ანუ ჩვენი მთავარი мотивация არის, რომ რაც შეიძლება ხარისხიანი მომზადებული სპეციალისტები შევთავაზოთ როგორც ქართულ ბაზარს, ასევე საერთაშორისო ბაზარს. რა არის ჩვენი ხედვა და მიზანი? შემდეგ სლაიდზე რომ გადავიდეთ, ჩვენი ხედვა არის, რომ ციფრული ტექნოლოგია არის ნებისმიერი თაობისთვის, ანუ აქ გულისხმება, რომ ტექნოლოგიებს არ აქვს ასაკი და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თუ აქვს შესაბამისი უნარები, შეუძლია ისწავლოს პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა IT მიმართულებები. მისია არის გავაძლიეროთ ციფრული ინდუსტრია საქართველოში და გავხადოთ მეტად ინკლუზიური და ინფორმირებული. და ამ მიზნით, ამ მისიით და ხედვით მუშაობთ ციფრული ცნობიერების ამაღლებაზე, ხელს უწყობთ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ნაკადის ჩამოყალიბებას და ხელმისაწვდომით და ასევე ვცდილობთ, რომ ხელმისაწვდომი გავხადოთ მაღალი სტანდარტების სასერტიფიკაციო ტრენინგები და პროგრამები. ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ გარდა იმისა, რომ გვექნება ჩვეულებრივი კურსები, ასევე გვქონდეს საერთაშორისო და აღიარებული სერტიფიცირებული კურსები. შემდეგ სლაიდზე რომ გადავიდეთ, თუ შეიძლება, როგორც მოგახსენებთ, ტექნოლოგიებს არ აქვს ასაკობრივი ლიმიტი და შესაბამისად ჩვენი მომხმარებლები იქნებიან სკოლის მოსწავლეები, ანუ სკოლის მოსწავლეებისთვისაც გვექნება შესაბამისი მასტერკლასები, ვორქშოპები და მათ შორის კურსები, ტრენინგ კურსები, ახალგაზრდები, ძირითადად ვისაც არის ორიენტირებული დღეს ბაზარი და ასევე შუახნის დაინტერესებული პირები. რატომ შუახნის დაინტერესებული პირები? გემახსოვრებათ, რომ GeoSTQB-მა ჩაატარა კვლევა და იქ აღმოჩნდა, რომ 50 წელს გადაცილებული ადამიანებიც არიან ტესტირების მიმართულებით. ჩვენ ვიწრო სეგმენტზე ჩავატარეთ ტესტირების მიმართულებით ჩატარდა კვლევა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ტესტირებაში არა, ზოგადად ტექნოლოგიებში იქნებიან შუახნის პირები, ვის დაინტერესებულები არიან ტექნოლოგიების შესწავლით და შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რატომაც არა. თუნდაც 50+ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შესაბამისი განათლება. ეს იქნება ვორქშოპები, მასტერკლასები თუ ტრენინგ კურსები. მოდით გადავიდეთ მიმართულებებზე, რა მიმართულებები ექნება SoftWani-ს, რა ძირითადი მიმართულებები, თუმცა ეს შეიძლება თანდათანობით გაიზარდოს კიდეც. შემდეგ სლაიდზე რომ გადავალთ, ნახავთ, რომ ერთ-ერთი იქნება ეს პროგრამული უზრუნველყოფა, ასევე front-end, back-end, Android mobile development, iOS development, iOS mobile development და business analysis და project management. ამ მიმართულებით ჩვენ მოვიწევთ არა მხოლოდ საქართველოში აღიარებულ ტრენერებს, არამედ საერთაშორისო და აღიარებულ ტრენერებსაც. ანუ რომ დავფიქრდეთ, ჩვენი კურსები იქნება როგორც ქართველი მომხმარებლებისათვის, ასევე უცხოელი მომხმარებლებისათვისაც. და მუდმივად ვეცდებით, რომ გქონდეს ისეთი კურსები, რაზეც მოთხოვნა უკვე არსებობს, ან მომავალშიც გაჩნდება. ანუ არ ვიქნებით მოძველებულ, კარგად უკვე ნასწავლ ტრენინგ კურსებზე დამოკიდებული. დაგეგმილ ღონისძიებებზე რომ გადავიდეთ, დაგეგმილი ღონისძიებები გვაქვს 2021 წელი არ გვინდა ესე ჩავამხაროთ, რომ არ გქონდეს თქვენთვის საინტერესო მასტერკლასები და ვორქშოპები 2021 წლისთვის უკვე დაგეგმილი 5 ღონისძიება გვაქვს და ამ 5 ღონისძიებიდან თქვენ შეგიძლიათ დაესწროთ როგორც ყველას, ასევე აირჩიოთ რომელიც თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. როგორც გითხარით, ნებისმიერ დაინტერესებულ, ნებისმიერ შეგულისხმობ, ნებისმიერი რეგიონი და ნებისმიერი ქალაქი და ნებისმიერი ასაკის პირს შეუძლია დაესწროს ჩვენს მასტერკლასებს და ტრენინგებს, ვორქშოპებს
ამ ტრენინგების, ამ ვორქშოპების შესახებ ინფორმაცია დაიდება როგორც GeoSTQB-ის გვერდზე, ასევე software-ის გვერდზე. შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ უნიკალური შესაძლებლობით და დაალაიქოთ ჩვენი გვერდი, software-ის გვერდი და ასევე რა თქმა უნდა დაიდება ჩვენს დიდ ჯგუფში, სადაც მუდმივად ვაზიარებთ სიახლეებს თქვენთვის საინტერესო თემებზე. მოდით რომ გავშალოთ თემები, რაზე გვექნება ჩვენ პირველი ვორქშოპი. ეს არის SQL ტესტერებისთვის, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერებისთვის, ავტომატიზაციის და მანუალ ტესტერების დროსაც გამოიყენება და ძალიან ხშირად ჭირდება მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა. ტესტირების პროცესში ხშირად საჭიროა სხვადასხვა ფაილების დაწერა გამეთანხმებით და მონაცემების დააპდეიტება სხვადასხვა ცხრილებში მონაცემების ძებნა და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ამ ყველაფრის სწავლა მნიშვნელოვანია ტესტერებისთვისაც კი. Software-ში შემოგთავაზებთ workshops, რომელზეც განხილული იქნება ის ძირითადი ბრძანებები, რომელიც ჭირდება ტესტერს. ეს workshop-ი განკუთვნილი იქნება დამწყებთათვის, თუმცა თუ თქვენ გნებავთ, რომ გაიმეოროთ ის ზონა, რაც უკვე გაქვთ, შეგიძლიათ დაესწროთ, გაიმეოროთ, თქვენი იდეებით შემოგთავაზოთ და უფრო შეიცვლოთ თქვენი უნარები ამ მიმართულებით. შემდეგი რაზეც გვექნება workshop-ი, ეს არის დეველოპერის ინსტრუმენტები, რომელიც გამოიყენება ვებ გვერდების ტესტირებაში. ანუ ვებ გვერდების ტესტირებისას შესაძლებელია გამოვიყენოთ ბევრი სხვადასხვა ტესტირების ტიპი და ტექნიკა, სხვადასხვა ხელსაწყოებით. თუმცა ამ პროცესის კიდევ უფრო გასამარტივებლად დამეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია ტესტერს შეეძლოს developer tool-ის გამოყენება. ეს კურსი სწორედ მოიცავს developer tool-ის განხილვას. პრაქტიკული მაგალითებით. მნიშვნელოვანია, რომ აქ თეორიასთან ერთად გვექნება პრაქტიკული მაგალითებიც. ამ მასტერკლასზე თქვენ შეისწავლეთ კლიენტს სერვერული პროგრამების სტრუქტურას, რისთვის სჭირდება ტესტერებს, developer tools და როგორ შეიძლება მისი დახმარებით ხარვეზების გამოვლენა. განვიხილავთ developer tool-ის ჩანართებს, მის ფუნქციებს, გამოყენებას ტესტირებაში, მოთხოვნების ტიპების გარჩევა და სტატუს კოდების შემოწმება მოხდება აღნიშნულ მასტერკლასზე. მობილური მოწყობილობების ეკრანის მიმსგავსება და ელემენტებში სტილების შეცვლასთან დაკავშირებითაც იქნება საუბარი. შემდეგი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მასტერკლასები და ვორქშოპები წარმოუდგენელი იქნება ISTQB-ის გარეშე და წარმოუდგენელი იქნება ISTQB-ის foundation level-ის ვორქშოპი. ანუ დამწყებთათვის, როგორც თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილია, ISTQB არის მსოფლიოში აღიარებული ტესტირების საკვალიფიკაციო საბჭო და მისი სერტიფიკატი აღიარებულია, ვალიდურია და ავტორიტეტულია მსოფლიოს ყველა წერტილში. ანუ თქვენ თუ ISTQB-ის გამოცდას ჩააბარეთ, თქვენ შეგიძლიათ თამამად თქვათ, რომ თქვენ გაქვთ ბრენდი და შეგიძლიათ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში იმუშაოთ ტესტერად. Workshop-ზე განხილული იქნება თუ რა მასალა შედის სილაბუსში, როგორ გვარდება გამოცდა, რას უნდა მიექცეს ყურადღება, ანუ იქნება ძირითადი ელემენტები, რა არის გამოცდისთვის საჭირო და არა მარტო. რა არის საკვანძო საკითხები, როგორ უნდა მოემზადოთ გამოცდისთვის, სად შეიძლება გამოცდის ჩაბარება, ანუ ყველაფერი სილაბუსის და გამოცდის შესახებ. ასევე მომავალში დაიგეგმება აკრედიტირებული ტრენინგი ამ foundation level-თან დაკავშირებით. შემდეგი რაზეც იქნება ეს არის როგორ შევქმნათ test case-ები, ანუ ამ workshop-ზე თქვენ ისწავლეთ test case-ების დაწერის ტექნიკებს და დამეცნეთ ძალიან პრაქტიკული და საჭირო workshop-ი იქნება და ბოლოს როგორ გავგეგმოთ ტესტირება task-ის დონეს და როგორ მივხვდეთ რომ უნდა შევცვლოთ ტესტირება. ეს არის ერთგვარი პროცესი, რა ნაბიჯებს გავთვალთ ამ პროცესში. Workshop-ზე იქნება მოცემული task-ი, ამრავალება და ამ task-ის საფუძველზე გავივლით მთლიან პროცესს. დამერწმუნეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება და აუცილებელია დაესწროთ ყველა ამ ჩამოთვლილ workshop-სა და masterclass, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ეტაპობრივად კიდევ მოხდება განახლება ზუსტ თარიღებთან დაკავშირებითაც, როგორც კი შევჯერდებით ტრენერებთან, მოგაწოდებთ დეტალური ინფორმაციას, გაგიზიარებთ რეგისტრაციის ფულსაც და აუცილებლად დაგვეცადეთ. შემდეგ ფულზე რო გადავიდეთ, რომ ნახოთ რა გვაქვს შემდეგ ფულზე. დიახ, თუ გაქვთ კითხვები ამ ჩვენს ტრენინგ ცენტრთან ან კურსებთან დაკავშირებით, ღია ვარ კითხვებთან დაკავშირებით. მადლობა თათია. ჯერჯერობით ჩატში არ ჩანს კითხვები, მაგრამ იმედია
გამოჩნდება. დაველოდოთ. გამოჩნდება, ჩვენ შეგვიძლია დაველოდოთ. მოკლედ ვისარგებლობ კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდით ჩვენს პარტნიორებს, აუცილებლად TBC-ს, რომელიც მუდმივად ჩვენს გვერდით იყო და წამი არ გასულა მათ გარეშე. და რა თქმა უნდა GITA-ს, რომელმაც გაგვიწია ასევე დიდი დახმარება და ეს ყველაფერი არ გამოვიდოდა, რა თქმა უნდა, რომ არ ყოფილიყვნენ ჩვენს ქვეყანაში ესეთი მოწადინებული ტესტერები და დიდი მადლობა თქვენ, რომ დღეს მთლიანი დღე დავითმეთ ჩვენ კი არა თქვენს თავსაც ხო ეგრე გამოდის ორმხრივი დათმობა გამოვიდა და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულს და იმედი მაქვს მომავალშიც ისე აქტიურად იქნებით ჩართულები ჩვენს ყველა ღონისძიებაში და არა მარტო. მე მგონი კითხვები არ არის და შეგვიძლია დავასრულოთ კიდევ ვისარგებლებ შემთხვევით და სოფტვენი რომ დალაიქოთ ვინც ახლა ხართ და ვინც არ იქნებით მათაც რომ გასცეთ, იმიტომ რომ საინტერესო სიახლეებს ვიღებით. მადლობა ძალიან დიდი. მოკლედ მეგობრებო, დასრულდა ჩვენი ღონისძიება, დასრულდა და ყველაზე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელი დღეს ჩვენთან ერთად გატარებისთვის. იმედია რომ საინტერესო იყო თქვენთვის და ალბათ რამე სიახლებიც გაიგეთ თქვენ სამუშაოს პერიოდში გამოიყენებთ ამ დღეს შეძენილ ცოდნას და იმედს ვიქონიებ რომ მომავალ წელს პირისპირ შევხვდებით ტესტერების დღის აღსანიშნავად. დაგემშვიდობებით უკვე რადგან გვიანიც არის. მადლობა ყველას დღევანდელი დღისთვის. This conference is no longer being recorded.